A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlhaina la gago. Re neela gompieno botlhale ja gago ja se le godimo gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona o bo re neela gape poigo ya leina la gago le go kgaphala kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di isa kgalalelong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo gatsheng leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha leina la ga Jesu Keresete morena le mmoloki wa rona, amen. Pray be seated. Good afternoon, honorable members. Let's start our business with questions. Honorable 𝗠𝗢𝗦𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 MP. Ke a leboga, Madam Speaker, o no mpitsa ka leina leo ke le rata mo go maswe. Question number 1. Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Salakae. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Okay. Madam Speaker, the contract for reseal of Dam 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 and Madinari access, including surfacing of 40 kilometers, Madinari-Robelela Road project, was awarded to Ocean Cables Pty Ltd at the amount of 95,356,092.50 thebe. The project commenced on February 2024, and was due for completion on 11th February 2026. To date, 27,644,811.93 thebe, representing approximately 29% of the total project budget, has been expended. Part 2, project progress to date stands at 51% against the planned 100%, and it is as outlined below. The road marking of Sirula to 𝗤𝗢𝗡𝗦𝗦 Road, which is 16 kilometers, is complete. The Madinari Access Road, which is 14 kilometers, 13.6 kilometers, representing 97%, is complete. Construction of Madinari-Robelela Road, which is 40 kilometers, only earthworks of 1.2 kilometer base, 1.2 kilometers up base, 2.5 kilometers upgrade are complete. And D, resealing of Dam 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 6.5 kilometer access road has not yet started. Madam Speaker, the project experienced delays, primarily due to the contractor's performance and rainfall, which affected consistent progress on site. Furthermore, a variation in the scope of works, specifically change of the base layer material from crushed stone to G5, resulted in the contractor submitting a claim for an extension of time, EOT. This claim is currently under review in accordance with the relevant provisions of the contract. Part 3, the last one, Madam Speaker, in an effort to compel the contractor to improve performance, the Ministry issued notices to correct in October 2025 and January 2026. In addition, a notice was issued to charge the contractor delayed damages
for the delays incurred. In response to the notices to correct, the contractor undertook such remedial actions as provisions of bulk fuel storage facilities and the mobilization of key personnel to site in October 2025. Further to that, in January 2026, the contractor mobilized additional resources to the site. Madam Speaker, the required extension of time is likely to push project completion to August 2026. Madam Speaker, despite these interventions, progress, particularly on the Madinare-Robelela section, remains slow, and my ministry will continue to monitor progress with a view to coming up with a workable solution. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kazi. Ke a leboga, Madam Speaker, ke lemoge minister ka go araba potso e. Ne ke re gongwe ke mmotsa gore ha o lebeletse madi a leng gore a setse a dirisitswe mo nakong ya gompieno mo projecting yone o bo lebella le the progress ya se se diragalang gompieno gore tsela mme yone go dirilweng ga go a dirwaeng a mme gone a wa kgotswagala kana le ministry la kgotswagala gore nya mitiro yone ya dirwa ha di lebile bokete ja madi a setseng a dirisitswe ka bokhutshwane hela ke gore a mme wena o bona value for money mo go seteng se dirilwe mme gape ha go ta ko this variations tso buang ka tsone are there any mitigation factors tse leng gore the ministry currently is engaged on in trying to help the contractor to ensure that they deliver the project in time? Leono gore a me one variation yoneo e bakilwe ke eng se leng gore during the feasibility study gala khona go se lemoga se leng gore se hella sira gore e be go nna le yone that variation me gongwe motho o ka kgathagala go itse gore le engage di community tse from Madinare go tsena gone ko borobelela ka tsela e ntseng ya a o kile wa bitsa meeting wa nna le bone wa leka go ba briefa gore mme go iragalang ka gore tsela e ke nngwe ya ditsela tse ba ntseng ba di sologetse gore di ka thabolola matshelo a bone ya bohelo enne gore kana re motshego o na le ha a re ba pele a policy ya rural development. So in terms of socio-economic benefits, how libile bonya bo tsela e tang ka jone le se re motshego a batang go sa achieve a o khona go lemoga gore go ta nna le tiego nyana e ntsi mo gore nyanong bone batho ba from Madinare all the way to Robelela ba enjoy the benefits tsa go ka dirisa yone tsela ene ke a leboga. Minister. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Member of Parliament. Ga ke sure, Madam Speaker, mme o tla nkgakolla gore a tsone di standing orders di letalla bona gore tona mpotse opinion ya me. Nene ke tsetse gore a ke raka ba ka tona mo parliament a mpotse opinion ya me because ke lemoga gore o ka boa a share le his opinion e ke lemoga gore ne ke a go dumalana le yone ya gore ga ke khotsohalle performance ya tsela ya buang ka yone so ga ke dumela gore na sontse ra mpotse opinion ya me ka ba mpolele tsela be re dumela so nna ga ke khotsohalle performance jaaka ke dumela o sa e khotsohalle o no botsa gone gore the variations and the mitigations le gone gore am I engaging the community by leng gore they are interested parties ke supa gore mototegi re motshego tsela e nna le ene re ntse re tshotla ka ga yone maybe le o kile a ntaletsa ka go isa phutego ko Madinare ko batswana ba hitleng ba supa gone gore hela jaaka nna le wena ga re khotsogalle performance ya tsela mme sengwe se ra se dira
But because this is a contract that you have to manage between us and him, ga ke ka tsenela thata gore tota re tsere kgato e kana re tsamela go tsa kgato e mme ke dumela hela jaaka ke dumela jana gore o botse potsoi o no na le gone you had concerns se kana le tsone tsa go bona gore kgato go diriswe bokae ga dirwa eng ka go lebega go dirilwe sepe ke dumela le wena gona se dirilweng ke ena that 15% hela mme sengwe tsone se ra se dira. And I will definitely, because you have shown interest, I will keep in touch with you. Na ku ere tsereng tshwetso gore tshwetso e re tsereng ke mo bogompieno you are still managing the contract. Let the contractor o tsana le ene mo tafoleng go mmotsa gore ke re tshwantse ra dira jana ke re tshwantse ra dira jana. The community re engage itse mme ke dumela gore ha re motshwego ka ibile ke ene mo parlamente wa kgaolo ele ha ka ba gape ang kopa ha go di mo ga se ke se mosoloheditseng a re ke boele ko madinare ke a go dira jana mme sone sengwe ra se dirara go bona gore kganye we reach a logical conclusion to it. Thank you very much. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Case. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re gongwe re toga re lathantuye ha ile gore gongwe re ka letelela minister gore a bue gore ke ne ke mmata maikuto potso ene ke e botsane e sa bate maikuto kana ha o dira project you've got deliverables tse leng gore ha project e ntse e tsweletse wa thika o bone gore are you achieving what you had intended to? So my question was based on that. Ine sa bate maikuto a gago ne ile gore se ba se ipeileng pele le ministry a ba se kgotswahalela ba libile the deliverables ne ke re ke tshwaile go le kale Madam Speaker ke a leboga. Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, that is Tempe. Ke tla mo etsela Madam Speaker. Honorable 𝗤𝗎𝗓𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, Ke go dumedise Madam Speaker potso ke ya boraro. Honorable Minister of Environment and Tourism. Point of procedure, Madam Speaker. Point of procedure, Honorable Salgai. Ga ke itse o tla ntsenya mo tseleng Madam Speaker. Ga ke itse gore nka ema ka procedure mme ke akanya gore ke procedure ka gore mototegi o na eme ka procedure a re ga nka nkopa opinion but he literally said it ka ba ka kwala ha bua ka sekgwa gore o batla opinion ya me a re ga re batla opinion ya no ha motho a ema ka procedure a ba nna wrong le go heta o mo correcta ka tsela e ntseng jana. Thank you. Nya eme ke riana ka ha na botsa ka teng nna ke itse gore o na botsa on behalf of ministry o na sa re wena maybe se tswana gore a wena wa akanya jama o ka tsa gore o ra wena I don't think na ra wena o ka tswa o sa motlhaloganya that's why ke sa buise pe ke tsa gore ga se so se ka re tsela nnako. Honorable Molutsi. Ke a leboga Madam Speaker. Me Madam Speaker tota mogopolo ono wa gore go developiwe di sites di tourism sites kgotsa di lot sites ko Serondela area gone go leka go improve citizen participation mo bojanaleng e ne ya akanyediwa mo nakong e hitileng mme le gore tota e ne ya akanyediwa yalo go lebilwe gape gone gore tota hela mme le ha kakanyo e le teng e ka sia mathata go setse go heditswe go dira 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 National Park Management Plan mme e ne a re le ga go ntse go ntse yalo an expression of interest ya kgotsa go supa kgathego ya go ya gore go developiwe kgotsa go dirwe di lot sites di le 8 gone mo 𝗠𝗎𝗓 Riverfront mo 𝗠𝗎𝗓 National Park e ne ya floatiwa ka 2022 e rile ga go seno go nna go hediwa yone kgang ya 𝗠𝗎𝗓 National Management Plan yaanong mme ba ikopedi ba le 200 ba ne ba supa kgathego ka gone go ikopela gore ba nne bangwe ba e leng gore ba ka consideriwa mo go yone thulaganyo ya the 8 sites tsa tourism mme ne a re pele ga golo mo go ka hela e be le gore yaanong go simolola go tsoga modumo le dingongorego
tse e leng gore di ne di tswa mo di-groupung ka go harologana di tswa mo di-communitying jalo ka maikaelelo a go dirisa phaka ka tsela e ntseng jalo mme ebile e le gore dingwe tsa dingongorego e ne e le tse di reng o ka re morero ga o a dirwa kgotsa e le gore o dirilwe ga o a lekana mme ebile ba bangwe ba ba neng ba tsositse modumo ba re nya golo mo go a go dira congestion ko riverfronteng e leng gore tota e ntse e le lone le tshwenyego la gore ga go nna congested go ta bolaya boleng jwa bojanala so go buiwa le gone gore go a go nna le medumo e gakgamatsang gone ko le pollution ya kera le gone go polluta environment and this will have negative ecological impacts mo diphologolong tsa rona so go bo gore a gone gore ka one mabaka one a lephata le bo le bona gore le na melemi le se ke la tswelela mme e le gore tota thata ne e le gone gore the impact gongwe ya e tatoga gongwe e nna maswenyana mo districting yaanong go raya gone gore re borema go bo go engwa gone go go ema gone go raya gone gore go tswelele ko pele kana go raya gone gore dikgang tsone tse e leng gore di ne di itshwentse di tshwanelwa ke gore gongwe di letswe ka bongwe go bone gore a mme ke sengwe se e leng gore jaanong di ka baakangwa e be e le gore go ka kgona gore go tswelelwe mme go tsamailwe go ise go dirwe jalo ke ra gore ba ga rona ba neng ba buisa mo nakong ya gampieno ba tsamaile dilo tseo di santse di le mo phegong yaanong gone go ya ko pele jaanong go raya gone gore yaanong re te re bone gore a mme mo nakong ya gampieno ke sengwe se e leng gore re eletsa gore re ka se tsweledisa kana re ka se sekaseka mme ga e le gore ke sengwe se e leng gore e ka re mo ditshekatshekong tsa rona ra bona o ka re se ka nna le maduo ga e ka re mo ditshekatshekong tsa rona ra bona e le gore gongwe dingongorego tse go na le ka ga e le gore re ka di dira ka teng ka gore gongwe le thoko la gore go dirwe le tabo le legolwane re ta tswelela ka tsela e ntseng jalo but what I want to say is that where we are right now ga re ise re tsene mo tshekatshekong ya gore a re a tswelela kana ga re tswelele yaanong mme ya gore a maikaelelo ke gone gore imbesa tota le yone ga se kganye e leng gore re setse re kile ra e neta ra buisana ka ga yone mme ebile le bone ba hitileng ba ba neng ba simolotse thulaganyong ke kganye e leng gore ga ba ise ba ko ba bui ka ga yone mme ga e le gore ke kganye e leng gore e tshwanelwa ke gore e lejwe e ka lejwa mme go ne go supilwe gone mo di-application ke raya mo yaka gone go anamisiwa gone gore ba tabo e le gore di-costs tsa tiro yone e tsothe tota ke tsa bone mme yaanong ga e le gore kgang ya bone ke gone gore gongwe go eme mo tseleng maybe it's something se e leng gore gongwe ka bo sene sa buisang nwa then mme ebile le mo nakong ya gampieno I think it's something we can engage on. I think you Supplementary. Supplementary, Honorable Maplanka. Ke a leboga Madam Speaker. Tla ke go leboga tona ke ne ke re ke latedise ka o buile ka National Park Management Plan e ke dumela gore either should have been concluded or before go tsweledisiwa dikgatsa tsa di-application gore gone mme le bokgakala bokae mo go yone a ene e hedile ha le re ne e hedile di-recommendations tsa yone di ne di re tsene di a tsala gore go ntshiwa di-expression of interest ha le re management plan o no o dirilwe ha le re no sa dirwa le bokgakala bokae gore o dirwe kana o hele mme ya bobedi ke gore ha o lemoga 200 applications go ra re Batswana ba nyoretswe go tsena mo bojanaleng lo dirile go le kae go bona gore le communicator le bone ba ne ba applyile le gore le dira eng go bona gore le atolose gore Batswana ba kgone go tsena mo bojanaleng jaaka o bona ne ba ikopela ka bokete jo bokana-kana ke tsa gore ya bohelo ke eng se o dumela re gongwe se ne se tsala mogopolo one wa gore go agiwa along the Chobe National Park River
se le was a good idea then. Me after the siko be go twi it's not a good idea. Go ka tswana go tsalwa keng gore go twi nya go mo re ka go tsweledisa go siame mme ko morago ha re utwa backlash be re ra ema ne re consult le go le kae keng se ne se re informile gore it was a good idea to move on be bile ra advertise ke tsa gore gongwe ke tla ema gono. Go lebega ile gore Motegima Planka go lebega ile gore ha go tsewa tshwetso ya go dira tsone di site tsonetse management plan no sa ntse o dirwa o iso wele e be ile gore mme motsamao nya nako management plan wa wela so go ra gone gore ba ba neng ba bata go dira golomo ba ne ba etella management plan ko pele ka lo ba ka la gore go ra rona bana le kgathego ya gore ba dire jalo mme be ile gore yanong one o tabogile ko morago management plan wa teng so ya ka o bua gore dipalo tsa 200 di supa gore Batswana bana le kgathego ya go tsena mo bojanaleng ke boammaruri gore Batswana bana le kgathego ya go tsena mo bojanaleng mme gone ga o akanya kra ga o e leba sente o ta ithela ile gone gore kganye ya congestion ya waterfront ke kganye tswang kgakala leng gore sengwe sa dilo tse leng gore gongwe kana site nngwe le nngwe no go tuki 50 beds and you can imagine gore here we are talking 50 times 8 beds yanong palo yoneo gona ha river fronting and the movement le gone gore already congestion is ile ho was going to be problematic and ke sone se le gore now where I stand I still think gore gongwe ka gore no go sa lijwa plan na kwa teng no go akangwa before the plan gongwe ba ne ba se ba ya kanya sente kana kwa teng ka gore kana ga se waterfront hela e leng gore e ka dira bojanala within the park anne e le gore ne ile kakanyo e leng gore ine ya neelwana kana even within the park somewhere outside the riverfront nngwe ya di site tsonetse ha ne le gore go apatika gore di ne 8 gongwe dingwe tsa tsone ka bodine tsa tsena go gongwe mo parking and not in the river on the riverfront so ka tsela e ntseng jalo moving forward if it's an idea that we really want to pursue we will then have to look at what the management plan says and re bo re ka e ba pisa le sengwe se leng gore tota se thokala gore se dirwe kgotsa se considerwe before go lo mo go dirwa aka ke bua ha re leng teng gampieno tota ha re ise re nne mo re nne ha tshiretse tshwetso ya gore do you want to progress this or re batla go ya ko pele ka tsela e ntseng jang ke a leboga. Honorable 𝗤𝗢𝗦𝗦𝗦, Molepolla North MP. Afternoon, Madam Speaker. Question number 4. Minister of Lands and Agriculture. Assistant Minister Mathote for Honorable Dikolothi. Thank you, Madam Speaker. Maki goleboge Honorable Khan ka potso ya gago o motho ga o githata le batho ba Molepolle. Madam Speaker, there is currently one general plan registered at the Deeds Registry for Kwenin District, being the Shadi General Plan approved on the 19th August 2025. The Lepepe Sub-Land Board is currently transacting in respect thereof for the production of secure land title. The general plan comprises of total of 446 plots, including 425 residential plots, of which 415 have already been allocated. To date, 35 secure land titles have been registered at the Deeds Registry. Madam Speaker, general plans for the other settlements within the district are at various stages of development. In Molepolole, 2 general plans for Mahokotswane and Suping were submitted to the Deeds Registry on the 20th March and 26 March 2026, respectively. Madam Speaker, in addition,
5 of the general plans comprising of 917 plots are at different stages of approval by the Department of Surveys and Mapping, with financial submission having been made on the 27th March 2026. After addressing all comments, upon approval, this will proceed with conveyancing and registrations at the deed registry. In 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗦𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢, 2 of the general plans comprising 658 plots are awaiting submission to Department of Surveys and Mapping following clearance by the Department of Environmental Protection. Madam Speaker, on the 9th February 2026, 𝗠𝗢𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 Land Board requested for a waiver on the preparation of strategic environmental assessment for detailed layout plans covering 𝗠𝗢𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 and 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗏𝗡. The waiver was granted on the 9th March 2026, subject to condition requiring the undertaking of a detailed geotechnical assessment to mitigate potential infrastructural defects and archaeological assessment together with the implementation of monitoring plan as well as hydrological and flood risking modeling. However, Madam Speaker, 𝗠𝗢𝗦𝗧𝗏𝗡 Land Board does not currently have the budget to implement these requirements. This financial situation is likely to delay the finalization of detailed layouts plans and consequently the allocations of the plots. Thank you. Madam Speaker, with respect to Suzwe, a general plan comprising 200 plots is ready for submission for examination to the Department of Surveys and Mapping following completion of surveys records on the 10th of April 2026. The prescribed time frame within which the Land Board is expected to commence or complete plot allocation following the registration of the general plan at this registry is 3 months. Thank you, Madam Speaker. Honorable 𝗤𝗎𝗓𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, Gatlang East MP. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke dumedise ntlo ena morutlegi le wena ke go dumedisa thata ke tsora ba tsona ba bona ka go kgabileng ka teng mme ne ke re potso ke ya botlhano. Honorable Mathote for Honorable Dikoloti. Meki leboge parlamente wa ko Gatlang East re 𝗤𝗎𝗓𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢𝗢. Madam Speaker, there is no instrument to regulate or set a standard price for the sale of cattle, essentially leaving the local livestock market to be determined by economic forces of supply and demand. Madam Speaker, our ministry, in collaboration with non-governmental organizations, has conducted 4 studies to assess pricing models in the livestock sector. The findings show that the farmers and other players are largely excluded from this pricing process. This lack of participation has exposed them to unfair practices, compounded by the absence of effective regulatory frameworks. It is against these findings that our ministry started the process of establishing of the Meat Regulatory Authority to address the identified gaps and challenges faced by the livestock industry. Madam Speaker, the Meat Industry Regulatory Authority, MIRA, which has been established to regulate, promote, and develop the livestock and meat industry, will address several
issues, including to ensure quality assurance, market access, and regulatory certainty for producers. In addition, the authority will deal with the issues related to licensing abattoirs, fostering investment to benefit the entire value chain, including primary livestock producers. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mapsepuli. Ke a leboga motlotegi o nkarabile ka boammaaruri le botswerere. Mme ne ke reala ke go lemosa gore kana ke romilwe ke difamara tsa kgaolo ya Gauteng East ba ba llang ka pricing gore tla ba rekisa kgomo le famara a ba re o tsewa madi a kgakase mateng a teng a ba a sa bone sepe la letlalo le ga e leng yaanong ke ne ke re jaaka gore ga gona regulatory authority right now ya pricing a go bone le gore go itlhaganelwe gore go dirwe ke ra I know gore we have meat regulatory authority ne so re meat regulatory authority itlhaganele go le ba seemo se le gona gore gongwe go bidiwa difamara kana go ne diphuthego tsa difamara le bona di abatho a leng gore ba rekisi ba nama ba tlhaloganya seemo se ka re bontsi wa bona ba botsa ka gore ga ba tlhaloganya gore go diragala eng ga ba itse le gore the price e laolwa ke market ba itse hela le gore ba tsiediwa kore ka bokhutshwana difamara tsa me ba rile ba re nna re bona ke tera tsiediwa a nako ga ya tla gore ministry wa gago o leke go make sure gore di abattoir le other meat selling outlets di kopane difamara go bua ka kganye go dumalane tagala no tlhalosa gore they are largely excluded kana gore ba khona gore ba tsene mo teng ke gore ba bidiwe ba kopana di abattoir go dumalane go bua gore a mere tswela ka seemo se kana ya ka re bontsi wa bana ba fila gore o ka re ba tsiediwa ke a leboga tona. Honorable Minister. Go ntse jalo mo totegi ke gone mo bonang re ne ra dira dipatlisiso tse e leng gore di ta di kwadilwe di ta di supa ka ga seemo se ntseng ka teng mme sone seo neng o se kopa ha kana o se botsa ke sone le rona re se boneng morago ga dipatlisiso ka gore dipatlisiso di botlhokwa thata ke gone mo neng ra lemoga jalo gore bontsi ja batho ba e leng gore ba mo in this industry ba kgapetse ko thoko mme tsela e nngwe hela e leng gore ba ka thusega ka yone e le bone ba dumalanang thata le rona mo go yone gore establishment of the Meat Industry Regulatory Authority ke yone tatang e ba tswa thuso mme bile ke thomamise jana gore re siana le potapota la gore thulaganyo ene ke tlhalosang ga e diragale ka ponyo ya leitho gore re tere golle balemi barui ba ba sa bolong go tshelela mo kgokgontshong ka lebaka le lelele mme ke tsaya gore karabo ya bone gompieko ba e bone mo pusong ye ntšha ya gompieko. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Mapsepuli. Thank you, Madam Speaker. Tona ra hutwa. Mekana karabo yo e hanye. For the past 5 years, since molao wo nna teng, ntse le yone karabo. Mo go rang gore barui kontekwa bone ba le badi. La gore karabo e ba ntse ba e utwa ngwaga le ngwaga. Gone mme ka gore ke karabo ya ngwaga le ngwaga, a ga le bone gore pele ga le diragatsa gone mo ga meat regulator ka ga le ka ke la go diragatsa ngwaga o le nne le some temporary measures e ka lekang gore le ga le di-regulations kana e kae se se ka lekang gore botoka barui ba seka ba jewa ntsoma ka gore ga se mateng hela le bo slaughter fees ke half ya bothogo bo letalo sengwe le dinaka sengwe le sengwe barui ba jewa ntsoma a ga le ka ke la nna le halfway measure process e le ka e dirang gore botoka in the meantime ba name ba kola sengwe le sample e metsi meat regulator. Ke dumalana le ena thata gore Batswana mo ngwageng tse thano tse di hitileng mme se ngwaga tse thano hela e le dingwaga tse di hetang go ga ba bolo go tshelela mo tshotegong
ka diemo tsene tse o di buang. Mme ke sone se ke reng rona ba e leng gore re hilwe marapo gompieko ra go dira jalo ka bohego jo bo kgonagalang gore the mid-regulator e nna teng ya gore ga e ka ke a nna teng mo ngwageng ono ga ke itse gore yone o e tsaya kae mme ke thomamise hela ke re siana ka bohego gore re thuse di-farmera because that is the only thing that we can do e re tshwanetse ra e diragatsa ka sepiti gore go nne le molao o leng teng o tla tsamaisang. Thank you, Madam Speaker. Honorable 𝗠𝗢𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦, MP Mount North. Question number 6, Madam Speaker. Arafat. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, no company was ever appointed to undertake forensic audit on CEDA. The original plan was for CEDA to fund the forensic audit. However, as part of the cost saving, it was subsumed into the National Forensic Audit, resulting in no funds being spent by CEDA. Part 3, the Ministry is constrained by a provision of the Data Protection Act to openly share information relating to amounts paid to the suspended CEO and the caretaker CEO. Part 4, the suspended CEO has not faced any charges as we await the outcome of the National Forensic Audit. And lastly, Madam Speaker, the board of CEDA was not consulted before the CEO was suspended. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Salishando. Thank you, Madam Speaker. First, Roman 2, to confirm if at any point he had written to CEDA demanding that the organization should pay for the audit and the amount that was proposed and how it was determined. But I also want him to explain the karabo tse dingwe tsa gagwe gore a mmego o le tona o ka suspenda CEO o sa consulta board o sena di charge o tsa tshwetso hela ya gore nna ko lapeng re ta go duela a bo bona go sena molato gore re hetsa tshwantse be re hetsa ngwaga o so still no charges. Is this not wasteful? Because what duelo is this not wasteful? Honorable Minister. Honorable 𝗠𝗢𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 ka dipotso tsa tlaleletso. Mo go ya Roman 2 ke ne ke ithetse ke re coverile because ga gona madi a dirisitsweng, but yes, I did write when we first conceptualized the idea ya gore re itirele audit, but after re realize gore re ka boloka madi ka go itsenya mo audit ya lehatshe e leng gore was ongoing ga ra ka ra nna le madi a ra tsa go CEDA. So ne ke itagere ke arabile within the answers. Engwe ke a reng why not consult the board? Ebile a ga re bone gore it was wasteful to or it is wasteful to keep the caretaker CEO and the suspended CEO. Mo go ya ntlha, yes, I didn't consult the board ka gore di tatofatso tsene di le teng mo tafoleng kana go eo di ne di sabolo go nna teng pele ga reta ga go kologala re ithetse le gore ntse go tsogile modumo mme board le yone ne ile gore ga isketse dikgato dipe le hane go supagala gore ba ne ba itse ka tsone di tatofatso tseo tsene le gore di beilwe hape ga CEO at the time. Jaanong ne go ka bona go sa tlhokagale ka gore ba ne ba sa dira tiro ya bone ka ta ka ba irela jaanong on the part of the shareholder ka dira jalo ka tsa tshwetso eo ke sa ba bolelela mme ne ile gore ke dio tse ba di itseng tse ne ba ntse ba di itse le pele ga re goroga. Was it not wasteful gore e be le gore yo mongwe wa duelwa yo mongwe gona lo mongwe gape o ileng gore ya no caretaker wa duela?
Let me also state that contract the former CEO sale hedile ka December gora gore re ne ra kgaogana le ene mme se be sa phiri ke gone gore kgaogane le ene unfortunately forensic report isi goroge mme kana molato ga o bole ga se gore gora gore le out of contract gora gore go ka lebalesega mme no go tlhokagala gore di tirelo tsa company di tswelele ke sone se ne go tlhokagala gore re tsenye mongwe mo positioning eo a tsweledise lenaneo la go tsamaisa ditirelo tsa CEDA in the absence of the suspended CEO. Ke a leboga, Madam Speaker. Mr. Speaker, ntse ga araba a part of the question. Yone ya Roman 2, ntse ga wa ya araba. Ka gore ga o lebelela gore you are now confirming that at one point on wa kwalela CEDA or i duelele an audit. Potso ke gore ene ile bokae madi a no re ba duela ka gore wa confirm gore no ba kwalela ke ne ile bokae and how was that amount determined? It's part of the question. How are you? But also more importantly untse bua gore o no tsa ditshwetso ka gore ba bangwe ne ba sa tse dikgato mme go na le dikgang. Potso ke gore ya no ga go na le dikgang ke o no sa mo charge ga go kwa re ne ke emetse forensic wa re no go na le dikgang ke no sa mo charge. Prime Minister. Mme ke tsa gore ke boelela so se le sengwe kana ke rile ga ra ka ra diragatsa tota yaanong hanka bua di amount tse di irrelevant to what you are asking. Ha go a diragala. It's money not spent. Be irrelevant to the question. That is why ke re ha ke bone go na le mosola ka gore ga ra ka ra tswella ka kganya ya audit e leng gore ne e itebagantse le CEDA re ile ra itsenya mo go the national one engwe no ana go tsa ka maikuto ya no ke tata ke di kopa Yeah, let me chip in. Madam Speaker, Let me chip in. I repeated the last part. Let me chip in, Honorable Minister. Potso e ya re madi a no wa propositse gore a duelwe ke bokae and then o ne wa bone jang? Ke a leboga go italeletse. Go le retse Kana ha o re dikakanyo tsa go ine leng tse di sa diragadiwang. Ke ne le dikakanyo at the time ga di a diragadiwa ke sone se ke bonang go sna mosola gore ne e le bukae e tshwantse gore nne an issue. Ga go a diragadiwa ke sone se ne ke re go bohelong re le ra le mo ga gone gore re ka ha go tlhokagale gore re dire audit on our own when there was a national audit. Re ne ra skara tswelela ka kganyone. Procedure. On a point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Session. Madam, potso tsa parliament di ke ta ga ke sa ke ba emele ba mo ba le ke go mo thusa ka dikarabo. Honorable members. Honorable Matsago. Tsamaiso ya parliament re notice dipotso ga o bona ile mo notice paper go ra gore ya amogetso ya ka entse ga ile mo order paper it's an order for you to answer and the question is ono ka gore wa re ono kwadile ono gore na ska ga diragala it's irrelevant. That's a different question. Ono propose tse bokae an amount le gore ono e tsere kae amount you how did you determine it? Honorable Minister. Me kana ke mo arabile stick to my answer. Kana go tshwana gore motho o na tshwantse gore a bereke a ba sa hirwe bo re na ta amogela bokae. It didn't happen. No answer ke gore ga go a diragala. Honorable go botswang. Ga go a diragala ine re akanyetsa gore re ka dira at the time idea didn't go through. So ga ke itse le relevance ya gore o ta ba botsa gore no akantse se le jaanong ga wa ka se diragatsa re bolelle gore no akantseng. I still feel it's relevant and ke go hile answer ke tsang gore e irrelevant is ya. Ke a leboga Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker. Procedure. Order, Madam Speaker. Procedure. Members, a go retseng procedure by Honorable Lekapa. Go ba kobe. Ne ke re kare ke ema ka standing order 130.1
to request gore are ka se re suspended the standing order 40.7 in order to complete the questions tse di mo order papereng ka gore ke na le potso ke kgathego yana. All right, members. The question is that the motion be agreed to. The question is that the motion be agreed to. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think that's it. That's it. On a Procedure. Order, Madam Speaker. Point of order. Point of order. Procedure, Madam Speaker. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke ta kopa gore ke tlhaloganye sengwe gore a mme a ke tsamaiso ya ntuye gore ha minister a buditswe potso kana dipotso a ithopele gore a wa di araba kana ga di arabe ke tshwentse bogolo ja ke gore potso ha re bua ka potso e tshwanang le dikgang tsa CEDA, it's of national interest. Me minister o tshwanetse a ditsa ka level ya teng gore a mme ke tshwanelo gore a ithopele gore wa di araba kana ga di arabe, more especially ya gore motho o chargitswe jang ya le yang a ba hela rialo. I don't see it proper, Madam Speaker, and I don't see it legal gore motho o ka to suspendilwe for lebaka le kalo asena charge. It is not procedural. What is the it point is of not procedure illegal. there? Well, point Ke a of leboga. procedure. Yeah, Retsang, honorable members. Are Retsane. I think karabo ya ga honorable Ntsima. We arabile kore ga le dumalane honorable Salshandro. Because ke fila gore ha ore duela motho ebe go sa tswelele ne ba tshwanetse gore ba reply ka gore re mo duela bokae kana ra go duela jang kana eng gore I think ga go sa tsenela ko teng ka dituelo ke tsa gore gone ga hella la ga nna superficial is go tsene ko that's why nna ke tsa gore wa arabile and ga le dumalane ka no batla ka teng. On a further point of order. Point of order. Kana, Madam Speaker, the President has publicly stated an amount. Gore ko CEDA re hilo go tile ka re costa bokana. I want the minister to confirm mo parlamenteng gore ene o na kwadila re bokae ga kwarela CEDA re duele le gore madi ao a na determine yang. I'm entitled to that information as a member of parliament. I'm entitled to it. Yeah, but I carry a non minister Arabang Kating, Havana Horka, Homozenia, Tenko, Tautone, Habu, and Tenyeletso, no, that's why I care. I lead to Malane, Ene, Ohela Har and Hawa, Duelan or Tai, Diga Yang Ansare, Hawa, Karazwele. Procedure, Madam Speaker. Procedure different note. Yeah, one procedure, honorable. It's a different one, Madam. Order, Madam. Order, Madam. Order. Ke a utlwa ruling ya teng o ntitile o re ke araba hela jaka nona ra bosanjwa ke potso engwe hela honorable Mpomorolo. Ke a leboga, Madam Speaker. Question number 7. Honorable Minister of State President, Honorable Muputi. Ke a leboga, Madam Speaker. Me ke lebogele motlotlegi for potso e. Madam Speaker. All members. Ke tloga ke hupa tetu. Continue, Honorable Minister. Government currently has no immediate plans to phase out the A1 salary scale within the public service remuneration structure. The A1 salary scale forms part of a broader structured grading system based on the Patterson Job Evaluation Framework, which classifies positions according to the nature, complexity, and requirements of work. This scale is primarily applicable to semi-skilled roles that support core functions.
Semi-skilled jobs include positions such as cleaners, messengers, security personnel, and gardeners. However, Madam Speaker, government remains fully cognizant of the concerns relating to employee welfare, dignity, and morale across all levels of the public service. It is also important to note that within the local labor market, government remuneration for comparable roles at A salary grade remains competitive and in many instances provides greater stability and benefits than similar positions in other sectors. Notwithstanding, Madam Speaker, government has over the years made significant efforts towards enhancement of salary levels, including conditions of service for low-earning employees through the existing negotiation structures. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Morolo. Madam Minister, kya utlwa me kana ke kya swabanyana ka gore re tswa kgakala re bua ka scale se re santse re le ko kganetsong gore ke sengwe sa di scale tse di ko tlase mme hela ne ke re ke go botsa gore a ga lena thulaganyo hela ya timeline ya review ya salary structure ya la ka moka gongwe by so doing you will cater for A scale ke ra gore ga di se la akanye sengwe along those lines gongwe hela le the cycle ya gore gongwe hela typical cycle review ya salary structure gore e ka nna morago ga nako e kae re lebeletse dikgang tse di amana le tsa pereko inflation jalo le jalo re tsamaya le dinako di scale di tsamaya le di condition tsa botshelo hela yalo a ga gona di kakanyo tse di ntseng yalo madam. Thank you. Honorable Minister. Ke a leboga motlotlegi. Gona kganye ya di salary tse leng gore ga di khotsogatse motlotlegi. Ke sengwe se leng gore sa re tshwenya. A re na le maikelo kana, to borrow your words, do we have intention to review the salary structure? Nka go rurihaletsa gore ba team ya rona ko DPSM motlotlegi. They are busy ba review the salary structure ba mo di negotiations le di union. It's an ongoing process, very complex one, of course, given where we are. Me ga rena go focus, I'm not going to land the plane there mo eleng gore focus mo eleng gore madi gayo. But as things stand, we cannot to go beyond where we have arrived at in terms of salary structure. In terms of the timeline, ga ke batle go ikhomita gore ke bue ke re ka 6 months, a year, re tla be re setse re review the salary structure motlotlegi, because I'm on the floor of parliament and I get what gore ka moso mamu putting dikolotuna re yana le yana. But please rest assured gore we are on it as a ministry. Ke so se leng gore sa re tshwenya. Honorable Madam Speaker, ke kopa gore o ntshireletse honorable ke kgonegile heckling me ha ke tsore ha ke re mo putting dikoloti a gona le mathata go di khomo Yeah, honorable mo putting dikoloti. Stop listening to remarks. When I lang address a warabe. Right, so di khomo tse di 24 ga se thaka motho. Me ke a leboga motlotlegi morolong. Thank you for the question. Honorable Mosanana 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗦. Ke a go leboga Madam Speaker. Honorable 𝗤𝗢𝗡𝗦𝗦 o nkopile gore re busetse ko morago me ka condition ya gore o tla ba ya rabile pele ga la botlhano a wela Madam Speaker. Me ke bangwe ke tseba re ke gakolle honorable Ramogapi gore ba mo emetse ka netlane ya sanitation. Honorable Lesedi MP Soroya South. Sanitation le ditla morago tsa yona. Madam Speaker, potso e ministera o kopile gore ga yo ke later date.
e tata nako a ratang. Honorable Quipa, Joanne Mabutsane. Ma ke go leboge ke go dumedise Madam Speaker ke dumedise le batlhophi ko kgaolong ya Joanne Mabutsane le batswana ka kakaretso potso ke a lesome. Ke a leboga Madam Speaker me ke leboge mototegi Quipa ka potso e botlhokwa e. Nya re utlwile re na le tumelano gore ta kokanye se ka tshwenyega tsala. Madam Speaker, maano a re nang le one a go thusa batho ga go na le mathata a paakanyo kana kgoreletsego ya metsi a akaretsa dikgang tse di latelang. Kgang ya ntlha ke gore re leka ka bojotlhe gore re nne le seo se go teng ke back up e leng gore re leka bojotlhe gore e nne teng. Back up e ka nna ya dipompo kana pumpo, backup le ya di-generator tota. Ya bobedi re leka ka bojotlhe gore ga go na le dipaakanyo tse e leng gore di nna teng di-spares kana di-parts tse e leng gore di botlhokwa thata di nne di le teng mo stokong gore re se ka ra tsaya nako e telele re di orderile. Ya boraro Madam Speaker ke go bona kana go netefatsa gore ga go na le tiro e ntseng jaana re leka bojotlhe gore metsi a pompiwe mo di-houreng tse di telele go leka go bona gore go nne le recovery ka bonako-nako gore metsi a nna le teng e re ga go setse go ta nako ya tshenyego mme e le gore di-reservoir di sentse di na le seo. Ntlha ya bone Madam Speaker ke go leka bojotlhe gore metsi a nne a le ko storageng se se ko godimo sa bo about 15 to 18 meters around there elevated. Mme storage se be le gore se kgone go tsaya la go ka nna le tshenyego e be le gore at least 48 hours ona ba sentse a le teng. Mme Madam Speaker gongwe ke sentse ke le gone ga ka kgang ya gore metsi a ba le teng. Kgang e tona ko kganyeng ya Mabutsane e leng gore re tshwanela ke gore re itse ke gore ka mototegi a boditse potso e botlhokwa ke gone gore kana metsi ko a tlhokagalang ka re mo re ka reng ke demand ke 2.7 megaliters per day. Mme le ga go ntse jalo rona re kgona 2.1 megaliters per day. Ga e be go raya gore go na le thaelo ya 0.6 ka letsatsi. Mme se raya gore la go ka nna le kgoreletsego kana go sena kgoreletsego nako le nako re nna hela re ntse re sa kgone go kgotsogatsa demand. Mme ntlha ya bogelo ke yone gore re leka bojotlhe gore stakeholder sa rona re se itsise ka di-notice le go dira di-WhatsApp group tsa re tsenyang di-leadera tsa mapalamente makhanselara go bona gore nya mme ga re na le kgoreletsego ya metsi ra ba bolelela le gore ba boloke metsi ka gore a taba a thaela. Ka jalo ke a go leboga Madam Speaker le mototegi Quipa. Supplementary. Supplementary, Honorable Quipa. Ke a go leboga tona ke utlwa dikarabo tsa gago mme hela ne ke re ke a re ke botse jaana tona gore kana go na le metsi e leng goreng go tlhelele ga ena bone bora seboa gone mo e leng gore gongwe ne go ka kgontsha baagi ba metsi e mo kgaolong ya Joanne Mabutsane gore ba ka nna le metsi yaanong kana bothata ke gone gore ga go sena le yone gone go baosa ka tsela e o e tlhalosang jeo go nna le bothata ka lebaka la gore wa itse kgaolo e tona gore ke batho ba e leng gore ba dependa thata mo go lemeng mo temothuong jaanong potso hela e ke latedisang yone e ke e botsang hela ke gone goreng a tona o mo seemong sa gore ka re mo malatsing hela a seng kalo-kalo wa go addressa dikgaolo tsone tsa Joanne Mabutsane ka lebaka la gone goreng kgang e kana ke le tshwenyego
go nna dibeke ke tsaya gore ke le tshwenyego le o dumelang le o bonang le wena gone goreng ke selo se se tshwenyang. Ke a leboga, Madam Speaker. Honourable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker, ke a leboga mototegi kwapa. Go ba maaruri mototegi go na le mahelo kana metse e leng gore di-reservoir di ko tlase ebile ga di lekane. Ke ka moo re reng mo ke thaelo hela tota ya madi maikelelo ke gore go nne re be le gore nya tota re setse re tokafaditse. Mme le ga go ntse jalo mo potsong e ya gore a tota re ipaakanyeditse go a go tshwara diphetogo ka go lona go ba maaruri ra re di-plan jalo gore re kgabolele ka go lona re lekodise batswana ka mathata a re kopanang le one re ta go laeletsa jalo re ta nna teng. Ke itse gore ke a go kolota ke kolota ba kanye ba bangwe ba ke ba kolotang gape ke ba bobonong ba bantsinyana ba e leng gore ke a ba kolota mme tota ba molepolelo ne e le gore bone ka gore sengwe se nna teng. Ke mo bogauging ke go buisa phetogo yaanong e le gore ke tshwere sengwenyane jaaka le utlwile vice president a bua gore nya madinyana a bonwe a leng gore a ta thusa ba molepololo. Ke a leboga. Further supplementary. Supplementary, Honourable Francis. Ke a leboga, Madam Speaker. Nya potso ya me ke utlwile tona ka haneng a araba ka tena araba bonte thata a supa gore mo 48 hours tota maikelelo a bone a bo ile gore gongwe metsi a ba boetse mo go gokeletswe metsi. Yaanong ke batla go utlwa hela ka gore eng kgogetse mo goreng ke go botse gore gone ka gore o ta ithela di-leakage di tetse gongwe le gone mo ga borone boneng le mo dikgaolong tse re tswang ko go tsone kwa o ithela metsi e le maphasaphasa gongwe le gongwe ke ra gore one maikelelo a lona ke gore bele ka gore one setsana le dikgwedi a mangwe a na le dikgwedi a ntse a duta hela yana one maikelelo a lona ke gore bele le ga tswetse leng kampo le a thibile leng gore gongwe metsi a se ka jewa ke dinoka le melapo botoka jo tha jewe ke tiriso maikelelo ke gore le phata la gago la go dira go le kae go bona gore seemo se le se busetse mo taolong. Ke a leboga, Madam Speaker. Honourable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker, ke a leboga mototegi Fraser. Ba ka leng go boa maaruri metsi a duta gongwe le gongwe mo lehatsheng la Botswana. Mme seemo se le ira sentle gore le botse re tlhalose batswana. Seemo se bakiwa ke gore re sala re ithela di-pipe ga e sala water affairs e thaiwa ka bo 1970s. So water affairs e be gore re goga ka di-pipe tsela right through. Jaanong ge be gore gore gompieno tsa re nna ke heletswe ke botshelo gonega ga gona ko ke ta tholang ke a teng. Jaanong ga ore o thiba go phunyega o thiba go phunyega ga e le ko Francistown gore le mo dikgaolong tsa lona go ya ka kwa ke selo le khuranyo a meng. Mme seemo se re lekile go se lemosa ba ga rona ba finance gore ba ga re budgeta ba tlhaloganye ba re thuse. Mme kana ba getso tota konteng ga go blame o pehela la ha tshela rona la itse re tsamaya mo seka ke se sentseng jang gore ha mongwe nna ke taka sello sa metsi yo mongwe o taka sello sa thuto yo mongwe o taka sello sa dipilisi e be gore ga gore tota re hella go tonya bogolo stoki yaanong stoki sone se ke sone se e leng gore se re ba ga re tsamayang teng gore re be re hella e le gore tota ga re kgone. Mme tota re le ka bojothe gone go thibanyana gonemo mo e leng gore re a thiba ga sona re thiba ka moso go phunyega gongwe e nna e le yone seo modiro hela. Yaanong jaaka ke bua gore tota mathata a matona ke gone gore go sala go tswa ka go 1970s up to now go ntse go sa baakangwe ga nna e le gore re dira dilo sente jaaka gompieno ile re tsana mo puso e be re gakolla re rile a go nna le mo go bitswang go te ke planned maintenance o e leng gore at least maybe every 5 years go a tonya di-pipe tse di ka baakangwa tsa replaceiwa gona le gore e be re goga hela re nya re ta utwa ka wena ga e heletswe ke botshelo. Thank you so much. Honourable Tlhogonolo Barongwang, MP Mogodisane East. Good afternoon, Madam Speaker. Potso ke ya bo 11. Honourable Mathote for Honourable Dikoloti. Thank you, Madam Speaker. Make you all for the question. Madam Speaker, plot 3161, Housing Ward
𝗤𝗢𝗘𝗦𝗦, measuring 2.2 hectares, was originally allocated to Malcolm J. Collett on the 21st June 1973 for plantation agricultural purposes. Madam Speaker, on the 21st March 1994, the Quenin Land Board approved the transfer of the plot 3161 𝗤𝗢𝗘𝗦𝗦 from M.J. Collect to C.J. Steel Construction Property Limited as a company owned by Mr. Collett. Thereafter, the shareholding of the C.J. Steel Construction Pty Ltd was transferred to Mr. A.P. Sina and Ms. H. Chema, who were non-citizens. Following an application submitted on the 3rd May 2007, the due process applicable at that time was followed, including the granting of ministerial consent, and the Quenin Land Board subsequently approved the transfer on the 30th October 2007. Madam Speaker, in addition to changing hands, the land also underwent changes in the land use and ownership tenure. In 1990, the land right was converted from customary tenure to common law tenure, and the land use was changed from agriculture to residential and industrial purposes. Thereafter, the property underwent further planning changes, including approval in 2009 for mixed-use development comprising hotels and a multi-purpose hall. In 2012, a final change of land use was approved for multi-family residential development, which remains the current approved use of the plot. Madam Speaker, at the time of allocation of the plot in 1973, there was no requirements for public advertisement of the agricultural plots. Madam Speaker, as there was no public tender, there were no applications who responded, hence sub-questions B and C on the reasons for rejecting applications and the number of local applicants falls off. Madam Speaker, concerning environmental considerations, no environmental impact assessment was required at the time of the original allocation in 1973. Furthermore, the allocation was for agricultural purposes, being a plantation which was a land use activity compatible with the local environment. Madam Speaker, when an application for change of land use was made in 2009, an environmental compliance was required through the planning approval process. Records indicate that the Department of Environmental Affairs exempted the proponent from carrying out a detailed environmental impact assessment study for the proposed change of land use of a plot 316 𝗤𝗢𝗘𝗦𝗦 from single-family residential to mixed-use hotels and multi-purpose hall. Madam Speaker, in considering the subsequent change of land use from hotels to multi-purpose hall to multi-family residential development, the approval was granted in 2012 by Town and Country Planning Board without
a requirement for an environmental impact study. Thank you, Madam Speaker. Supplementary? Supplementary, Honorable. Ya me ke a go leboga. Me la hantswa tota yone karabo e sang khotsohatse. Ka gore ke bua ka lehelo le ke le itse. Ibile le karabo ya gago ke kgona go ipicture gore e tswa hakae e ya hakae. Me tota ya me yone e ne e sa bui ka ko go buang teng kana ka ko karabo e tlang ka gone. Karabo e bua ka lehelo le le ko moragonyana. Nna ke bua ka lehelo le le ko pejana gona ga ba supang teng. Golo bo ba go supa mo kana ha go supiwang teng ha gona leng plot ya 3161 e ne ile thaba kana ne ile noka nte ke re ne ile noka ha gona gore go ka tswa gone go na le farm there farm ne ile ha moragonyana ya no potso ya me ke mototegi a wa itse gore gone ha go beilweng plot ya 3161 go no go heta noka teng mme ebile noka yone e ne receive metsi a tswang go godimo ko bogabane go thabeng tsa gabane mme jaanong allocation e bakile gore go nne le di-floods tse e leng gore di ama 1 primary school 2 metsi 3 le one kgotla tota e tona ya mogoditshane. Are you aware of these things? Number 2, a go kile ga nna le report epe e amang this plot ya 3161 ya gore gongwe ka tswa e sa biwa sentle ha ile gore ga gona di report. Would you mind covering this plot mo forensic land audit e re solohetse? Number 3, ha ile gore go dirilwe EIA ka 2007 ka go buang ka teng mme jaanong re itemogela di flooding. These floods were supposed to be picked by EIA ene e dirilwe ka 2007 ka go buang ka teng. Ya no mere ntse re itemogela these floods la go dira eng go netegatsa gore batho ba ko morago ba ba miwang ke di flood tsone le sone sekwele gore ba ska ba tlhola ba miwa ke these floods. Ha le gore go na le possibility ya gore re ka rectify a go na le possibility ya gore le ka ho dusa bone batho ba le sone sekwele ka gore ya no nako le nako ha go nna le dipula batho ba ba amega. Ke a leboga. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Leka. Pele ga rabata ke kope gore ha go kgonege gore ka gore nkare ha ile gore go tla tswela go arabiwa me go arabiwa ka ploto e senyone gore re ntse re tswela re tsena mo sekgweng thata ha go kgone gore re kope gore gongwe karabo yo go bankangwa itegela e thamaletse ya araba se boditsweng. Ora Minister a ko arabe le ka wena no a kitse gore o araba yi. Procedure, Madam Speaker. Na procedure. Procedure, Honorable Leka. Iska nangare la thelwa konte. Ne ke botsa ka gore plot ye minister a arabang ka yone ga se potso e leng ka yone. Kana re bua ka se re se tlhaloganya. And what we are saying is the answer is wrong. So no, Madam Speaker, re bua ka karaba ya setsa e hile gore ga se yone. Ya no re a go kgone gore ano a go taka karaba e leng yone. A go diferwe potso yo go taseng. Honorable Leka. A kere minister a sontse gore arabe ano wa preempta go mo ga kolotso ka rialo ano mo le sa arabe. Gongwe me ke supe jana gore rona hano ha potso e ne e tsena ra ba re tlhaloganya gore ploto e ne potso e botsa ka yone ke yone e leng gore re tile ka karabo eo ke yone ne re tlhaloganya jalo ha ile gore go na le sengwe se re sa se itseng ke sengwe se re ka tlang ra se buisana ka re tlhaloganya gore the plot e ne ke yone kgoreletsa motsamo wa metsi ke yone kgoreletsa motsamo wa metsi ka gore the consent ya ga mototegi ke gore e thibela metsi e leng gore le yone e re tshwereng ha re e araba ke yone e re lemogang jalo e re reng
e sala e abilwe ka 1973. Procedure. Point of order, Madam Procedure. Speaker. Point of order. Procedure. Honourable members, ke tlhaloganya gore le na le procedure no mo nageng, but ha motho a santse a araba nna ke santse re reditse gore wela re be le re procedure o ka re anong sa arabang ke zero here. Point of order. Honourable mo nageng, procedure. nya Madam Speaker me re gakolla gore kana re procedure ra gore sengwe ga se tsamaye sentle anong ka ke tse gore a re ka letela a hetse go bua ke gona be re procedure nna my thinking ke gore or my opinion ke gore Honorable le ka o gakolotse maybe nka be re tsaya directly from yo botsang potso gore a go buiwa ka the property ai ene a botsang ka yone. And then, therefore, Hare Nya is the wrong property. Then there's no need to continue. Procedure. Nte ke re yana Honourable members. Nna ke na le bothata ja gore o santse a araba ha ise a wele ga ise a ba tsene mo kgakolong ye nne Honourable ka wa ibua kana ga ise a dumanane le Honourable ba rongwa le setse ibile le tsa gore ga ka araba khantsa gore ga se same plot go ka dirwa jang. Ke gona e ka reng ga ke le ga le lang khopa khopetsa ke santse ke mo reditse gore a wele kana ga a wele. Procedure. Procedure no Francis. Nya na ke le ka gore ngwe le nna ke le ke go gakolola hela ka bokhutswa go supile gore plot e ba buang ka yone ya 3161 yone ke yone e tona arabang ka yone o supile gore ke yone e block metsi flow ya metsi go tswa kwa go ya gore ba bua ka plot e nngwe hela ke yone plot e re dumelanang ka yone ya nna ka re a tona arabe a hetse re tere dire di follow up mo sa ta bongata ka sone. Clarification. Honourable Mathodi ako arabe concern ha Honourable ba rongwa ngwele Kana le janako ne ke batla go ira sone seng wela go diegwa ka bo procedure ka gore go motho ha ile gore karabo e huang ha e hapana le a dumalano e motho e kana mo e boetse ko morago go bo go iwa teng sente yano go go lebelela ka gore rona re ne ra araba se putso e neng e se botsa re plot 3161 ne ra araba ra o tsa di records looking at the plot number yano ha ile gore go nnile le phosego nya go motho ke re ka boelang kwa ra tara e lebella sente. We are looking at the question awe e bala le mo order paper e bua ka 3161 ke yone ne re ya araba me ga gona mathata ka gore kganye tona dipotso tse ha dita mo parlamente wa ba batla go addressa dikgang tse di le mo kgaolong ya gagwe yaano go motho hela e kana mo e tshwere gore re ko problemo go nganga ha re ntse re procedure eng ga o ka re thusa ka sepe se se le mosola ke gore re boela kwa ra o etsa mo thala sente gore batho ba mo go ditshane ba tla ba bone karabo e tlhamaletseng. Clarification. Thank you. How he speaker. Clarification Honourable. Ya ne ke re ke thuse gore tota ke eng ke re diploto di a harologana la ha ntswa tota ene o dirisitse ploto yone ke buang ka yone ya Honourable rongwa nya kang ye ke utla ha ke gore o tla boela ko plot 3161 la go bona gore a ke yone kana ke sele e be le araba jaaka ke mutla ya no ha o clarify me ena ntsa ro batla gore le ye o tla araba eng a re dumalane gore le dire mosepele a ye go bona le ene pele ga araba gore o bua ka ga eng e be le gona anong a ka arabang mme kana ne ke tsentse di supplementary tsone le ga di arabe ka gore ga di e se le se yone Honourable go botswang MP Tswapen South. Question 12, Madam Speaker. Minister of Lands and Agriculture, Honourable Mathodi for Dikolosi. Thank you, Madam Speaker.
procurement of breeding cattle from Texas, USA, was a component of the bigger project entitled the refurbishment of 𝗤𝗦𝗘𝗦𝗦 Artificial Insemination Center. As presented in the Parliament Committee of Supply speech in March 2023. The main objective of the project was to transform the facility to international standards in order to overcome the challenge of lack of readily available stock in Botswana. As such, an approval was granted through the 81 first tranche of the 30 March 2023 for a total budget of 93,411,680 pula, of which 22 million was allocated for procurement of 162 breeding animals. That's the records we have here. The procurement method used for the purchase was direct procurement method as per Public Procurement Act number 24 of 2021. Section 53 of the Act read, together with Public Procurement Regulations of 2023, Section 20E, which states that a procuring entity may conduct procurement by means of direct procurement method where the selection of a contractor is made on a sole supply basis without competition, and E can be justified in any given circumstances. This procurement method was relevant and suitable since the procurement was biological assets, which required the selection of genetically superior animals. A scouting team for selection was sent prior to purchasing, and it comprised representations from the relevant disciplines, e.g. procurement oversight, animal breeder, veterinary, legal officer. To that end, Madam Speaker, procurement of bulls and heifers from Texas, USA, was done in accordance with the existing laws governing the public finance and budget allocations. Financial Instructions Procedures of 1993, Section 2, Subsection 221, subsection of Annual Development Fund estimates, read together with the Public Finance Management Act of 2011, Part 5, Section 36, Subsection 4, Annual Estimates to be prepared, requires the budget estimate be prepared to show the total cost of proposed project. Madam Speaker, the specific vote used for the procurement of the specified livestock was 0500, Ministry Code 4382, refurbishment of 𝗤𝗦𝗘𝗦𝗦 AI Center, and the subcode being 1102, Livestock Development Account. A letter of authority was prepared to the Embassy of the Republic of Botswana in Washington, D.C., USA, to facilitate payment. Madam Speaker, there was no role played by NADI in this particular procurement of the 162 cattle from Texas, USA. However, some officers from former Department of Agricultural Research were involved in the scouting process. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kgobotso. Madam Speaker, ke batla go botsa oral minister gore a karabo ya parliament a ene o dumana le yone
a ene hela ka kitswago ana le yone sente le bo refurbishment ba bora matlama ma sente le go reka dipo a tota o ra gore karabo e ke karabo e ka ya mogela sa bobedi. I want to put it to you gore this procurement was illegal and not budgeted for. A ke go botse ke a go bolele ene kganyone e builwe ko PAC setšhaba se reditse bo Honorable Lucas Honorable ke kgonegile. They follow up with the question and the accounting officer are theko ya dipo ne se ka ha molaong e bile ne se mo appropriation bill me ano ha ile gore ne se ka ha molaong gore a re mongwe mo governmente o dile molato potso ke gore ha ile gore ka gore mongwe o tshwantsa ba dile molato ke batla go itse gore kgato ya etsetsweng ke eng me Honorable Deputy Speaker, o harna le mathata ba yo di se le ta ikgolega a re bolo go le bolella gore le ta ikgolega se teng ga le ta go bala dikarabo tse di hilweng ke dikoloti Honorable dikoloti a ntse go ngwe ka ko le ta ikgolega le ta tsenya mo tronkong me anong Deputy Speaker ke kopa gore imo go ye re tsehela gore a re he minister a chance a gore tela ka karabo ya boamaru araba dipotso tseo mo re bolelle gore a se gore go he potso ya bohele ke gore a se gore o se ba ka raitso gore o ye go baakanya karabo e siame o arabe di supplementary ke a leboga ke a leboga re mo parlamente go Botswana karabo e ke a dikgang tse di hitileng pele ga UDC e tsena mme ha o botsa potso re a go tsa sone se neng se dirwa ka nako eo ga re ka kera se tšhentšha ka gore ha re se tšhentšha re se tabo re sa ntshe sone se se diragetseng e be nna ikete yaanong re baakanyetsa ba ba hitileng re ntsha ka go ntse gore bone irile ha ba ya go reka bana ba lebile vote e neng ba e lebile gore a ne vote eo ene tshwanetse it's another thing e ka tlang ko morago rona re ntsha ya ka go ntse gore ha bana ba dira jalo bana ba itha ba re ba setsohe molao morago kono re o bang gona ka neng ba tlhalosa ka teng yaanong mme le ga go ntse jalo kana gona le forensic audit e tsweletseng e ke tsang gore gongwe yone ka bo yone ka gore ne e tsamaya le maphata ape a puso a leng teng ha e le gore go nnile le sengwe se se ileng sa diragala gonekwa kana e tata e se tshwere mme ya le gore ne go sena sepe se se molato le gone e tata e tlhalosa gore ga gona sepe se se molato nna ne ke batla gore ke be parlamente ka ga go diragetseng ka teng e se ka re ha ke tsaya dipampiri di ntse jalo le ka ganong go diragala ka nna e be re ke tsamaya mo tseleng ke bo ke tšhentšha ke jone boammaaruri jo re tshwanetseng gore re bo beya pele ga rona mme ga go ntse jalo gore a go ne go siame kana go ne go sa siama go mo parlamenteng ye gore yone e lebelela ka tsela e ntseng jang supplementary ha ito gore lena supplementary Honorable Lucas ke a leboga Ramogabi please ke a leboga Madam Speaker ke a leboga Tona ke itse le motho yo na le boammaaruri gape ke mongwato mme ne ke re raiso kana kganyeha karabo e re kile ra e neelwa yaanong a seo se buang wa re go ya ka doctrine of government succession go raya gore karabo e kile ya neelwa ke bale la ha e ka tswa e hapogile o ntse o e neela jaaka e ntse e le potso ya nta ya bobedi ke gore ka nako ga go bua ka refurbishment ya Ramatabama Veterinary Center
le procurement ya dikgomo go tswa ko Texas. Our refurbishment le go reka dikgomo our ke seo se se tshwanang kgotsa ke seo se o ka se tshwantshang ha o batla. Ke a leboga raiso. Honourable Minister. Ke tsaya gore dikgang tse dintsi molasitilo wa PAC di tata di tswa thata ha go dirilwe audit. Mme nna mo go thothomise le go tsaya dikarabo ka ha di neng di ntse ka teng ke sone se ke se go tlhalosetsang ha gompieko gore ba dirile direct procurement e leng gore ba ne ba o reka dikgomo mme ebile ba tsaya madi mo voting ene ya refurbishment of Ramatlaba. Ke kona e ntse hela yalo a ke re re bua ka madi a duleng potso ke gore madi a na tswa ko kae wa bona na tswa kae yana ke a tlhalosa gona gore madi a ba ne ba tsaya gore go molato kana go molato is another thing nna ke go tlhalosetsa ka go tsamaileng ka teng go tsamaile hela jalo go tserwe madi one ao a go tokahatsa artificial insemination center a tsere gono ke yone tlhaloso jaanong ka o modulasetilo wa PAC tata re uta audit gore ya reng le forensic audit. Thank you. Further supplementary. Honourable Furniture. Ya leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente potso ke ya bobedi. Honourable Mathote for Honourable Dikoloti. Mere go leboge Furniture. Wena Honourable Musi ha ka be ka lebala go go ba gompeno o re o lucky. The acquisition and ownership of the land is not verified by a certificate of rights, but by means of a title deed. A certificate of rights is in its shape and form not registerable in the deed registry because the right so embodied in it does not constitute a registerable real right envisaged under the Deeds Registry Act. It only guarantees legal recognition of the occupancy of the land, not conferment of rights of ownership to land. However, following the promulgation of the Tribal Act of 2018, which commenced in April 2022, the unregisterable right contained in the customary land certificates in the unregisterable right contained in the customary land certificates are now registerable as deeds of customary land grants, commonly known as secure land title. This right is now recognized as a registerable under the Tribal Land Act of 2018, as well as other relevant laws, such as the Deeds Registry Act. Given the above position of the law, it is correct to state the acquisition and ownership of the land is verified and confirmed by deeds of customary land grant, primarily because of the registerable limited real right embodied in it. The deed of customary land grant falls within the purview of the title deed and as such does not present any material or significant legal difference to a title deed. It is a very important legal document verifying legal ownership in land. Madam Speaker, in terms of certificates of rights issued by the Urban Council for the sharp laws, the Botswana Land Policy of 2019 has provided that these certificates be converted to the fixed period
state grants, hence conferring ownership of the land for a fixed period on the title holders. Madam Speaker, land boards issue resolutions to allottees upon allocation of plots, pending the production of secure land titles by the deed registry. These resolutions serve as interim instrument of allocation while the formal titling process is being completed. Madam Speaker, the delay in the issuance of the secure land titles arises from the fact that a significant number of allocations are undertaken outside the land information system. This is largely due to operational challenges, particularly relating to the uploading of approved general plans into the system, as well as the subsequent conveyancing and registration process within the LIS. As a result, such allocations must later on undergo additional steps of verification, data capture, and regularization within the system before titles can be issued. Madam Speaker, the production of secure land titles remains priority of the government, as it is central to strengthening security of tenure, enhancing land governance, unlocking economic value of land. In this regard, a number of targeted interventions has been implemented to expedite the process and address the bottlenecks. A proactive approach for resolving incomplete documentation has been introduced through the land transaction known to your customer KYC tool, as well as the use of social media platforms to engage clients. These measures are aimed at ensuring that all required documentation is submitted timely, thereby reducing the delays associated with the incomplete and deficient applications which have contributed to delays in the production of secure land titles. Secondly, the ministry has established a dedicated war room which serves as a coordinated platform for monitoring progress, identifying bottlenecks, and facilitating rapid resolutions of issues affecting land title productions. This mechanism has significantly improved oversight, accountability, and interdepartmental coordination, resulting in better performance in the production of secure land titles. Thirdly, to address challenges related to system accessibility and work instability, the ministry has leveraged the existing visual private network facility to extend secure access to land information system to authorized organizations within the secure land titles productions. This has enabled key stakeholders to access the system beyond the confines of the government data network where necessary, thereby providing a secure and flexible access channel, strengthening coordination across the value chain, and enhancing operational continuity and productivity, particularly in instances where network limitations would otherwise disrupt the service delivery. Additionally, to address issues related to connectivity, targeted operational measures has been implemented, including the deployment of officers during times when there is less traffic in the network. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kaping. Yeah. Untetse thata, Honorable Minister. Putso ya mi anta kere. Motho yo o tshwereng a customary land grant ka. Le yo o tshwereng title deed ka. A bothe ga bana ownership rights over the land e ba e hilweng. Pharologanyo ya the ownership rights between a person yo tshwereng customary land grant
le o tshwereng title deed ka ke eng a yo wa title deed o na le more ownership rights than the one yo tshwereng customary land grant ke batla gore o e thatswe kgang e gore a ownership ya title deed is more superior to ownership ya customary land grant ebile lebaka e ka nna eng gore ebe e ka nna superior to the ownership ya customary land grant. Number 2, batho ba ba adimang batho madi go thabolola ditsha tsa bone a so se ba tshwantseng gore ba ikgotsogatse ka sone a ga se gore a o monga le hats leo batang go le thabolola gore a o tshwere customary land grant kana o tshwere title deed a ga se go hetelela is the important consideration, not the issue ya gore you are the owner of the land, you have ownership rights over that land. Shouldn't it be the supreme consideration? Lastly, a ga se boikarabelo ja governmente gore a hetse kganye ya the dichotomy between customary land grant and title deed gore mongwe le mongwe a itse gore ha o hile customary land grant o mongwe le hatsi and you can deal with it as you please go tshwana hela le motho o tshwereng title deed a ga se boikarabelo ja governmente gore a ba akanya molao gore go se ka ga nna le tsietse gore motho o tshwereng customary land grant ga se mongwe le hatsi go tshwana hela le yo tshwereng title deed ke yone potso ene ka gore tota pharologanyo e ke pharologanyo hela e dirwang ke e dirilweng ke gore re ne ratelwa ke molao wa sekgwa o buang ka title deed e be re tsela gore title deed is somehow better than customary land grant a ko arabe dikgang tseo, Honorable Minister. Prime Minister. Thank you, Madam Speaker. Make you supe jana gore melao e leng teng gompieko e amantsa lehatsi gona le ha e kgoreletsang Batswana ka bokete bogolo jang ha o bua ka yone customary land grant le title deed gore mo bogompieko tumelo ke gone kana go ntse jalo gore ha o tshwere title deed ke gone ya no tshwereng tota the real ownership because e gona gore e go gollele madi ko tabong wa ko pateng gore o to thabolle jaanong ka go ntseng ka temona go nya gompieko government o tsere tshwetso ya gore jaanong ministry ono o e go lebelela yo themelao eneo gore e nang le dikgoreletsi ke ehe ebile e ka berekelang Batswana ke ka go dirilwe ka tsela entseng ja ka gore le rona re itemogela jalo gore go lomo ke mengwe ya melao e tswang gongwe ko bokoloni e be eta mo go rona jaanong be re salla re kokometse mme mo nakong ya gompieko thulaganyo ke gone gore jaaka go setse go ntshitswe letsholo la gore e re ntse mo tsatsi le letsatsi re kopana le mathata a ntseng jana government o tsere tshwetso ya gore jaanong a dilo tse di baakangwe tsotlhe mme a di senona di baakangwe di tata di taga parlamenteng gore mapalamente le bone ba ta ba kgele mo go tsone ka gore le rona ga re dumele gore go ka tsamaya sente go ntse ka ga go ntseng ka teng ka gore go lo mo ke go kgaragatsa Motswana go mo isa kwa le kwa ha se lo na tshwara lehatsi o bo mora gore nya jaanong tsamao o ira title deed ha e tsana gone kwa bogoto ha go a baakangwa ele yo ga sene ele sente tsamao baakanya ha o boa o pagama o ya teng ke dio tse e leng gore go mo go ira gore Batswana la bohelo yaanong bo ba tsena mo ditshenyegelong tse dintsi tse seng tsone mme ke tsaya jalo gore ha re tsaya thulaganyo e ya gompieko ya secure land title e leng gore right away hela se se tabo se le mo fomong e ntseng jalo ke yone tharollo e nngwe gape e tangita e thusa madubedube a lenteng. Thank you, Madam Speaker. Clarification. Last supplementary, Honorable Nkawan, the last one. Ka go leboga, Madam Speaker. Potso ya ntlha ke gore a tona a wa lemoga gore you are better placed how o tshwere certificate grant ya land board ka gore yone is not timed ga e expire certificate sa land board ga se expire me title deed e expire over 50 years
hedile yaanong wa apply sešwa ke yone potso ya ntlha ya bobedi ke gore ke eng ha land board yaanong e ka re ke batho ba e le gore ba tota hela gate ba dira gate go bidiwa eng resolution tiro ya bone ke go kwala resolution hela gore tsamaya o tla bona ko pele ke ha go tshwanela gore go nne yalo honorable minister ba seka ke ba dira tiro e yotlhe ka gore batswana ba sokola kwa ha tsa se tsa o kwala resolution gate pampitshane o dei ke lekwalo le gone pampitshane e ke ne ta go gollang ko pele ha ile gore o taya ko pele ka lebo ke sa ke mototegi wa tlhaloganya gore mo letsatsing la maabane ne re hitisa molao gone ha mmogo o e leng gore molao ono e ne e le one o baakanyetsang gone gore jaanong re se ka ra tlhola re bona batho e le gore jaanong ba neelwa di-resolution letters ke gone mo o boneng maabane o ne o eme ka dinao o support-a molao ono o ne o taga o raya gore batho ba ye go thusega ke yone karabo ene tabong ya araba sone seo se buang ha gompieko gore eo karabo e setse e gorogile o letse o hitisitse molao mme mo go a bogelo gongwe yaka ke ne ka tlhalosa ke re le ha re ne re ntse re baakanya molao re ya go golla batho ba diploto tse di 830,000 maabane gore jaanong go te go nne mothogo ba bone secure land title le ha go ntse jalo ke tlhalosa jalo ke re mme goromente ga a helela gone go o setse a ntshitse gore jaanong go phuthiwe melao ye yotlhe e amanang le lehatshe re te re sekaseke ka gore mengwe mo teng e setse e tudilwe ke dipeba jaanong ene nako eneo ke yone tatang ya araba tse dingwe tse ntseng e le sekgopi Clarification. kana e le legoto. Clarification. Further supplementary clarification. Further supplementary, madam. It's a do or die. Clarification. All right, members, we are getting to motions. Procedure. Clerk. Procedure. Kakwan. Ke tla go romella. Procedure, Honorable Maplang. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke ne ke re ke latediseha, Madam Speaker. Ke lemoga sengwe ha under 40.8 le ha e sa tlhalosege sente. Gore na dipotso tse o itlhala ha di le ha go to later date. Mme kgantsa later date o ka re di setse di simola go dirisiwa go ngwegela dipotso tse batho ba sa batleng di arabiwa. Ga ke itse gore a gona le tselangwe from your speakership ko ile gore ka time gore ga re later date potso e mme be e boetse mo order paper in how many days kana gore e te arabiwe ka gore go tsa le baka ha re later date gona o ithala ya go jiwa ke session bo hela o ye recraft o ibotsa sesha a mme ga gona ha le gore le ka lebella te Madam Speaker gore gongwe potso ha re le later date miss ka tsamaela ruri e boele e tle arabiwe ka re go di kgantse dintsi tse di tlhoka di rarabollo ke a leboga. Honorable Maplang, the 40.8, I think it's referring to her minister Aseo. And ha go tshwane le later date. Because with later dating, ko speakershiping, kana clerkship, re dumelana gore di pushiwe ha ka bo laboraro le labone.
ke tsone tse di tsengwang. But ya minister a seo yo ke yone nnang dingalo ha a sa neela yo mongwe ebile yaanong a sa dumalana le mmotsi wa potso gore o ka tla e arabaleng ke dilo tse pedi tse di sa tshwaneng. But ya bo minister kana go ra gore yaanong e tshwanetse honorable Moswane o tshubile mike a re tse gore o tshubetse yaanong issue yo ke gore e tle e lebisiwe leader of the house yo ke ya bo minister. But with us re leka go pusha gore later dates di nne di tsengwa ha ka lebella order paper re telena di number tse di ka ga thoko tse di supang gore di ko morago ra be re leka go di busetsa. Is there further procedure, Madam Speaker? Further procedure, Honorable Moswane. Thank you, Madam Speaker. Ne ke na le tshwenyego le nna motsamaiso ya gore o ka re goga ka bonya thata mo dipotsong mme ne ke akantse gore gongwe re teng ka mejara re ka dirisang go bona gore motlhalo re ka o dirisang go bona gore re go sa yang go arabiwa dipotso kore ke tshwengwa ke gore o ka re yone potso ka bo yone ga e butsweng ka teng go nna bokhutshwane le go arabiwa ka yone go nna bokhutshwane go tswa re go tsa 20 minutes yaanong mo di supplementary questions and re itse ka molang gore di tshwanetse go nna short ka go ka kgonegang ka teng mme yaanong o ka re letella jaanong gore batho ba botse dipotso tse dišwa bo ba tswelela ka ga ba batang ka teng kore go goga hela go selelwa hela nna ne ke re go mo ko go baakanya Madam Speaker. Thank you. Thank you, Honorable Moswane. Noted. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Adoption of the Botswana National Youth Policy 2026 to 2036. Motion, resumed debate. Okay, Honorable Jumbo. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves to adopt the Botswana National Youth Policy 2026 to 2036 and the implementation plan. Honourable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honourable Atamelang had just concluded his debate. Therefore, the floor is open. Honourable Nthaile. Honorable Nthaile Tswele. Ke a leboga Madam Speaker. Ke a leboga tona tla ke tsena ko e ba gaetsho ke akgele kana ke dire dikakgelo tse di maleba. Procedure. Honorable Nthaile. Procedure. Procedure. Procedure, Honorable. Ya me ke a leboga Madam Speaker. Go lebega e tshwanetse go nna ko siding ya rona. Me ka gore no setse o monetse slot. Gongwe o ka motogela a tswelela. Me a bouta gore neela gabedi. No, sorry for that. Honorable Nthaile. Honorable members, issue ya go nna ere honorable member ra emetsa ra ba belentse le ra se monana I think ke ga se gone. Ase gone. Ke mayoreng ke ba maro. Madam Speaker. Ke tla mo koba a digala se o ka reng wa weldel. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re ka re ke harologane le Honorable Hikwama gore a re o setse o netse Honorable Nthaile o na setse a dumedisela nako e ne e santse le ntsi hela ne go le maleba gore e ka boela go bone jaaka na tlhalosa gona le gore a re ke kopa protection from ya na ba tseo ga se a gago ke a menna gore ke batla gore go tweng Honorable Nthaile. Ke a leboga Madam Speaker. Ka ke tsena ko e ke dumedise ba nana ko kgaolong ya Gaborone Bokone
mme ke simololela ka go supa gore ke ema nokeng tona ka policy ya banana national youth policy ya e beileng ntlo eno ga pele mme ke supe jaana gore policy e tla ka nako e maleba e seng kang gore gormente wa UDC yo nang le kutlwisiso ye tseneletseng ye lebileng ko pele a tle ka ditharabololo tse re di bonang mo go yone policy e tona a re beileng ha pele mme ke supe gore policy e tla ka nako e leng gore go na le diphetogo tse di tona tse re di bonang mo lehatsheng the geopolitics development tse di diragalang the fourth industrial revolution e re bonang gompieno e le yone e leadang dio tse di ra gore ha re tla ka di policy policy tshwana le yone e ra gore re align thata le go lemoga gore banana ba ka playa role e ntseng jang mo go tsone diphetogo tse leng gore di na le di advantage le di disadvantage tse di ka dirang gore la bohelo banana ba iphitlhele ba le ka ha mosing mme ke tshwanela ke leboge go menaganye tona ka yone policy e ka gore ke policy e lebileng ko pele ke policy e seng kang go aligna one of the challenges tse re nang le tsone mo lehatsheng la Botswana the challenges tsa gore our system gompieno ka ntseng ka teng go na le mismatch between banana ba ba alogang mo dikolong le se batliwang ke the industries mme policy yone maikaelelo a yone ke gore e hedise jone bothata jone jo mme sengwe se leng gore ra se gatelela kana re ka kopa gore re se tsenye leitho thata ke go supa gore gormente o tla ka lenaneo la digitalization yani yone digitalization e ra gore re ka tsaya tshono go tlhomamisa gore re dira ditiro re sekaseke gore the different sectors tsa digitalization mo economy ya rona tse di ka dirang ditiro gore re kgone go absorba banana ba le bantsi mo go tsone ke dihe mme ke lebelela gore re simolola kae ka gore ha re ka ke ra simolola ko setlhoeng re simolola ko thutong e ko tlase re bona UDC e tsepame ka dithuto tse di ikaegileng ka tsamaiso ya dithuto e bidiwang go tiki STEAM ke gore yone STEAM ke yone e leng gore e baakanya bana e baakanya baithuti gore ba simolole go mekamekana le dithuto tse di ba neelang bokgoni jwa go tlhama jwa go tla ka megopolo innovative ideas tse leng gore di ka dira gore e re la bohelo ha ba go hetsa secondary school ga mogo le tertiary higher level education e be ile gore ke banana ba ileng gore ha re tsaya government GovTech kana digital space sa gormente gore yaano re tsaya di services tsotlhe tse leng gore Batswana ba di bona mo gormente ke sector yone ka bo yone e leng gore banana policy e lebagana le gore ya address sone seemo se ya re a banana gompieno e re ha re bua ka digitalization e re ngwaga o tang re bo re bona e le gore anong puso e bula diphatla tse di hakamatsang tsa gore banana ba ye ko bo Mabutsane ba ye ko bo Shakawe ba ye ko bo Franciscan ba phatlalele le hatse go dira digitization kana go tsaya ditiro tsotlhe ditlamelo tsotlhe tse di bonwang ko dikgotleng ko ditleliniking gongwe le gongwe ko Batswana ba bonang ditlamelo teng di bo di tsengwa mo teng ga maranyane yaanong yo ke yone boremello jo e leng gore goramente o tla ba remeletse mo go jone go bolotsa Batswana go thapa banana gore ba ye go dira tiro yoneo ba digitalize e se go digitalize hala e le go dira le tsone di-app tse e leng gore tsone di-services tse di tla bo Batswana anong ba di bona ka tsone gone mong ke nngwe ya ditiro ke nngwe ya mothalo e leng gore gormente o ikaelela gore e re ha simolodisa yone thulaganyo ya digitalization re bo re lebile tsone tseo so yone thulaganyo ya STEAM e leng gore
goromente yo o e tseetse ko godimo e le lenaneo la go nyeletsa dipharologanyo ga gare ga dithuto tse bana ba di ithutang ko dikolong le ditiro ke gore tsholelo ya rona ke gore gwa go tswa the software developers mo go yone thuto ya mohuta oneo gwa go tswa engineers ba e leng gore ba lebagane le tsa maranyane kana kgotetso ya maranyane ga mmogo le infrastructure innovation ke gore maharatlhatlha otlhe a e leng gore yaanong goromente o tla ba dirisanya le batswana le bagwebi ka one jaanong one ya a tlile go tlhoka bereki ba le bantsi thata mo lehatsheng la Botswana ke sone se e leng gore di-target tse puso e di ipeetseng tsa go dira ditiro tse di ka tshwarang up to 400,000 mo ngwageng tse tlhano wa go tsena ka bo 2030-31 re lebile mo gone gore yone digitalization goromente o tlile go dira ditiro tse di harologanyeng mme ke re ke gatelele gore go na le letshogo le le reng digitalization kana maranyane ha a tsena a ta ba tsaya ditiro mme ke re goromente o lebile matshwenyego o na tshwana le a gore nya go ta nna le ditiro dingwe tse e leng gore di ta nyelela mme go ta nna le ditiro di le dintsi tse e leng gore di tabo di tla ka one maranyane mme tsone ditiro tse e tabo e le ditiro tse e leng gore ke tsa maemo tsa quality e go godimo tse di duelwang ditiro dituelo tse di botlhokwa jaanong ke ne ke re yone kganye e botlhokwa gore re bue ka yone Madam Speaker gore goromente o taba a itebagantse le tsone dingwe tse e leng gore policy e di lebile ke gone gore goromente wa UDC mo maitlamong a rona re ne re bua gone gore go tata go nna le centers of excellence especially mo karolong ya sports and arts jaanong yone ye kana e raya gore dithulaganyo tse ditiro tse di go dirwa re lebile boanamo jwa lehatshe la Botswana ko dikgaolong e seng mo ditoropong hela le ko dikgaolong tse di kgakala le toropo tsone these centers of excellence go raya gore di go dirwa teng kong go a go tlhokagala gore one maranyane e nne one a tabong a dirisiwa thata yaanong yone karolo e raya gore re tlhomamise gore go na le infrastructure e maleba infrastructure digital infrastructure re raya gore go be go na le broadband 5G ko dikgaolong yaanong ke morwalo e leng gore lephata la Ministry of Communications and Innovation o ke o emetseng le eme ka dinao thata go simolodisa go bolotsa broadband internet gore internet e nne teng mo dikgaolong tsa lehatshe ke sone se e leng gore re tlwaetse re tsenya fiber ko dikgaolong tse di harologanyeng maikaelelo ke gore re ha digitalization banana ha re ba romela gore ba jaanong ba ye go diragatsa yone tiro e tona e bo ile gore go na le infrastructure ko dikgaolong tsotlhe tsa lehatshe la Botswana tse e leng gore banana ba ta hitlhela di le teng ka gore ha re ka diragala gore banana re bo re nya ba ka ya ko dikgaolong ba ka gore ba tshwanetse gore ba ye go thusa batsadi teng kana Batswana teng mme go sena yone infrastructure yaanong seo e tla bo e le poelo morago nngwe ya di-digital tools kana infrastructure e tlhokagala mo nakong tsa gompieno e leng gore ministera ka yone policy e ke gone gore go na le artificial intelligence e leng gore go setse go itshupile gore ke mangwe a maranyane a tlhokagalang thata yaanong go raya gore go nne le di-centera di-hub tse e leng gore di lebagane le go traina banana le go ba suga gore yaanong ba te ba kgone gore ba dirise maranyane ka tsela e leng gore e ka hehosa tiro yone ya digitalization mme ke ne ke re ka mahoko a kana ke supe gore ke ema yone policy e nokeng gore ke nngwe ya ditsela tse dintšha it's a revolutionary way ya go empowera banana mo lehatsheng la Botswana. Thank you. Bunya
Ta ke go leboge Madam Speaker. Ke leboge tona wa banana jaaka na re neela tebelo pele ya gagwe ya ngwaga tse tlhano tse. Me Madam Speaker ke supe gore e siame re ta ema nokeng mme re ta gakolola ga re dumelang teng gore e tshwanelwa ke gore e re amogele road ka re ke santse ke na le tshwenyego la go akanya gore ga go akantswe sengwe mo ga borono gore a re se siametse mongwe le mongwe le yo go tshituza matako ga go nna jalo tanko go rona re gakolole megopolo e mentse hela go tswa ko ground thata go na le debatewa hela mo ga borone me honorable minister ke kopedio tse peditse maabane ne re rerisiwa ka rural development policy e supang close to 90% of this population ile unemployed or in na koma gae ha lo re banna koma gae kana gone ko le population ya banana e gone ko Madam Speaker go ra gore re tshwanna ke go bona gore this 90% ya population sorry clarification emma ke hite botoka 2 minutes nya so ha lo re 90% ya population ya le hatsela Botswana e mo di kgaolo go ra gore close to 50% of that o khona itela gore ke banana ba le gone mo di kgaolong tsone tseo ka re ha o checka the World Bank kana the Federal Reserve Bank yone e bile ha e bua ka unemployment ya banana mo le hatseng lone e bua ka 46% go ra gore ke palo e go godimo mme kana unemployment yone e ra gore ke banana ba ba se mo dikweleng ba ba se mo ditiro e bile ba se mo di institution dipe tsa thuto mme go gona ha re dumelang teng gore re tshwanela ke gore re atolose Madam Minister gore a ditirelo kana dikago tse di ka atolosang botshelo jwa monana die mo di kgaolwaneng tse di konte di primary school tsa rona le ha di le ko local government ga dina mabala a itloso bodutu ga dina di auditorium tsa creative industry ga dina di auditorium tsa batho ba ba opelang ba ba itekang ka metshameko e ba itseng ka ditiro tse ba dineetsweng ke modimo di ra gore 200 million yone re mo utlwalla atle a ska nna mo ga borone a ba jiwa ke di boards tse di formiwang a ye ko di kgaolong a ye go thusa banana mo itsholelong ya kamoso thuto. Madam Speaker, I think the junior pass rate need look at us. The senior school pass rate in a look at us. Kana batho boneba go ra gore ba sala mo strateng ba tlhoka thuso missing we sene ke eletsa tona a services ke go pateletsa di ministry tsotlhe tsa puso gore botoka ka ya experience ye go te apply a bona le experience ya dingwaga tse di kana e kgapela banana konte a re risane di ministry tse di dira advertisement kana ba bata go hira gore ba hokotse go bata di experience tse banana ba sena natso mme mo godimo ga mo ke go kope tona ha lo re go a kgonagala buisana le wa higher education gore yaano a re introduce mo eleng gore monana la ga a tsena sekolo ha lo re ke mmadikolo gonega a kgone gore o ka bereka mme a ntse a tsena sekolo go a kgonaga gore a gain that experience by 4 years ga ya go hetsa thuto ya idirang o na le experience nyana botoka ya 3 years or 5 years o na le sengwenyana sa ka tsamayang ka sone a tsena mo mmarakeng a ya go ipapatsa ga lo re go a kgonagala le bagana le ministera yo le baganeng gore le buisane
gore a banana ba santse ba le mo di-collegeng ba letlelelwe gore ba se ka itebagana hela le go ithuta ga dibuka ba kgone gore ga go na le phata teng a ka bona tiro teng o ka berekang tsa studies gore a gain that experience. Ga e nngwe ne ke batla go tsena mo go yone ke ya affirmative action ya go bona gore dira gore ko dikoleng tse di na le di-brigade kana dikgaolo tse di na le di-brigade a go tsenngwe di-course tse banana ba di eletsang ka re ke neela sekai gompieno, Madam Speaker. Chobe brigade e offera only carpentry, auto mechanics and bricklaying. Go raya gore bone ba batla go dira tourism ga iyo, ba batla go dira IT ga iyo, ba batla go dira administration courses ga diyo. Le bagana le di ministry tse dingwe di go thuse gore banana ba tsene ka bokete mo thutong yene ya digitalization ba kgone go itshetsa ka moso. Mme ha ke ya hapelenyana ke kope yana Madam Minister Chombo re kopa yana ko kgaolong stadium sa Chobe CM re thoka 20 million o mo ise ko Chobe District Council ka lenaneo lo ka le bona ha o ka bona le bakwano aye ko kgaolong ra ge stadium sele for arts, for sports and creatives re adime 20 million kana mo re neele buisana le ba tshwere madi gore ba re adime that amount re tla busa re hoste di activity and events mo kgaolo ya Chobe re kgone go diragatsa ibile re buse madi ao. Sengwe se ke se kopang mo kgaolong go thusa banana gore ba ye go gongwe, Madam Speaker, ke kopa Ministry wa Higher Education through you wa youth a go go agweng one of the faculties e ye gonekwa ho dusa Mbuana e ye ko Chobe ke gone go na le agriculture, ke gone go na le fisheries, ke gone go na le tourism. A ko ditirelo tse le dikagotse di go di ga gare ga toropo di ye ko di ka yang go diragadiwa teng. O ta go bolela so tsone dio tse tsa go centralize sengwe le sengwe ka kwana di a re kitegalla ka re even in the selection ya the national team bana ba ba tswang hela ko bo gudikwa ba ba mabelo ba re ba bonyeng ha ba qualify because go selectiwa motho yo gaufi go to ta re costa gore re go motsa ko Parakarungu. Mi talente e le teng promote sports tourism le ko go wena o phuthe banana ba o ba thuse ka lenaneo le pele o ka nna le lone la go bona gore ba tsenela merero ya metshameko, whether it's sports and more importantly ba ba mo creatives. Malobane re bua gona re kopa gore a ko BTV o bue le one broadcasting ba emise go switcha to France Television ba reke content ya banana e tshamekiwe ba duelwe ke tsa gore madi a creatives a mantsi talente e ba na le yone ba ka itshetsa. Mme ke kope yalo Madam Speaker gore a tona a leke ka bojothe gore mo tshutiso yone this policy kana molawana oneo a re o bone in the next 2-3 years o kgona gore di safety shelters kana re na le seemo sa ileng gore batho ba ba itsholohetseng ke banana ka bontsi mme ba le unemployed ibile ba le mo abuse mo ileng gore ha gona le seemo ko lapeng ga gona ko ba yanti Chobe se holo ha ena shelter so ra di kgantsa GBV go thata gore ka di rarabololo ka re o busetswa gone kwa tswa go itewa teng gape go tenya re buile le maitseboa ngwana yo wa itewa gape dira gore o re adime madi rage di shelter ratse batho re ba tsereganye matshelo a latlhega a mantsi Madam Speaker ka ntate ya go thoka di sheltera. Me ke dumela gore
Ki ska tsela bangwe nako. Ara kanyeng, Madam Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Financial. Ke a leboga Madam Speaker. Nte ke dumedise batotegi mo ntung ye. Ke supe jana gore ke ema go ema nokeng policy e tanka tona lesego tshombo ka mabaka a gore ke dumela mo gore banana ba tshwanetse gore ba empoweriwe ba thusiwe ka tsela e hapegileng ba kgone gore ba tlamelwe ga ke dumele gore banana e tshwanetse ya nna morwalo mo economy ya lehatshe la Botswana e tshwanetse ya nna boikarabelo jwa mongwe le mongwe gore a bone gore banana ba thusiwa ka ditsela tsotlhe tse di siameng ka mabaka a gore banana kana ke bone bo ka moso jwa lehatshe le ke bone ba eteledipele ba gompieno le ka moso mme go botlhokwa gore go diragale jalo ke batla go supa gore goromente wa letsatsi la gompieno o tshwanetse gore ka policy o leke gore o itebaganye le mathata a banana ba nang le one mo nako ya gompieno o leke go bona gore diphatla tsotlhe tse di ka tswang di le teng tse di dirang gore banana ba ska ba iphithela ba le mo itsholelong goromente o a dire ka jotlhe gore a dire jalo ka gore nteng le jalo go tla nna le mathata tona ke itumela gore o supile gore go na le a gap mo e leng gore ga re kgone go bona banana ba participate thata mo itsholelong e ka tswa le mo maemong ka tsela e ntseng jalo mme ke batla gore ke gore ke re gompieno ga re sa thola re tshelela mo dinakong tsele tsa maloba dinako di hetogile gompieno re bua ka monana yo e leng gore o bua sekgowa wa tshoma hela ya ka o ne o tshoma maabane o bua sekgowa se se reng nothing for us without us yano kganye o etse ka thoagalo Madam Speaker gore e tsibogelwe ka gore maloba hela jana re bone yano ile gore banana ba emeletse ba bopeletse ba tswaleletse khuduthamaga ya lehatshe la Botswana ko ofising ya ga Tautona ba le mo phuthegong ba bata di tshwanelo tsa bone wa khona go lemoga gore yano re tsamaela ko security threat ha ile gore gongwe re tanna le banana ba ile gore ga ba khone go tsena mo itsholelong mahatse a mangwe a tshwana le bo Kenya ne ra bona banana ba dira ditshupegetso ba hetola mebuso ka tsela e ntseng jalo yano nna ke batla go le thagisa gore le bone gore la ipankanya nako e santse le teng ka gore nteng le jalo le ta iphithela le mo mathateng ga nngwe gape ye ke batlang gore gongwe e ska ya nna puo ya molomo hele ke ya youth parliament gore yone a go re bone tona e diragala gongwe o togele legacy ka yone ka gore re lemoga gore gap yo buang ka yone ga gona banana ba ile gore ba rutuntshiwa mo go tseneleleng dipolotiki gore ba helele le bone e le makhanselara e le mapalamente nteng hela ga gore di-party ke tsone tse di lekang ka di-youth league tse di harologaneng yaanong mme re batla gore re bone mo wa goromente le gone e le gore goromente o tsholeditse dinao o leka gore a bone gore banana ba tsena mo dipolotiking mme yone youth parliament e ka leka tota ke yone e ka dirang gore banana ba tsene mo teng ba te ba ithute mo dipolotiking a minute. Thank you very much, Honorable Fanisha. Clarification, Honorable Mokhati. Thank you very much, Honorable Fanisha. Maybe at institutions like University of Botswana and any other universities, there are no programs that actually teaches a student politics. The way you have been presenting it is like there is nothing that is being done. So can you clarify that, please? Thank you very much. Ke a leboga ne go utlwa re elucidation ya no me go supagala ro bata clarification nya di SRC di teng se ne ke se tlhalosa ke gore kana bana ba le go sekoleng
there's a difference general ya student politics le dipolitiki ko nte ga sekwele yaanong se ke se buang ke gore ha bana ba rutilwe dipolitiki ko Mmadikwele kana ko university mme kana no ha ba tswela ko nte go tshwanetse go nne le platform e tshwana le yone e le gore ba ka ithuta ditsamaiso tsa parliament. That is why ke dumalana le mogopolo wa youth parliament gore o diragadiwe ka gore o botlhokwa thata, otherwise ra go lusa batho ba le bantsi ba ile gore ba ka helela banna ba eteledipele ba ka moso o bo ithela ile gore yana re setse ka bo honorable motsamai go gantsi. Ke batla go tsena mo kganyeng e nngwe ya e latelang ya bo YDF initiatives tsa bo YDF internship bo TVET gore kana mananeo a tota go bua ba mmaruri honorable financial wa bo simolla go tobetsa honorable motsamai ke re lebele batla go senya nako a ko le se go rumalana a ko le se go dira dio tsebo a bo batla go le senya ga gona molato ke ta ntsha leina la honorable motsamai gongwe ke tsenye motshego wa tsalame ka ene ke mmogo mo mololwaneng wa Patama Tebele dikgang tsa bo TVET le bo internship ke dumela gore di se a gongwe nako tse dingwe ga re di tshware sentle ene di ntse di le teng for lebaka le leleele go buiwa ka tsone mme ga o re wa lebelela o ithaya le gore maduo a teng ga gongwe ga a re berekele mo go kang. YDF ke buile ka yone gore ga se monana mongwe le mongwe yo o batlang go tsena mo kgwebong. Mistake number 1 e re o dirang ke go akanya gore mongwe le mongwe o ka nna mo kgwedi, and bothata jwa kgannye ke gore ha o lebile Botswana ka hantsing ka te we are a small market yaano ga banana ba le bantsi go ba tsena mo dikgwebong go sena one market kana mmaraka ko ba ka rekisang teng go nna bothata gone go yaano ke nngwe ya dilo tse ke dumelang gore policy Madam Speaker e tshwantse gore e leke gore e addresse dikgantsonetse gape re itse gore a ke bothata ke mismanagement kana ke poor oversight ke nngwe ya dilo tse re eletsang gore re leke gore di addressiwe tsone tse go na le puo e nngwe e buiwang thata ya mismatch of skills ke batla gore ke thatswe ke thamalatse gore bothata jo bo teng mo lehatsheng la Botswana ga go tamo le thokong la ditiro ke go kabakanya itsholelo ga se mismatch le trenne matitšhara gompieno ba bantsi ba mo strateng ga ba kgone go bona diphata tsa mebereko. Re na le batho ba IT, re na le bo nurse, re na le batho ba le bantsi e pool. Mathata a matona ke diversification go kabakanya itsholelo gore itsholelo e kgone go heta ditiro di te di kgone gore banana ba bone diphata tsa mebereko. Ha ile gore puso ya UDC ga ikaelele go kabakanya itsholelo re ta tswela re ntse re bua dipuo tsa bo mismatch of skill, which is not true. Banana ba graduate ba tsutse ditankana ba ntse mo malapeng mme government ene ga a kgone gore a hete ditiro ka lebelo le le go godimo gore ba kgone gore ba bone diphata tsa mebereko. Yaanong ke nngwe ya dilo tse ke dumelang gore policy e tshwanetse gore e leke gore e itebaganye le dikgantsonetse. Go botlhokwa thata gore go nne o ntse go trainiwa banana mo dikweleng tse di harologaneng mme e le tsela ya go leka gone gore re kgone gore re nne le baeteledipele ba ka moso ba ka kgonang go tshwara ditiro tse di tshwereng ke bagolo mo nako ya gompieno. Mme nna ke santse ke dumela gore re tshwanetse re rotloetse bagolo ba ba santseng ba le mo tirong mo nako ya gompieno gore ga go kgonagalang teng ba tseye di-package tsa bone ba leke go simolola dikgwebo ba leke go simolola dikgwebo dipudi bo dinku ba leke gore ba bone gore yaanong ba sutela banana mo ditirong ka re tlhokana le di-skill tsa bone gape bone ba santse ba tsepatsepa ba na le energy e kalo-kalo e leng gore ba ka tsaya lehatshe le ba le isa go gongwe. Yaanong ke yone tumelo ya me yoneo ya gore re tshwanetse gore re nne ntse re bona gore re dira ka tsela e ntseng jang. Mme kana sone re ka se kgona hela ga re ka leka gore le bone bagolo ba nne le incentives tse di ka ba rokotsang gore yaanong ba tumele thata meraka ya bone mme nteng le jalo re tabe re sena se ko re ka yang teng. Yaanong nna ke kopa gore policy yone banana ba beile hela mo go wena ba beile hela mo go reng wena ko wena yo ka ba thusang ka gore ba dumela gore lephata le ke lone la bone
ba dumela gore madi a o a hiwang a tshwanetse re a thabolole matshelo a bone yaanong ga o ka seke o kgone go dira jalo e ka nna bothata le bone ba tla latlhegelwa ke tshepo mo go wena mme nna ne ke kopa gore a ko re leke ka bojotlhe banana ba dumela gore ho o tlhaloganya dikgang tsa bone o monana ya ka bone yaanong ba na le tshologelo e ntsi mo go wena thata tona mme tshologelo ke gone gore le wena o tla leka gore o tšhema-tšheme o leke go ba berekela ka gore bone tota ba se ba hedile pelo ga ba tshwane le banana ba bogologolo ba dipelo tse di khutshwane hela ga o sa dire ebile ba go supetsa kgoro ke a leboga motsamaisa dipuisano. Honorable Tshwanelo Bogatso. Thank you, Madam Speaker. Mike, ke go leboga Madam Speaker. Ka kganye go bompone procedure. Procedure Honorable Matshaga. Nya ke a leboga go na le tsamaiso ya go kabakabanya di-party yaanong ne go le botlhokwa gore le mantswe a banana a utlwale ne ke raya gore ke go gakolole yapo. Honorable Matshaga o batla ke go ntsha mo parlamenteng mme ga ke na go ntsha wa nna hela re tswa ka 7 tswela Honorable o ko be Madam Speaker re twa be re delang ka digalase ke a leboga Madam Speaker mme ne ke re e re ke lebile policy ka ha entseng ka teng re dirise go tsa kileng ya nna teng as the benchmark kana ga tiri bodi ba bojeleng wa mmagore bo bona bo ka kobe ka re go ne ga nna yalo youth policy as go mo go sha even in the previous administration in entse le teng me ya tla ka mananeo one bo YDF young farmers and target 2000 ga ke ga kologala sentle enen go tene le maikelo a gore inspire bana me problem ya teng ya tla ya nna gore the implementation le ka ha ne e khwenwe ka teng ga se ka ga bereka jana ke kopa gore tona a dirise mo e le gone mo go tla go channel ka ha ba tlang go dira ka teng kana bana rena le keletso ya go dira ka teng gompieno gore tseo tse neng ka diragala mo nakong ye hitileng di se ka dia re boella go utlwala ya ka rile bua gore banana ba rutegile ka boammaaruri they are educated me they are helpless frustrated and dangerous mo o tla go bona go ntse go diriwa ke the recent demonstrations tse ntseng di tla kwano mo parlamenteng tse bangwe re ba di leba be ba di itumella mme kana ke those demonstrations they have the propensity to degenerate into something else that might be catastrophic yani e re ga ntse re di tla ka kwano re di lebella jalo re di strike di na le bona the ripple effects then we can suffer them for a period of maybe 10 years or more yani ke re ka re dira jalo me gore re kgone gore that situation re tla re tswa mo go yone ka bonako re bone gore a re tla ka mananeo a leng gore mme banana ba ka dira gore ba bereke ba tle ba kgone ba intshe mo lehumeng nna mogopolo wa me ke gore a ba ye into production mme re go ntse go ba network go ne le the producers le di retailers go tle re kgone gore gongwe kganya go nnana re tle re tswe mo go yone re se ka ra lebella kganyela employability gore bana ba ka hirwa because the current system as it is ga sa tlhole e kgontsha goromente gore o ka hira mongwe le mongwe jaanong boammaaruri batho le bone ba lebe gore ba ka dira eng go motlhofo yo mongwe a ka kgona gore be le molemo a ditapole mme re ga di lemile jalo yo mongwe a ye go di tsaya ko go yene a ye go di rekisa le ga ka di tsaya a sa ntsha madi ga ya gore tsere a truck load ya ditapole a gore le a re ditapole tse di ka ja 6 maybe ke 2000 o ka di tsaya o sa ntsha madi wa go di rekisa Clarification. 2000 wa gagwe Clarification. now I think that is the way to go ya go network gore tle re bone gore re ntsha batho mo lehumeng Clarification. Enyenyane nna ka mapele mission statement ka ha o ntseng ka teng o bua ka to promote employability ya ke yone ke reng a re ka ra ganela hela mo nnenyaneng
mo go hireng batho. E bua ka go to develop inclusive and responsive laws. Na dilo tsa ke bona re se se ka thusang gore banana ba tle ba tswe mo lehumeng ke targeted education ya go itse gore mme re le mo lehatsheng se re se tlhokang ke eng re ka dira eng gore bana ba tle ba kgone ba tswe mo lehumeng le le kana-kana le re le mo go lone. Mme gape this is a long-term plan because it covers a period of 10 years. Mme ga ke e bonang ka teng e ka re bana ba dikgaolo ko re na re tswang teng ko dikgaolong ba re ba emetseng e ba kgapela ko thoko. Mme gone na le kgang e buang ka gore they should be economically productive and globally competitive. Gore ena economically productive a re lebeleng what different environments provides. A re lebeleng dikgaolo ka ga di ntseng ka teng re bo raya go tsenya madi a rona ko dikgaolo di tse leng gore re bona ga bana ba le kwa ba ka dirisa tseo di mo tikologong ya bone gore ba isetse. Na re na le ko settlement ya kwene ba na le garden e be ile tsang gore e ka expandiwa. Mme problem ya teng ke metsi gongwe ba honorable Mosego ba tla re thusa ka water connectivity re bo ra go lwa le ba agriculture gore be go ketsa plot eo so that bana become productive in their own areas. And I believe ha go ka iragala jalo ba tla gore ba ntshe tseo tse ba ka di reka be ba ntsha le madi kana ba kgona go hira bangwe ka bone ga tswela jaaka ke ntse ke bua gone he gompieno ga bua ka globally competitive ra le rona sonte re kgona re rekise dithoto ko ntle re se ka rane ba leng gore re reka hela go tswa ko ntle ya nna ke se gore ke a seeletsa gone gore gonne ka tsela e ntseng jalo o tla mmona. I yield for my neighbor here. Elucidation on our nya o itshwere sentle tota bile o bua ka the employability ya banana. Ke tswa mo kgaolong ya mogoditshane e leng gore e na le high rate of unemployment ya banana. Mme ha ro a lebelela go na le ditshopisi di le 7 ko mogoditshane tse leng gore tsotlhe di itirela all the ha the king go na le butchara go na le bakery mo teng e bile ke bona ba itransportela. So how bua ka networking ministry wa banana o tsonna go re network le ministry wa trade le ministry wa ga re Motshego re kgone re unlock these opportunities for banana ba kgone go bereka ke a leboga. Mo 20 minutes ne ke sa go bua ka ya ke tla bona mo go se mo tsotla ita ka mapele. Madam ne ke bua ka yone ya ne me ga se ke bua ka ya garden ya ne ke bo ke go bua gape ka kgang ya kololo gane batho ba le ba na le dio tse dintsi mme le ba na le business proposal le ke tsa mo se ba ifile go honorable Mosego kana wa trade ya gore ba eletsa go developer a plant ya sengaparile. Mme ana ke re ga ne maduka isa go honorable minister to those projects so they are qualified enough go ntsha banana mo lehumeng ga le go ne di ka re ka clarification right here man okay tla ke he o mshono la tlo I yield sir. clarification ara maplan ke a leboga honorable Bogatso. Ke ne ke utlwa bua thata ka kgaya gore ba tsena mo productioneng mme ka ha nne ke ya kantse ka teng kana se ne ke batla re gongwe re wellane mo go sone ke kgaya gore ka re gantsintsi gompieno agriculture is expensive to start up tractora go surveya go dirai mme ne o sa bone gongwe go le maleba gore ya ka ne re bua ka packaging gore bone ba setseng ba le bo 60 years yana ha ba na le packaging yana gongwe CEDA be ba letsa ka bo 1% ba khona gore ba ye gone ko production ko masimo banana ba tsena mo value chain ya gore tsone di product tsone tse di produce kwa bagolo bone ba te go di dira fresh chips ba dire matalo ba direng o no sa ile mo ka tselentse. You know so struggle gore go doing things right. That is the most important thing. How train bana is to train education are responsive to the people's needs. I don't think that solve a problem ya lo tlhokola banana ka gore re ba golo ba tse di package ba sutele bana ba se ba tsame that one want to work. So sa botlhokwa gore a re target gore re batla go dira eng. That one you have tried it, many people have failed on it. Ya gore go te bana ba golo ba tla tswa. It doesn't solve the problem. Ya nna ka re ba ka so
a re lebelele ka thuto ya rona ne ba ntho dia Madam Speaker me nako e tšhaile Procedure. a re lebelele ka thuto ya rona gore tsamaya ka Procedure, tsela Honorable Qikwama. ga ke itse gore ke procedure mo go kalo-kalo mme kana go na le dio tsa ga ke itse gore ageism le a me gore re dire gore re debate tsa rona mo parlamenteng in teng e kete di batla go rotloetsa ageism whether young or old a me la re ke yone tsamaiso ile gore e tla tswela mo parlamente hela ya Botswana a be re bua ka gore nya di age khante le re bolai bo marona re bolai bo rarona I mean so sa ageism say is that something that we should condone? Yeo e tswa ka yana yo. No, kore ha batho when people are talking about gore ba tona ba dire ba banye ba a mi go mo le ha tshele ka le parlamente ka discussa tsone dio tseo e ka discussa gore re sutise ba bangwe is that really correct as a parliament? Yeah. Eo ke debate e sa leng ya la ba go tsena youth policy ela le tleletse hela ntse e buiwa ntse go tere banana re banana ntse ke re di tsela le sa recipe Speaker ka esa go ke tla le supa le tlelemele banna ba go e tswa go bone Madam Speaker beso a ria nana je kopana gore ga ke tsamela go motsubo ke tla kopa gore tona Madam Speaker a prioritize basing on the different environments re na le tsone mo ga rona ka gore ga o tsena go kgaolong ya ka nna manano a mangwe a buang a gore digitally whatever we don't have that connectivity so rona re ka le batse ngwe di tshwanetse di ka go dira go di kgaolong tsa rona ke se ke se eletsa gore let's prioritize me even just through the country you have to prioritize there are certain things that must come first tse dingwe be di tla go morago ga tse dingwe mme sa botlhokwa mo bogompieno nna I'm for entrepreneurship ya banana ke a leboga motsamaisi tutuisa Honorable Lekutlane. Speaker wa rona banana ga re to go tsena la ile gopi Le bolo a ke yone me ke go leboge Madam Speaker ke leboge Honorable Khane ka bonana jwa gagwe procedure ka gore le rona kana sekoro ga re Procedure. ga ra gora gona re itileng re itile go Procedure, Honorable Baron. nya mme ke a go leboga motsamaisi dipuisano go ha go lebega o kare both banana le bagolo bana le keletso e ntsi ya go debate mo biling e mme tota ke ne ke go kopa ka ha ke go itseng ka teng o le bonolo gore ke emelle ka standing order sa 130.7 gore re suspende sa 31.1 gore re oketse nako e at least ka 2 hours gore re kgone re cover dikgang tsa banana ba e leng gore maabane ba letse ba tetse ha ba tsile go reetsa dikgang tsa bone ano ba ko lapeng ke tsaya ke re ba te ba heditse go tlhatlhela dipudi ba apetse batsadi ano ba reeditse dikgang tsa bone ke a go kopa Madam Speaker Ya Honorable Baron kana o gona le ya PAC e tshwantse go re tsene le one ano ha o re o batla go tšhaisa ka nna ene ga ke itse gore o ya ka ntse ja ke ra gore ga ke itse gore le ra gore le eda 2 hours mo go tsweng ka 7 leda mo hoeng war 2 hours ya me 2 hours ka ro montsinyana ka ha ke ba bona ka teng gongwe 1 hour hela kana 30 minutes ebe PAC re tsa go ithela le re tla ja nakonyana mo go yone re tla kopa mototegi Lucas gore a nne conservative mo go yone Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Wabo. Procedure, Madam Speaker. Ke tempe Okay.
Procedure, Yeah, Madam Speaker. me ke wetse pele o na re lekwa. Nya me ke akantshiwa ha gore looking at go simolla mabane go tlhala gompieno ha re 4 minutes to 6 ke gone tla beng e hela so ke tsa gore it's within nako eno re wa ikopa ke ra gore re tla e tsamaisa gono ko jaanong members nna kana kitse gore la re le banana ka mo parlamenteng ako letsenyang dikgang sentle hela le se gore phasitsa dirimaka. Continue, Honorable Kuta. Me ke go leboge Madam Speaker le nna ke lanta ke simulela pele ke menokeng the honorable minister honorable Chombo ka molao wa gago o a re beleng ha pele me tota ke supe gore le nna ke leloko lone la youth le ha honorable Felix sa dumele kganya teng me ke simulelana ke re tota go molemo thata ha o ta ka molao me kana tota re tana ntse re bua re lebaganye le dikgaolo tsa rona ka gore re thopile ke bone banana ka dipalo tse di go godimo gore te go ba buella ka ne ka se re to gore ga rothe mo parlamenteng me kana bo ba diralo le kganyo ne a gore le tere re ba sutele le bone mo dingwageng tse di tang gore le bone ba kgona go ta go nna ma parlamente me hala ke supe gore a molao wa gago honorable policy one a ne total ne go ne le tirisano mmogo le minister wa local government and lands le kur di minister ka kakaretso especially local government le ba education kanyame ke gore banana ba Kgalagadi North banana ba ba go godimo ga ba ba bitsa Upper Macheng area banana ba go bo ukhi banana ba ba go bo Zutsha banana ba ba go bo Nga ga ba bereke ibile ga ba tsene dikwele khanya rona gore kgaolo ya rona Madam Chombo ke gore kana rona ka se ga rona re na le go intsha thata mo bathong e se khanya gore ga re batho go kopana le batho ba bangwe ele ka ha dione di ntse ka teng but we want us gore gompieno ke go kopela gore a ko iphena ko tsene gone ha go bone hale o ba buise o ba supetse le bone bo mosolo ja thuto ka re bontsi jwa re ne re gola re sa itse mosolo ja thuto utela re tare re na re heta ka bokanyana be re tala re itse gore gona le mosolo wa thuto le itse gore ha o tsenye sekolo la o disa that's the only thing you need me go gonna le khang go gonna le stigmatization ya gore ha o tswa gone go kgaolong yo le monana especially ka gompieno ke go supetsa gore di o kopane le ba education ke gore banana ba kgaolo ya me especially ba dirang bo form 2 form 3 that ba break di kwele gone ho bo ba boela ko morago ba go nna le batsadi ba bone go sena se ba se dira me ka ha molao ke ne malwane ke o bala ka teng ne ke bona gona le ka re gona le inclusive mo teng wa gore ga gona ha o kgaoganyang teng batho ka letso me se ke leng ka go supa ke gore o bona ha o ka kopana le honorable Maele a go direla brigade ko ukhi e ka re bone banana bao ka re ba bokang ba botoka ka gore at least bone gona le brigade ko bokang le bo le hututu bao ba area reo yeo le bone they can be able to ba khone gore ba khone go ba kopane sente le merahe mengwe ba ta ba khone go bona mosola ja thuto ba tswa mo mosoleng ja di khomo ka re le gompiena ka bona re thatswe ke foot and mouth yana ga re tsira go heletsa kae mine ke re a dio tse dingwe tse di tshwana le like bo le wa sports ba kope ba re direla di stadium go le go di kgaolong tseo le gore o tsamaye gore di creativity di khone go bona go di kgaolong tsa rona banana ba tsene rena le banana ba supang tota gore ba khona go opela mo kgaolong yame ba le go da active on that mela ka dio tse dingwe tse ke isutsa gore ya be le molao mme ka re molao a go skwana wa shelviwa ya ka ne re ntse re di bona gore melao bontsi ena ya procurement o hitileng ine le mente le manane wa teng a le mante mme mathata one ne problem ne le implementation ke na le tsholohelo thata mo lephateng la gago le gore
implementation ga e go nna bothata maybe le ga ena go ganela ka kwano hela on the southern part and the northern part ya along the railway line ka go toetseng ka teng ka dithabolo ka re di tsone molaong eo mme kana kganyo e ke buang ka yone banana ba le ba kgaolo ya mebale ke banana ba le gore ba go halhela ke is a same corridor same mentality ha tswa mo kgalagadi north o tsena mo Charles Hill ha tsena mo Charles Hill ke gantsi mme tota o gogile o tswa mo Kweneng West ka ke batho ba le gore tota ba saletse go morago maybe le ka kganye ke go bola ke gore ba santse ba tshaba batho a go policy ya gago o tsela go dira office e bona lang go kuntsi ya banana e le gore banana ga bana go thola ba gore ba ha ba kopa selo ba tswa mo kuntsi gape ba diletela ko bojwaneng a re direle office ko kuntsi e le gore banana ba rona ba tswang ko dikgaolong tsone tse ne ke bua ka tsone tsele at least bogolo ba ba kgona go palama ma 150 pula ka le ma 200 pula ka gore gone kwa go kgakala kana di area re tsela tsa re tsa 200 kilometers go ta gore go bo kuntsi mme ke yone area re le ke re ke bue ka yone banana ba kgaolo ya Elucidation. I yield, Madam Speaker. Elucidation a go nyepa. Ke a leboga parlamente. Ke a leboga parlamente ke re motsonyana o ke re hala ke re nna ta tumelo ya ka mo parlamente ke gore wana re ka lebella thuto ra gatella ya thata mo thutong re ta re khonne sengwe le sengwe thuto ka bone ka re solvela mathata o tharna na so ka ona TVET ya ga re maele le ra dira sente tota le one informal education ona le batho ba itseng go roka ba itseng go opela ba ka ruta dio tseo ditiro tsa diata ke one solution ya rona ngwana mongwe le motho ba khona go ithamela tiro mogolo mongwe le motho ba khona go ithamela tiro mongwe le motho ba khona go ejesa go tswa gone ho o ta bona le one gender based violence e riwang ka one e hela ka gore mo gongwe ke kgang ya gore ga gona ditiro ga gona dijo ke so bona go loa mo kana kana ke re mokalo ngwe ke re nna twa ke ne ke re ke taletsela gone o ke re ra boamaruri ya gore re hetse mathata a rona a re ne le thuto e nang le boleng thuto e le re ka ruta bana ba rona go dirisa ditswammung thuto e le re ka ruta bana ba rona gore lone le ruo le temothuo e re na nayo e nne yone e le re ka re thusa go thama ditiro le go tsaya dijo ke a leboga nyame ke go leboge honorable minister la tota ga wa jana go ka re tota no o no a tsepama mo seno ke le nna ke batla go se supa ke sone se ne ke kupile gore ga o ka go dirwa di brigade yone kganyo ya go ya Tibet e ka thusa dikgaolo tsa rona re saletse go morago ka di le dintsi mme se supang gore kana banana ba kgaolo ya meke e metseng ya Kgalagadi North Madam Speaker gona le dilo tse dintsi tota mme le gore ba botlhale mathata hela ke tsamaiso le go goroga ko lo dileng teng mathata rona kana batho ba le ha o tsa bo hunhukwi banana ba ba ko hunhukwi gore a khone go apply tiro kana reng go thoka bo network ga gona network di radio station ga di tshware la go ka announcewa gore go na le senna le go boketekete it ends up le bone go ba busetsa ko morago ha di daily news ba bona gore ha gore go manta ba go bona Friday ba go bona ka Friday because go gora go bone go thata tota bile we talk about ICT ko kgaolong ya rona ke dikano heri mo gore ha gore la go go applyiwa ka dinatane ka maranyane mo go rona ga go yo maranyane ga a tshwara ko dikgaolong tsa rona mmela ne ke re a policy ya gago ha o sna go idira yana o bo kopana tsone di ministers gore o visit our areas o go ba supetsa gore banana bale ya ka ke o le monana yana wena ke itse gore ga ona go tshaba go palama di-trucka wa gore ka gato bangwe ba re ba emetse di helicopter go le bone ba di ba ise ko bozutswa wena ke tsa gore o ka palama Land Cruiser la gore ga le ka re ke yone ka gore ganko mmela ntse o direla o buele one gore le bone ba re ba lapitse go palama di cruiser ba batla sekomtiri kra ke tsa advantage ya teng la ke gore ha o kopana le bone bua le bone ka kganyeo mme policy ya gago madam honorable minister yone e siame me bile gape tsa ha re tswala yana ke go le ka go ke a go e romela ko dikoma counseloreng a bone gore bana ba balela ba romele mo maranyaneng ba bangwe ba printe ba ba supetse gore go diragalang ka gore tota ba tshomba go ba sarwa le ba kgalagare ba sala e mozwa tswetswe
honorable minister o go thuise go gongwe no da go uzwa ka gore ke tshola gore ka re wa ha utshana le tsholonu to o minority zo ka tshona a go eme ka no bona le tsona Yeah, ora ra le kutlane. Honorable Kaiser. Ke a leboga Madam Speaker. Madam Speaker, gongwe ta ke simolle puo ya me yana kere. Ha parlamente ya bo 13 e simolola. Ke ne ka nna le monyeta wa go tsa dikgang le tona wa banana. Me nna le ene re ne re dumalana ka dilo tse pedi. Selo sa ntlha se re neng re se dumalana e ne e le gore there is no one who has got authority to speak on issues of the youth without the youth. That's number one. Me so ne se reela gore gongwe le gongwe ha go tsewang ditshwetso ka dikgang tsa banana e tshwantse gore e nne bone ba ba eteletseng pele dikgang tsone tseo. Gongwe ke mo utwa re ntse re bua mo parlamenteng re a re togeleng banana ba etelle dikgang tsa bone ba etelle policy e pele ka gore policy ke yone e ba ama. For the longest time banana ba le hatse la Botswana ba beilwe ka ha mosing ka ntata ya ditshwetso tse di tsewang ke batho ba ba sa tlhaloganyeng dikgang tsa banana. Ke ya ka o bona mo nakong ya gompieno time and again banana ke bone ba demonstrator. I think it's twice this month re ntse re bona banana ba taga ba demonstrator ba sa itumelela ditshwetso tse e leng gore di ne di tsewa ke bagolo bang. Yaanong that's number one e leng gore re ne re dumalana ka yone le minister. Number two, ye re neng re dumalana ka yone ke gore ko ministering wa youth ko re tshwantse gore ha o tsena ko o bo khona go bona gore ministry o kwa banana e seng o tsena hala bo ithela ministry more than 80-90% go tetse bagolo ba akanyetsa banana. That is very wrong. And ga se selo se re se batang re le banana ba le hatse la Botswana. And we must start ka the ministry of youth. Ere ha o tsena ko di officing tsa banana o ithele banana e le bone ba iteletseng merero ya dikgang tsa bone ko pele. Ke tsone tse pedi tse re ne re dumalana ka tsone. Me bile ke a dumela gore honorable Chombo ga o se o di hetogele o santse o ntse o tsepame mo go tsenetseo. For this 5 years yo ba thopi ba phiko ba santseng ba mong kadimile ke tabe ke santse ke go lebile gore a me o gata mo dikgatong tse pedi tse nna le wena re dumalanang ka tsone. Me yaanong ha ke tsena mo billing center yaanong bill ya go it sets so ambitious quantitative targets tse leng gore ga dina any feasibility pathways gore mme gone how are you going to achieve that? Number one, you speak of 70% vocational access ya banana. Ta ke go bolelle sengwe ko toropong ya Selibe Phikwe kganye ke ne ke tshwere le minister Maele Maloba re ka dumalana gore ko technical college ya Selibe Phikwe 3 months ago bana ba ba dirang welding bana ba ba dirang electrical clarification bana ba ba dirang auto electrical ga ba khona go hetala ko pele. You know what the reason was? These courses were not accredited. Even as we speak, they are not accredited. Ko toropong ya Selibe Phikwe. Ya no ha ke tsore how 70% access into vocational institutions. Ora 70% wa dipalo di he. Kana you just through the 70% hela o malatela go no of which you ne ga e supe gore bokete sente gore ke dipalo tse di kae. Ha ile gore ke 100,000 kwala 100,000. But how kwala 70%? It can be 70% of 10, which does not exactly show the extent of what you intend to do for this youth. Because ko toropong ya Selibe Phikwe re na le banana currently over 12,000. Labor force ya toropo ya Selibe Phikwe ya banana ke
ke dumela re gompieno e hita 7,000 because the last time I checked ka bo 2024 ne e tsamaya go 6.8. Banana ba e leng gore they are unemployed over 2,000 unemployed. Banana ba e leng gore they are underemployed more than 300. Yaanong mme gape ha o re o lebella in terms of banana ba e leng gore ga ba mo dikolong ebile ga ba mo training. Currently we stand at 38%. Yaanong how ya go transitioning into employment ya banana, you just threw an 80%. 80% of what? I think you need to be very clear so that we understand the part. In a leakage, from junior ngwana ayako senior, we have got leakage over 60%. Ow. Ha ke batla go dumalana le wena honorable minister mo dipalong tse re di neetseng 35% youth in leadership positions by 2029. Again, 35% of what? Into which leadership positions? Already they've been identified. They are there. They're waiting for the youth to occupy those positions. I think you need to be very clear rather than having to throw numbers, percentages. Clarification. I am appealing. The policy, it fails to provide in terms of capacity assessment. There's no clarity. The infrastructure, we all know the infrastructure most of it is dilapidated. How are we going to deal with this one so that we ensure for the banana that they've been counted for? Realistically, how do you intend to achieve the goals of this policy in an environment or in an economic environment is very turbulent? It's not permanent. So go 2029, you must tell us this policy it's just a theory we are presented in Parliament, but when it comes to implementation, it fails. We need to clarify that. That's one you need to Minister. The past financial year, your ministry only used 3.6% of the development budget. We present 3.6. How will the development budget only 3.6? I think you need to clarify that. And in this financial year, as we speak, budget ya youth re bone ya kotas ya no re ipotsa gore me ya kotas ka mabaka a ke ona gore ga o itse go dirisa madi a leng gore wa neetse gore o ye go thabolla banana ka one kana ke ka lebaka le pele lengwe le leng gore le teng me ha ke hitala go yengwe ke tsamaela go digele kana you can have a very good policy. Mekana policy has an adequate funding is bound to fail. Part of the government budget but already we to
la ha o hilo madi o palelwa ke go a dirisa. What confidence should we have on you? Procedure, Yes, Madam bang gore Speaker. gompieno o tata o kgona go dirisa madi a o Procedure, sentle. Honorable Lesego Chombo. I thank you very much, Madam Speaker. I think that it is not right for the honorable member to be misleading this parliament and the public. I did note when I was presenting our budget speech that it was 3.6% of ICT and infrastructure. Isn't it zero? That budget, the development budget, we said 3.6%, maybe le madiao 3.6% amadi a ileng gore ana iretse gore re go reka di computer le printer ne re bona gore mo nakong e re le mo gone ga ra tshwana go ririsa madi for such things. But instead, we should be prioritizing and rationalizing our budget. I'd also like to clarify, Madam Speaker, that it is not accurate either when the Ministry of Finance had put stringent measures on our spending, and that was clarified in my presentation. Honorable Kaiser, we would Me bile gape ke ne ke ntse ke batla go takong. O bona hela ha o ka simolao o tswelela ka go kgaola Yeah, madi. Honorable Kaiser, leba go gonna o ska super minister. Ke tsena yana ke gorogile ke tsene yana. Setse ke tsene yana. Se ke batlang go se bua are madi a nako a ya ko infrastructure and what. A me gone ko infrastructure ko a gona ditiro. A se yone kanya development yone a ga go create ditiro ha o ira yalo. E le gore printer a go ha o e reka yang. Honorable Modise. Thank you, Madam Speaker. Ke lemoge tona wa banana le bong go wa tlisitse policy ha pela ga rona me ke re le ba kgaolo ya botlhophi ya Kgalagadi South banana bao ke tla be ke me ha ke buelela bone ke re ke simolle hela pele ka go alela ke re ha ntse re reditse the policy re ntse re debate re lebella background ya yone e supa ha tona a tsere kgato e tlhamaletseng go leka go involve all the stakeholders even the youth themselves ba itse ka policy me le ha e se bone botlhe because nako mo botshelong go nna le baemedi me baemedi ka ba rulagantsweng ka teng baemedi ne ba tswa mo dikgaolong tsa rona tsotlhe 61 constituencies ha ile gore gongwe mo parlamente mongwe ka re ba gago ga ba tseo go tla go le unfortunate mme ha ra tumelo ka kyone gore 68 constituency banana ba rona ne ba emetswe monana mongwe le mongwe o na itse gore na emetse kgaolo ya gagwe go mo le mo bogontse yaro ke re le bodirela puso ya ko ministering wa youth and gender le bone re ba leboge gore ba batse re matsapa ka Honorable Modise ga o utlwa le ko recording le ba gana le mic 61 ne ke re 61 constituency tsa lehatshe la rona la Botswana ko kemedi ne tswa teng ya the youth representation ne le mo tirong ye mo exercising ya go ira policy ya the youth leng gore it is a national youth policy re itumelang yone le bodiredi jwa ko ministering gore bo bone be menokeng ka boitsana pe jwa bone go leka go baakanya yone youth policy kana ke bone bo maitsana pe ba re berekang le bone gore ba re direle tiro ka gore minister a ene le the facilitator the coordinator a bona gore sengwe le sengwe se samaka ha maemong a ira check and balances mme ke tsa gore tona o dirile jalo ke tiro entle a e dirileng me e tla re mo debating ya ka ke itebaganye le tsetlana di le tharo mental health mentorship ke be ke heletsa ka ya economic empowerment me tla ke simolle pele hela ka ya mental health gore bana ba rona ha o tsama mo di strateng mo batla go bolella le go ga tiri image ba supa ha bana le di stress tse di go godimo di stress tse di bokiwa ke kana di rotloediwa ke go tlhoka go le tlhokegelo ya ditiro banana ba re ga ba bone ditiro so se se ba tsenya stress so se se ba tsenya depression jaanong ha dio tse ntse di ba tsenya depression di stress yalo ke gore rona re le puso re batlele ka tsone mananeo a tshwana le bo youth policy e tsepameng
e reng ha o e seka-seka o bo bona e na le implementation plan. Gantsi re rata gore re dire di-policy hela di be di sa supe di-implementation plan tse e leng gore di kgona gore guide gore ha re tsamaya ha re tla be re dira se ka nako e se e leng gore se na le di-timeline. Ke tle ke utlwe ba kaulengwe ntse ba bua ka di-timeline mme ke itumela gore the youth policy yone ka bo yone e na le bananyana ba yone e na le implementation plan e ke tsang gore tla re ha ya go digela be re ha minister a ntsha pego a ba itse gore o tla ba a itagela mo go se a se kwadileng in black and white ka ku ministering wa gago ke re se re lebogele thata mme kana yone mental health e tlhoka gore re na le di-structure tse bana e reng ha ba imetswe re ba kgona go itse ko ba ka tshabelang teng re ska ra nna le diemo tsa gore banana ha ba e le gore ba na le di-mental health ba simolola ba ko gongwe ba ka bonang ba itlosa bodutu teng mahelo a tshwana le mahelo a nnotagi a ska keng a ba tlisetsa sepe sa molemo a go oketsa mathata a bone ka gore ha o a ko ke go hupa hela o bo o tipa ha o sena go tipa ka moso mathata ntse a bapile le wena jaanong re batla gore re nne di-structure tse e leng gore di siame ha bana ba imetswe ba kgona gore ba ye go thusiwa ko ba imololwe ba kgone gore ba tsene mo ditirong tse di rileng ke be ke hetela ha go e hapele ya mentorship ke re ha ke tsena mo go ya mentorship bana ba rona ba lebile thata mo go rona re le bagolo gore ba ithute ditiro di tsamaiso mo go rona re le di-professionale mo maphateng ka go harologana ba entrepreneurship le bone ko ba di-business community banana ha ntse ba tsena ko ba ithuta tsa dikgwebo ko go bone mme rona re le ba ba hapele ga bone motswana re tlhako ya morago e gata ha pele e gatileng teng ke gore banana ba bantse ba lebile mo go rona ba tsa di kgato tse di molemo tseo mo go rona ba re santse re le mo di-systeming re le ba direla puso re le mapolotiki re le dikgosi re le ditiro tsotlhe tse di ka harologanang tsa di-business ha ntse ba ithuta mo go rona ba tsa kitso e ntseng jalo mo go rona re santse re tshele re dumela gore the coming generation ya go itlhala banana ba rona ba na le dikitso tse di ko godimo-dimo ba rutegile academically socially spiritually o itlhala gore re na le banana ba e leng gore all the department tse motho re ka reng motho holistically ha re re motho ba bana le all those things tse re le tebagantseng le tsone ke be ke wela go ya bohelo e leng gore ke yone ya economic empowerment tota banana ka bontsi ba eletsa kitso ya gore re ba neele dikitso tse e leng gore di ka ira gore le bone re ka moso e be le bone ba ba tshwere economy ya rona e be le bone ba batla ba tlhamela ba bangwe ditiro ha ke boela ha morago dingwaganyana di ka nna 4-5 ha morago go kile ga nna le go teng under 30 millionaires e leng gore ne le ya the past regime kile a re nako ngwe ke heta mo ga borona ka itlhara ga borona a khabile go te ke ha go tsamang di-millionaire teng mme ga ke itse gore ba rona ga ke seo ka dipalo gore na mo Botswana youth ma under 30 ya le gore ke di-millionaire mo lehatsheng la rona ba kae mme hela ka nako seo ne se kgatlhisa mme ke letso ya rona ke go bona le rona re na le bana ba e leng gore they are under 35 ba le mo category ya gore le bone clarification I yield madam clarification a re hunya ke a leboga madam speaker ke a leboga honorable Modise ke re a me o dumela gore ba ka tswa ba ile ba nna teng ma di-millionaire tsa ma under 30 mo Botswana gore ha ne di le teng nka bo sang go di bona gore ke tse di-millionaire kana ene le go tshamekisa madi a setšhaba ke a leboga motlotlegi ne ke re ewa ke tla tshaba go tsena mo teng ka ga ke a ira dipatlisiso mme hela ka from the outside ka pono ya matlhwaka ke tsa gore ha ke ka latedisa ka nna ka hopoletse gongwe re ka itlhela bangwe ba le teng kana nako nngwe bana ba bangwe ba tsaya di-asset tsa bagolo ba ikhavara ka tsone jaanong ke raya gore e tla batla dipatlisiso empe ke se ka tsena thata mo go yone le gore ne go sengwa madi tla ke se ka tsena thata ke tloga ke gongwe ke etela forensic audit ko pele ke re madi a sentswe go gongwe ke boiga go tsena mo diong tse ke tla tshwarang di-penalty ke re ka mabaka a ntseng jalo madam speaker ne ke re ke supegela gore ha re ka bona banana ba rona ba kgona gore ba nne le gone gore ba hire balekana ba bone ba tokagatse economy ya lehatshe la rona e tla be le so se se molemo ke re
ke supporte honorable minister gore a tshware hela jalo policy ya e beileng pele le ha tshela Botswana le banana e tla ba tswela maungo ke re ka mahoko a kalo I rest my case. Honorable Nyathanga. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, ke batla go ema ke supporta this policy e hape le ga rona. And go botlhokwa gore ke supe gore this is a policy, it's not a bill. Ya ka ne ke utlwa ba kaolengwe ba ngwa tsamaya ba bua. Me Honorable Chombo, ke batla gore ke go supporte ke rwele thoro e le gore mpha thata ya gore ke go supporte ebile ke sa tshabise. Ke moitsanape wa motho ke ithutetswe motho ke na le bana le ha o bona ile gone ke crossang bonana ya jaanong ne ke re I've looked at this policy. So se ke batla go se bua ke advices gore when you look at the socio-economic cultural challenges that you presented, one, society, ka se ntseng ka teng gompieno, dikgwetlho tse e leng gore monana o nna le tsone ke dife? Two, so ke batla gape re lebelela gone gore mathoko a teng, Madam Speaker, a e leng gore a diragala ra bona ke ae. And here, Madam Speaker, I think I'm supported by a lot of empirical evidence that is there. Gore go mo re tshwantse ke gore re lebelele gore go simolola go kgodisong ya ngwana mathoko a e leng gore ra bona ke ae. So re buile ka HIV gore when you look at infections rate di go godimo, when you look at issues of GBV di go godimo, when you look at issues tsa substance abuse di go godimo tse leng gore di affecta bana. And the minute ke batla gape ke go fa another council, Madam Chombo kere, you must look at prisons also, because this policy ke bona ile gore e supile mathata a diragala mo tshetse mme re tshwanetse go re lebelele dikgolegelo. Madam Chombo ha ke go bolelela bontsi ja batho ba ba kwa ke banana, and go spensa gore there is a problem ka society sa rona. And so bonang ke re ke na le tshwanelo ya gore ke bue dilo tse, because re tshwanetse ke gore re file gepe ka gore maikelelo a matona, Madam Chombo, ke go bona seemo se e leng gore banana ba injwa bonana ja bona. Gompieno ha re ka tsamaya ka tsela e re tsamayang ka teng, we are sitting on a time bomb. And nna ke na le wena ke gore what is our interest? O bona dilo tsotlhe tse e leng gore re bue ke batla go bua ka capacity building, because I have done a root cause analysis. Ke lebeletse what you have said and the problems as they exist gompieno. What is it that we are trying to solve? Ke itse gore re review the policy after policy. And I think this is why sometimes I always say, we must not follow a template in thing ya batho ba ileng gore ra ba hitela ba go bolela gore these are the problems. Because re tshwanetse ke gore e be le gore gompieno yana we should have interviewed banana gongwe le gongwe ka gore gompieno ha o lebella maphakela ha o tsoga bontsi a mahelo a rona banana ba fola ba go bata ditiro. So re bua ka unemployment, and I think as a government re tshwanetse ke gore, Madam Speaker, re lebelele sente re itebelele gore tota mme gone ha go tla go tsena coordination, do we have proper coordination? Gore Madam Chombo,
kana koi, can you press a button? Obo lebelela constituency ngwe tshwana Mahalape East obo re rena le banana ba le kana ba leng gore they are unemployed. Obo tsena ore mo panemetsi mo thabe obo re rena le bana ba kana ba leng gore are not employed. So I think we need gore re nne le comprehensive information depository. And go ga teng go batla gore re dire go mo go bidwang go te skills audit ya banana, because batata a matona-tona gompieno na re tebe re bua ka di-vocationals re bua ka di-vocational di-brigade. But I will tell you gore ha o tsaya di-requirements o bua le Re Maele o na nkaraba mo parlamenteng ke bua gore ko mo kane maphašalala ke batla gore ke dire a re head brigade a ba re no, my interest is to enhance the brigades tse di teng tse di ko Mahalape. Me when you look at the demographics, gore bana ba e leng gore ba hetsa bo form 2, form 3, form 5 ba ire, not every one of them ba go di brigade, ba go di vocational. And these are the people ba e leng gore they are vulnerable, Madam Chombo. And nna ke batla gore ke kope gore as a government ka re bua ka public private partnerships, jaaka re simolotse go bua ka di-trust, a re ministry wa gago le teng Madam Chombo o supporte metse gore ba itirele the community vocational centers tse e leng gore di a go thusa bananyana ba e leng gore motho o heditse standard 7, form 3, form 5. Because how le youth mathata otlhe a youth a ta go wena irrespective gore wena o na le ngwaga tse kae. So there is that gap which we need to close. Ke sone se e leng gore ke batla gore ha re ta go tsena mo kgang ya access to education re lebelele gore we must be very deliberate and intentional re lebelele gore we close this gap. And Department of Statistics e botlhokwa thata, Ministry wa Local Government and Traditional Affairs o botlhokwa thata, Trade e botlhokwa thata, Correctional Services e botlhokwa thata. So nna ke batla gore o lebelele your role, madam, because when I looked at the police, ele pikile gore lack of coordination, but you must look at the structures. Kana lack of coordination, you must operationalize it. How lebella the council? Ala CEDA, is there a forum where you sit le the council? Maabane ke ne ke le ko Mahalape e le gore ke ne ke organize itse pitso ya bo mme, because kana di khantse tsontse ke gore re ne re bua le batho. And when I checked the structures, ke ne ke bona gore youth we need to carry it along. Maybe it's a career hell. They must play a very proactive role, because banana baka bareta. So I give a we have got officer youth and gender. There's a check do we have a system along they interact. Happy Madam Chombo or advice. I get not advice. Can I fully support this endeavor? Let's be accessible. Yakarna lebo bojindal. Ke batla gore re ha banana ba tshwenyega gore ga ba hirwi e be le gore ke bona office tsa youth e le gore there is close partnership to try and assist the bana gore ba be le gore ba thusiwa, because nna gompieno ke bona o kare go na le those silos yo lo berekela hale yo lo berekela, but there is an opportunity. In summary, se ke batlang go se go bolela ke gape ke gore when you look at demographics ha re bua ka youth, let's also focus thata mo kgang ya disability. Re na le banana ba e leng gore ba na le disability, mme ha o checka hela center or what is there in without these people re bua hela gore no, they can do this, but we have not subjected that to proper litmus test go bona gore are the services tsa bone ba di bona. Go botlhokwa thata gore batho ba they feel they are part of the society. But I'm confident that if you make sure that there is implementation plan, it's robust. Through BITEP, one of the challenges of this country,
ke gore ga ta re implement. But Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Mayor. Madam Speaker, tota na ke ne ke kopa gore gongwe o bue le rona rotlhe gore re itse gore tota motho mongwe a santse a hold the floor. Tota we don't have to stand. Go teng mo di standing order. So ke bona ka re go ntse go sa kgalemelo mme ke bona ka re rona ba re batang gore re obamele di standing order. Ya no rona re mo mathateng ka gore ra go emela sona nna ha batse. So ne ke re go kgaleme Madam Speaker. Era ke a leboga ke buile thata ka kgannye yana bone ebile ba irala o kaela thoko ke ba supi ha o kaela thoko hela ga ke ire yalo because ha ba tlotle yo eme yana ke ipotsa gore ba batla go tlhutlhwa ke mang gape le go bala gore go tswa kae go bua bo mang ba ema hela ga ba bale gore rena re buile go aka kwa go emiwa hela jaanong Clarification, Madam Speaker. wa ipona gore o ira a ise ke hetsi ebile o setse o tsene mo dinkong tsae Honorable Aaron. Ke a go leboga Madam Speaker ta le nna ke tsena kwe. Point of order, Madam Speaker. A se re no heditse Yeah. la tswa go No, Madam Speaker, ke tlhaloganya the frustration ya ga re maile ka gore go mo wa tshwenya kana le wena ha o le mo fulong ha batho ha se tso tsamaela go bokhutlong ba emelela o ipotsa gore what is the problem mme ke itse gore o ta e bankanya mme go batla go nna le consequence management ka gore ke bona o ka re this thing is recurring mme le ke batla gore Madam Chombo ke re you have got our support feel free le ka kwa gona le ba bangwe ba ileng gore ke borra bipele go ba ka ileng gore they can support you because at the end of the day we must do something for our youth ka gore banana ba rona they have got the right again in terms of section 3 of this the constitution of this country gore ba tswelele ba je bo youth ja bone and we must be seen to facilitate that madam ke re ka le kalo Madam Speaker. Thank you very much. Honorable Aaron. Ke a go leboga Madam Speaker ne ke re le nna ke tsena kwe ke a khele mo se Madam Chombo a sa tswang gore se re ba pele ke re your speech was loaded Honorable Minister and solohelo ke gore tse tsothe tse no di bua re solohela gore re ka di bona di ta go diragala bogolo ja ka gore ka tsatsi le neng o re ba pele pego ya gago o no la le ditsele banana gore a be ba le teng ba to go retsa ba sa go retse ka di wireless ba go itsela ka tsope di le hane ile bao ba ile gore ke ba mo gaborone ga ke tsore a me gona le mongwe yona a tswa gumare kana a tswa etsha kana a tswa nokaneng kana ka ka no bua gore o lekile gore o tse bana go tswa kwa le kwa gore ba nne teng ke sone ke reng ke ka jalo ke solohela gore a bo tsere tshwetso yoneo gongwe ke nngwe ya dio tse ile gore di ka ha tsholohelo ya gore tseo se buang tota ke nnete o ikaela go se dira me kana ministry wa hago Honorable Minister through you Madam Speaker ke ministry o ile gore wa karetsa ke gore ke ministry o ile gore wa karetsa di ministry di le mmalwa ke gore seo se dira sa tege se thokana le gore di ministry tse di harologaneng a be di ka go ema nokeng ke gore it's an interministerial ministry ke sone re gantsinyana ha re bua a be re hella re tshwara di ministry tse dingwe ka gore wena o lebile go aga motho mme kana go aga motho o ka se moage ka ministry o le one ke gore yana go thokana le tseletse ke sone itere ha re ema re go botse gore ha re itse gore na le dikga tse di tshwanang le dikga tsa lehatshe re ipotse gore mme o bokgakala bolekahe kana ministera wa lens
o kgakala bolekahi le wena e re ha re ta re lebile dikga tsa banana re bona gore di thokana le gore dithuto tse di rileng kana dithabollo tsa thuto tse di rileng re go botse gore o bokgakala bolekahi le ministera wa tsa thuto ka jalo ke sone ke re wena ministry wa go ke go aga motho wa monana mme o thokana le di ministry tse tsote gore a be dina le wena di go eminokeng gongwe ha ke bua yana ke re ke go ha sekae ke go botsa gore ke gore monana wa Kohabu monana wa Kotubu yo ile re ga na tshwanelo go thelele ya go ka nna le lehatsi ebile ha isala thobo seditswe tshwanelo ya gagwe ya go ka nna le lehatsi e ka nna la bonno e ka nna la kgwebo o mo araba o reng gompieno ka gore ke dumela gore ha o to go araba sello sa banana ba lehatsi la Botswana gore ka kakaretso mebile monana o ileng gore o ko etsha o ko Habu o ko Gumare o ko Nokane o ko Qaqa o ko Qangwa o ka ipotsa gore ka gore bontsi jwa bone almost over 90% of them are unemployed ba ipotsa gore ka gore maphata othe a ba khwile mebile tsholohelo ya bone e mo go wena le speech se le it was well crafted ya kana o se bua ba solohele mo go wena kana mo ngwageng o go tsweng hano go ya pele kana ha re bua ka employment ko kgaolong tsa rona through you Madam Speaker re bua ka dikgaolo tse ile gore there is not even one single industry zero and employment ha re bua ka employment ke pelege I liked mongwe o nang who elaborated gore kana ha re bua ka pelege re bua ka motho a mogelang 200 pula ka gore 800 pula ha sna na motsaya o to go ema kgwedi di ka nna bo 4 gore ke gone a ba ka bona chance me that's exactly what is happening with the youth of my constituency since they have no any other industry ano ba ka ipotsa mo go wena gore ke insentente se ile gore ba ka se solohela mo go wena bogolo ja ga re lebile gore tsa dithuto ke ngwe ya di tsele gore ba di utwalla kwano ke gore tertiary ga ba itse le gore the word tertiary go tewang ka gore mo ne re ka go bitsa tertiary ile brigade ya mo Gumare ya Ngeto as far as I know it only offers about 2 courses and ke course ya boweldera le di basics tsa computer abota ipotsa gore ya ka re sa tswa go bua gore lemogile gore bana ba thokana le gore ba ntshe mo lehumeng ke gore re ba thabolle ba tshwane le bana ba mahatsi a gaufi le rona e re ha ba taga ba kgone go dira ditiro tsa diata tse di thabologileng re maele o bokgakala bokae le wena ha re bua ka Ngeto brigade le gore gompieno ke se kgapha hela se se ho mme ke dumela gore bobedi mba lona e tare go tsweng ha le ta bona gore le ka dira ja gore le bone gore le tokahatsa gore a bana ba kgaolo tse di ko tenyana teng ya ka re se ra amogetse gore re bitswa jalo re bone thabollo e ba hitella mme bile ke supe gore ke lebogela gore le ha o ka tswa o tswa ha maung shorobe mme o thaloganya sentente le thoko la ngwana wa Qaqa o thaloganya sente le thoko la ngwana wa Gumare wa Etsa le wa Nokaneng jalo all the way o Kavango ya kantsi ka nna ga ke bua o Kavango ga ke mue ke mothaola ya ke ate ke uto bangwe ba bua gore ha batho ba tsile ha ba mo Kavango ha ise ba ka ya kae ke tsa gore o thaloganya le thoko la bana ba ke buang ka bone mme se ke kgwetho mo go wena ministera ka gore
keletso ke gore go tare you will have to revamp your efforts tsa bana ba ko tenyana teng ha ile gore keletso ke gore bana ba Botswana ba te ba ungwele ke maikelelo a mante a ile gore wa bua a ministry o wa gago go tare o kope go heta so ta bo o se kopela bana ba ko south ke batla go bua openly ke a itse gore ko south le ene o ka tswana le dikgaolo dingwe tse di rile mme ke bua ka kgaolo tse ile gore di latheletswe le go heta clarification ha re bua ka Gumare ke bua ka headquarters e ile gore le ha ile gompieno ga go itse gore ke headquarters madam is a district headquarters by name and e ile gore ha go ta mo gore ditirelo le njalo jalo o ka hitela mo gongwe head of department go tuise ko district service center ya Shakawe a be re ha o botsa minister a be re ne ke sa itse gore wa re headquarters ke Gumare go dirwa keng e le lona ba le setileng apo di district headquarters a be re ha go ta mo gore di service la disa a be le sa itse gore Gumare kene district headquarters. I'm not talking about Gumare, I'm talking about district headquarters. Just as you knew that when Maung was a district headquarters, it has never ever happened that we had a head of department sent to Gumare. That office is your mo Maung. Go dirwa keng gore gormente wa UDC aba sa itse gore Gumare ke district headquarters. Le mo ministry wa gago le wena ga o itse gore district headquarters ya o Kavango mo bogompieno e go kae ke kopa gore o nne pharologano o bankanye dilo tse ile gore procedure honorable Lekau. nya ne kere he's just imputing an improper motive hanga ke a re gormente ga itse gormente le na setang di district and ha bua re mogormente a UDC aba bua re minister a ga itse ne kere go mo ga bua go mo go siame a kwela a go ntse ha bona re sa mo distable o debate sent aba senyela ata ko motsubong ya no a le sele gore a rumule ka pinga le hikwama ka gore gongwe ke bone ba di kgaolo tse ba sa di itse honorable Aaron ke a go leboga madam mme ke tsa gore ha o bona mo thabile mo seperuperu itare ba tswa ha ba go nna hatse ba ta go lemoga gore district headquarters e ko kae point of order all heads of departments tse ile gore le dintsi tse go tshwanetse go nna teng nya ne kere tota mototegis out of order hanga ke a re seperuperu le ile nna ke itse phata teng gore ke he mo gone a kwa ska ntirisetsa mago kwa ke ta bata go itse gore o raya e a ntshe mago kwa ga a siama mo parliament ya ebe seperuperu ga se tlapa seperuperu ke ha tsa ga se swafu ha re ngwe itate o bo hupela continue honorable o thabise batho ba kgantsha dithong nya honorable Aaron le wena kana ba bo ka simolla gore go nne le ntwa a ko hetse na kwa go edi Madam Speaker ke a leboga thank you honorable Barunga honorable members let me clarify ke re le utlwile gore e wela leng 1756 ha re 1736 ke tla be ke neela honorable minister or respond 20 minutes to make 1756 tla be re tswala ya honorable Barunga nya ke na ko hela ya bojigwana nya me intekanye bile ke gare le dikgantse dintsi tse di builweng ke batotegi mme tota nte ke supe gone gore re di buile ebile re supile support bontsi mo go supeng gore re go ema nokeng mme la hantswane re bua ka banana dikgantsa rona bontsi ba nako ne re supa o ka re ga se batho bangwe ba e leng gore re ka angwa sepe mo go bone
mente ke simolela ka go supa gone gore nya ra ba lemoga ebile re leboga performance ya bone ka gore ke bone ba re emelang ko these World Athletics Games and ba ira sentle banana ba Botswana gore a re go gongwe hela re ka nonotsha tota re nonotsha yone policy ya gago ke dumela gore ka 2036 re tla bo re na le banana ba e leng gore tla bo re bua ka ga ba leng bantle ka re sa bui ga bontsi ba nako gore ke batho ba di-drugs ba nna mo majalweng go nna le dilo tse di molemo tse di buiwang ka banana mme nte ke simolole kana ke tswelele gone ka go supa gone gore ke go ema nokeng tona ke go ema nokeng mo policing ya gago ka gore e supa gone gore e na le tebelopele ebile e akaretsa banana botlhe le ka hanno e dira ka teng ya akareditse mongwe le mongwe e supile cohesion e supa yone coordination ebile e supa gone gore re ya gore batlang go ya teng re ya jang there's a pathway ebile gone gore ra go hella re dira tse re batlang go di dira jang ka go nna le a full implementation plan and gone mo ke selo se e leng gore ke selo sa priority mente ke supe gone gore se sengwe gape se se monate ka policy ya gago ke gore e recognize diversity kana gore banana le diemo tsa bone le ditlhokelo tsa bone di a harologana banana ba mogoditshane le ba metsi motlhabe mathata kana dikeletso tsa bone a harologana banana are not just a homogeneous group ke batho ba e leng gore mathata a bone kana dikeletso tsa bone di a harologana mme go mo o lekile ka bojotlhe gore o leke go supa dipharologanyo between the rural urban and then the urban youth needs mme gape yana go batla gone gore le one policy e gatelele kana e itshupe clearly gore ya go decentralize di-programe tsa tsone jang ka gore mathata le diemo tsa banana kgaolo by kgaolo a harologana le go yeng up to the district level gore a ka re le mo kweneng yana mathata kweneng a harologana la bonghabe yaanong le gone the program tsa teng di tshwanela ke goreng ha re a go di implementa di harologane mme gape ke supe gone gore e promote independence ya banana e na le motlhala wa gore e tsaya monana go tsweng ko bonnyenyaneng go yeng ko seemong se e leng gore jaanong ke motho yo na a sa iphesepe mme jaanong we have made him not to be reliable gore a kgone go ikemela e invest a lot into entrepreneurship ya leka ka bojotlhe gore e supe gore banana ba tla tsa karolo mo go tsa ebile e oketsa kana e tsenya di-skill gore ba nne le dikeletso tsa gore ba ka ikemela ka di-skill tsa bone mente ke riana helana ka gore bo morwarre ba kopa hallucination mme ke motsotswana hela nyame motsotswana o Elucidation around ona motsotswana o no bua gore kana mathata mo kweneng ga a tshwane le ya ko bonghabekwa ke re ke dumela le wena thata la ka gore ro tla ka re ntse ana re itse mathata a leng teng ko molepolole ko le banana ba bolana banana go diragala metlholo e a kgamatsang mme policy e go lebega ha ka implementwa sentle e ka thusa mahelo a ntshwana le one ke a leboga nya mme o etsere sente mente ke wela ka sengwe se o se nkgakolotseng se ke o se phikileng ga o ntse o bua honorable minister ke gakologala o bua gore le na le thulaganyo ya go aga rehabilitation tender tse pedi one up north one ka kwano mo south mme ga ke gakologala sentle o ne o supa gore ka re o isa ko molepolole mme ke ne ka supa contention tota ka gore o supa gore o lebaka la gore e bo ya ga ko molepolole ke gore gate molepolole ke yone e leng gore e na le mathata a ditagi le gone gore unemployment level e ko godimo mme ke go gakolole with facts gore nya boammaaruri ke gore mogoditshane ke yone ya milweng ke dikgang tse di feteletseng tsa banana ga se mo go tlhokang gore re ka akaretsa kana re ka akabetsa yaanong se ke se kopang hela ke gore o ye go revisita that arrangement ya go aga rehabilitation center ko molepolole o ise ko mogoditshane ke a wela How about that? Honourable members, I now want to call Honourable Minister Chombo to respond. But before she do that, let me invoke Standing Order 26.2 for a health break of 10 minutes.
Be seated. Be seated, honourable members. Why are o shota ka 3 honourable members batho ba tletse ko teng kwa ko le ba re ba tsena re tlo go etsa ba tsamaile ka moso ra ke a change ba sona mba bue ba tsamaya ka moso ba tla nna ha go itlhelela nya wena o nela ba tla go tsena mo teng wena o tshwanetse o boelela setebo Order, members. I now call upon Honourable Minister Chombo to respond to the debate. 20 minutes. Good evening and thank you very much, Madam Speaker. Ke rata go tsaya nako e go leboga batutegi ka dikakgalo tsa bone le dikgakololo tsa bone tse e leng gore di na le boleng re di kwadile tsotlhe mme ebile ke itumelela gore batutegi ka bontsi tota bana ba supa gore ba amogela moalo o wa banana mme ebile ba tshwara gone gore o amile dikgang tse di harologaneng tse e leng gore banana ba dikgaolo tsa bone ba di itemogetse mme ebile ke tsena nako e go ba akgola e le baemedi ba bone banana bao thata bone banana ba go dikgaolong ke simolola ka dikgang tse e leng gore di builwe ke motlotlegi ke dikilwe o na bua gore moalo o le nosi ga wa lekana mme ke kgang e leng gore re dumalana le one gore re nna hela re na le mealo e leng gore ha re lebella re eletsa gore re bone gore o pharologano yang mo go wa ntlha youth policy ya rona pele ga ya gompieko ke yone ya 2010 yaanong ke batla gone go tshwara gore mme ga se e tshwanang le tse dingwe tse di hitileng re ne re tsere tshwetso hele thamaletseng ya gore e ska tshwana le tse di hitileng. Priority of this youth policy is to ensure that there's implementation. That is why we have presented it with a comprehensive 5-year implementation plan. But most importantly, we have put the relevant structures in place to ensure that implementation is different. The Youth Development Act. This policy is taking a complete shift from how youth policies have always operated. Re itemogetse gone gore dikgang tsa banana di nna di heletse hela mo di-policing mo mealong mme ebe di-sectora di sa implemente ka gore ebe di sa bindiwe ke sepe ke ka jalo re tisa mealo melao mme gape re tisa le one commission e leng gore ya go hold different sectors accountable. Correction, Madam Speaker. Correction, Madam Speaker. Correction, Honourable Mail. Language ya Parliament policy ke molawana. So hantsere re mealo go ngore togare
language ya teng ke molawana. Ke a leboga, Madam Speaker. Thank you very much, Honorable Member. Make it this policy is a youth commission which is going to be reporting directly to Parliament, and that is the leverage that honorable members of Parliament can also have to ensure hore policy ya implementiwa. Ona bua ka YDF a tshwaela gone hore ba ko serwe office ya banana ga ba monitor di project me ke ka re tota ga se le tshwenyego la ko serwe hela ke kganyeleng gore ya ma dikgaolo tse di harologaneng malo ba rene re le ko thankane jalo jalo le dikgaolo tse dingwe tse re teng re dietele ke nna ke make sure gore ke bona banana mo dikgaolong ba ileng gore ba fandilwe ke YDF ke utwa matshonyego a bone me kganye ga e ntšha mo gore na ke sone se re boneng gore re reviewe the YDF program kana ha re lebella di officers tsa rona go di districting wa go ithela one youth officer. Previously, we now tackle youth issues and sport issues and culture issues. That is why we are reviewing the program to make sure that it's not going to be implemented by officers of the ministry, and we are finding different vehicles. Maybe like it's why in the review process, receiving our final report from our partners and consultants on the 31st of March, and earlier this week, Madam Speaker, ba ko officing ba ne ba kopane gore ba e validate me ga re go tswala ka yone sa validate ke banana. Obviously, when we were reviewing it, we did sample some young people ba ko dikgaolong ba ba harologaneng ba ba benefitileng ba ba sa benefitang gore ba kgone gore ba re thuse go e baakanya mme re eletsa gore re bo re busetse re ile a mass consultation ya banana pele ha re ka isa go khuduthamageng ya ga Tautona. Ona bua ka gore find a balance between this digital economy as well as digitization le gore kana tsa maranyane ga dio go dikgaolong ke tsa gore I have noted that merele mo go gone gore keletso ke gore maranyane a gore go go dikgaolong mme ke tsa gore ke ka gelo e molemo go ka re create a fine balance mme o no wa wetsa ka go bua ka bone banana ba go dikgaolong o tshwaela gore ga wa itumella dikgang tsa teenage pregnancy and child marriages, and ke dikgang tse eleng gore policy e bua ka tsone mme bile ke tshwae gape gore mo tseleng ya go ka baakanya policy ya rona ya gender and development eleng gore lo ne e bua ka dikgang tse eleng gore di ama bomme le bana ba basetsana. Honorable Moswane is very concerned about Form 3 and Form 5 students ba eleng gore are being spit out of the system. Maybe le rona we share this concern. Ke a ka re tshwaetse ya lo re tshwaile gore re bereka thata le lephata la ga Tona Maele re bereka thata mo dikganyeng tsone tsa TVET ka gore re dumela gore TVET is playing a critical role go addressa dikgang tse ha re lebella di statistics kana dipalopalo tsa rona tsa banana ba ileng gore are not in education, not in employment, and not in training. Over 60% ke bona banana ba ileng gore ba khole ke the education system, and then 13.8% or thereabout ke banana ba ileng gore ba heditse go university. Ha o lebella ke gona ka o ka lemoga gore tota ha re technical and vocational education ke one tsele re tshwantseng gore re itse o ka tlhaloganya ka goreng ka gore banana ka bontsi ba heditse ka ga ene form 3 ba heditse ka form 5 e bo go sena go ba yang teng, and so this policy places high emphasis on technical vocational education and training. Me bile re netefatsa gape le gone gore banana ko dikolong including in primary education ba rutiwa yone STEAM education ba nne le the relevant skills yaka e tabeteletse pele ke mototegi ma mokoka Kgafela. Gone ga buiwa ka gore mo dikganyeng tsa bana ba basetsana ke bone ba ba amegang thata mme ra dumalana ke sone se re making sure gore policy ya rona e na le gender parity. Ha ile gore ra re go iriwe ditiro ya re parity, ha ile gore ra re go nne le boeteledipele e netefatsa gore bomme kana bana ba basetsana ga ba salle ko morago mme bile ke he sekai ka kgang e leng gore ya re tshwenya re le lephata ha re ntse re bua gore banana ba ileng gore ga bana ditiro ba kahe. Majority of them are still young women. Over 60% are young women, and then under 40% or there around 40% ke bana ba basimane. Mme ha re lebella ko dikolong gore go pasiwa yang bana ba basetsana ba pasa go gaisa bana ba basimane. And then when you look at the employment prospects, bana ba basimane ke bona ba ileng gore bana le ditiro go ka gaisa bana ba basetsana. Mme Madam Speaker, kganye clarification.
Clarification, Honorable Moluti. No, ne ke re o e clarify thata yone eo ya go pasa ga bana gore a o ilebile sente a ga e tsamaye ka di-level because previously se se nang sa lemotshega ke gone gore bana ba basetsana ba dira sente at primary ga ba tsena ko secondary school ba drop and then ba basimane ba dira botoka go gaisa ba basetsana a ke itse gore is it something that is informed by research kana jang? There's a study le the World Bank guiding these statistics. Most studying say the necessity of gender equality or equity. The social barriers sekai so se buang sa gore gongwe ga bana ba basetsana ba ntse ba toga ba sala ko morago also speaks to these social barriers. Bonebo teenage pregnancy, the child marriages tse re buang ka tsone. Me sa se botlhokwa gone ga ke gore re lemoge gore bana ba basetsana ba amiwa ke dikgang tse dintsi tse eleng gore di ba busetsa ko morago go ka gaisa bana ba basimane ha re lebella mo dikganyeng tsa mmereko re lebella mo dikganyeng tsa itsholelo. And that is why it's important for us to ensure gore re inclusive mo baneng ba basetsana. Gone ga buiwa ka di youth center ba gore di go further clarification. 1 minute. Further clarification, Honorable Nyepa. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Chombo. Kere ke thalosela gore nya le maduo the recent results in some past few years and even the current ones. Di supa gore ko junareng le ko JCE and BGCSE bana ba basetsana ba lead. So it's based on the results that we have. Thank you. Thank you very much, honorable members, for that clarity. Honorable Atamela ngwana kopa gore re leverage thata mo di districting tsa rona go ka thusa not only to implement the project mme gape go ka netefatsa gore re collecta rather data e ka re thusang gore program ke tsa gore that is a very incredible suggestion. Maybe le re mo tseleng ya go ka baakanya gore di district tsa rona di operate yang di reporta yang maybe le gore ba re thuse ka implementation ya ditiro tsa rona. One a bua ka gore the procurement quota is ka nna for government procurement hela mme re netefatsa gore re spread across areas of development a tshwaya ka bo gwa ba ga di tsha jalo ke tsa gore ke kgang ye mo le mo eleng gore lone re ta itsebogela. Clarification. One a bua ka ke ka wetsa ha go honorable Atamelang, I'll give you 1 minute. One a bua ka go support the creative sector re ta itemogela gone gore mo policing ya rona gona le yone component ya creative sector eleng gore lemoga gore this is a sector that is lucrative for young people. Maybe le ha re lemoga kana our true north ga e bui hela ka a diversified economy, ga e bui hela ka an export-led economy. It also says where every citizen is employed, empowered, and fulfilled. So fulfillment is a very important component. Maybe le mo bananeng fulfillment eo it's a mo gore ba ira ditiro tsa ba di kgathegelang nngwe ya bone ya tsone ile yone the creative sector. Ona kopa gore 15% alcohol levy a isiwe ko youth development tota ke ratile ka kgelo eo. I yield for the clarification. Clarification, Honorable Lekau. Ke a leboga minister ne ke re o itshwere sentle me ke heta hela ka ikhutshwana ya gore kana no go le botlhokwa gore nka be re go respondana be re bona go tetse tota banana mo parliament ba to go tsa ka thwalo ya ka ere ha ba khupisegile gongwe be ba to go tala ba supa so se nka be re se bona gore ba provide a balanced opportunity for you gore le wena o ba hetole ba le ha ba reditse e se mo radio ke a leboga bone bo ga ke sure gore a ona a tshwaela banana ba ba mo parlamenteng kana banana ba Botswana ke utlwa go bua ka bo honorable Kaiser mme tota ga se ke tsena go e go lemoga gore banana bana ba tile maabane mo parlamenteng ba ta go supa their support for this policy and I want to thank and commend them. Ke tsena mo dikganyeng tsa ga honorable Nthailo e leng gore tota ene na commenda the technology and digitization component e leng gore e botlhokwa thata ka gore mo bogompienong technology is central to the economy ga se kganye e leng gore re ka e beela go thoko mme o na bua gape ka centers of excellence le di youth center go dikgaolong go netefatsa gore we expand our services ebile re netefatsa gore go na le
yone that access ko dikgaolong ke kgang e leng gore re bereka thata mo go yone. Honorable Maplanka ona bua ka technical and vocational training ko dikgaolong gore ra tumele ke tsa gore ke ka kgelo e molemo e leng gore rona le Minister Maele re ta e baakanya. Ona bua gape ka go kopa 20 million ke tsa gore ke ta hitisa kopo eo go go Honorable Kelebeng Clarification. ya 20 million wa stadium mme gape ke dumalana le wena ka gore the creative sector is a key sector ya ka ke ne ke setse ke buile. I yield, Madam Speaker. Clarification, Honorable Furniture. Hey, I yield to Honorable Sekgokgo. Ke a leboga Madam Speaker be ke go leboge tona o e tshwere sentle hela thata kana tota ga ra nna le chance ya go buisa policy e go tshiko ga e sempe debate wa mme ke ne ke re ka ga o e tshwereng sentle ka teng ke raeda mo go Honorable Maele gore a ke re mme gona o tlhomamisetsa banana ba le hatshela Botswana gore after this policy gore tla transitiona into mo go teng ke Youth Act e le gore it's a proper framework ya ka go South Africa le go Kenya go ile gore gona le clear act e leng gore ke a banana mme gape mo godimo ga mo ebile ka re ntse re tsamaya re baakanya melao jana re be re tshwana le go Kenya go ile gore is very clear and explicit mo molao mothong wa bona ebile ba etsentse mo molao mothong hela gore youth as a distinct group participation mo political, social and economic life go re committee ya no mo molao mothong gore banana no re batse ko mankaleng ke a leboga Hela thata ke dumalana le wena ya ka ke setse ke tshwaile the Youth Development Act eta mo parlamenteng e ke ka supa hela gore setse re simolotse the process of requesting cabinet to draft the Youth Development Act. Me bile re tabe re ntse re buisana le ma parlamente ha re yaga gore le ska latela e bona hela mo parlamenteng e gorogaga. Ke tsana mo dikganyeng tsa ga Honorable Furniture ona batla go elucidate but ke gore go le ko dikganyeng tsa gagwe go eleng gore o ne a bua gore the youth parliament should be followed through. Indeed, we should establish the youth parliament, and I must note that this is an initiative that young people have been calling for a very long time. We enforce it at the highest levels of development. The process of consulting young people up to the level of making decisions, you find that sometimes the khantsabone dilataga down the cracks. Are youth conscious? Down the cracks. That is why it's important for us to establish the youth parliament and institutions. Elucidation. 1 minute. Sorry. I apologize, Madam Speaker. I see that my time is running out. I'm so sorry. Elucidation. Honorable Bogatsu o eleng gore ene tota o support the globalization component ya gore our young people should be globally competitive. We have noticed our young people being globally competitive in the creative sector. Case in point, myself. And an example is also with Lizzie Letabogo in the sports sector. Across all sectors. In the banana in business, in the banana in the creative sector, in the banana in leadership, that they should be globally competitive. Honorable Likutani, the stigma that is in rural areas. Maybe banana botokwa, ja, tuto ko di khaolong. Reta itamogela gone gore policy ya rona e bua ka rural inclusion. Itamogela dikgang tse e leng gore ke tsa banana ba harologane banana ba e leng gore banna mo gaborone banna mo ditoropong banna ko dikgaolong banana ba basetsana banana ba basimane kana ba bo mme ba bo rre banana ka dingwaga tsa go harologana banana ba e leng gore bana le mmereko ba ba senang mmereko jalo jalo re ne re tsere nako tota go netefatsa gore re buella banana bothe. Honorable Kaiser, I would just like to advise for him to revisit the policy. I think that haka e balancing tota tlhaloganya di statistics tseo di a reng ke ka ha se ka ihela ka gore ha bua go di statistics tsa rona ha di make sense ha se ka ika 35%. It reads that 35% of leadership positions across government
will be given to young people. Kore e thamaletse gore ra 35 positions of leadership ko kae. Mme le dipalopalo tse na botsa ka tsone gore di ra yang ke tsa gore ha ka tsa nako a bala policy o ta kgona gore a di tlhaloganye. Me gape ke mo rotloetsa gone gore le dikgang tse re di presentang mo parlamenteng go botlhokwa gore di ska di ntshiwa out of context, not for any reason at all. Kgang ya gore 3.6% of the budget was only used ke a tshwa gape gore e ne le 3.6% o ileng gore o na e ne le wa development budget ya IT infrastructure. Gore re tsamaye re tsenya di printera le di computer jalo jalo mme re bona gore mo nakong ya bogompieno re tshwanetse gore rationalize ka ha re spendang ka teng ebile ke kgang e leng gore e molemo mme ebile le hana re sena development budget ya dikgang tsa banana. We went out of our way to seek private sector partnerships. We have signed with 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗦 for develop a youth center ko Molepolle. We have just completed refurbishing youth center ko Gantsi le ha re ne re sa hiwa letole la development for those issues. Madam Speaker, ke rata go leboga le batotegi ba bangwe ke leboge Honorable Nyathanga as well as Honorable 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 ba ne ba bua thata ka dikgang tsone tsa economic empowerment, ba bua gape ka dikgang tsa data. Mme ebile ke tshwaela ka go leboga batotegi botlhe, Madam Speaker, ka gore rothe re dumalane gore policy e tota e tlhoka implementation above all else. Policy e tlhoka gore go nne le di-structure tse e leng gore di a go netefatsa gore mongwe le mongwe wa implementa. Mme ke wetsa ka gore ke policy ya rona rothe ga se ya lephata la banana, ke policy ya rona rothe le mo parlamenteng melao e leng gore ra ira ke rotloetsa mapalamente gore ba nna ba tshwaela gore molao o thusa banana yang. Mme ebile melao e leng gore ga e thusi banana le one ba kgone go nna le tšhono ya go ka e busa. Ga go ntse alo, Madam Speaker, ke tsaya nako e go leboga banana botlhe ba Botswana ba e leng gore ba re thusitse gore re tswe ka policy e. Ke lebogela nako ya bone ba boa kgapetsa le kgapetsa re e baakanya. Ke leboga ba lephata la merero ya banana, lephata la banana le merero ya bong gore ebe le bone ba tsere nako e ntsi ba ga yone policy e. Ke leboga mapalamente ka dikakgelo tsa bone le lerato la bone mo dikganyeng tsa banana. Ke leboga botona ka gore ke itse gore ba go tsa kganye ba go lemoga the priorities in the various sectors and they'll implement them without fail. And Madam Speaker, before I move, I also thank God ka gore ke ena re tiseng ha re leng teng hano mme ebile wa go re thusa gore re wele ko re tshwanetseng go a teng. With that, Madam Speaker, I move for the adoption of the National Youth Policy of 2026 to 2036 and its implementation plan. I thank you. Honorable members, the question is that the Honorable House resolved to adopt the Botswana National Youth Policy of 2026 to 2036 and its implementation plan. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the Botswana National Youth Policy 2026 to 2036 and the implementation plan. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clerk. Adoption of the Public Accounts Committee report, 61st meeting, 2021-2022 accounts. Motion. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the Public Accounts Committee report, 61st meeting, 2021 to 2022 accounts. I now call upon the Honorable Chairperson of the Public Accounts Committee to present. Honorable Lucas. Ke a leboga, Madam Speaker. Tota gona nako ya go shaba ka re bua ka dikgang tse sa batleng seshabo. Madam Speaker, ke tsaya sebaka seno go begela Palamente reporto ya Public Accounts Committee ya bo 61 e tabong e itebagantse le dingwaga tsa 2021 le 2022 tsa dibuka tsa madi tsa lefatshe la Botswana. Ke nnete ko morago mme ke bo ke supegela go tshimologong gore re mo yone komiti yone ke na le bo honorable ba bangwe
ba ska ba taba ikutwa le bone ka re ba togetse ko nte ke na le honorable Jacobs na le honorable Digwa ke na le honorable Monageng ke na le honorable Moalusi honorable ke Kgonegile honorable Lesedi honorable Mabeo honorable Motaosane le honorable Phologolo mme mo tiro e ya rona re thuswa thata ke the 3 AGs ke bone ba supportang tiro ya rona ke the Attorney General Accountant General as well as the Auditor General me ke re ke simolole jalo ke supe gore re tshela ka tsela ntseng jalo mme tiro ya rona e tona ke go lebelela le go seka dibuka tsa madi tsa puso ke yone tiro ya rona e tona e re dira mme go dira jalo re seka jalo re lebile dibuka tse tharo tse kgotsa menangwana e meraro e leng gore ke yone tsenyang tsone dikgang tsone tse e leng gore di ama dibuka tsa madi tsa puso re lebelela pele annual statements of accounts e ko PAC re bitsa re ke asa ke buka ya e tona e batile go lekana le furniture me ka dinao go tso hore bo re lebile special funds re lebile le specific fund orders tse di itlelang tse di leng teng mo lehatsheng la Botswana go tso hore bo re lebelela the Auditor General's report ya ngwaga o neo mme go thohatsa kgaine ke supe gone gore PAC e tsene ke gore ko tshimologong Accountant General o tshwantse go produce yone asa annual statement of accounts gore jaanong ba Auditor General le bone ba kgone go producer Auditor General's report mme ha hetse ba produce Auditor General's report gore gore jaanong ke gone ha PAC ka tsena thaloso mo bogompienong ke gore Auditor General o hantse a ntshitse report ya 2021-2022 ka gore Accountant General o naisi antshe annual statements of accounts a dingwaga tse di latelang so ba bereka ba Auditor General mo go yone ya 22-23 solo hello ke gore re ta re se phatalale ba Auditor General o ba tsisitse report ya bone gore te re kgontshe gore re le PAC re kopane ha ba sa itsisa gore ra ke ra kopana ka gore tiro ya rona e re meletse thata mo goreng re bo re lebile tsone di report tsone tse me a ke tswela pele ke supehela gore maikelo a matona a PAC ko one a go ngolothelo a itseng one a gore re seka seke dibuka tse tsa puso tsa madi mme re thoma misego gape gore dilo di dirolwa mo pontsheng le mongwe tsa boikarabelo mo tirong ya go dirisa madi a lehatshe la Botswana re supa gape gore tiro e nngwe ya rona tota mandate o mongwe wa rona ke gone go thomamisa gore madi a ntshiwang mo lehatshe la Botswana a ntshiwa ke puso a dirisiwa ka tsela e leng gore madi a teng a bonala mo matshelong a Batswana ke tiro e tona e re tshwaraganeng le yone re le PAC Public Accounts Committee mme le gakologa le gore yone committee yone ke extension ya lona le parlamente mma ke supe gore ke nnete gore re lebile dibuka tsa 21-2022 kana go raya gore re saletse ko morago ka dingwaga di le tharo mme go dirwa ke mabakane ke a bua gore Accountant General le Auditor General ba tshwanetse pele ba ntshe reporte gore tere kgone go kopana re le PAC so re hantse re le mo dibukeng tsone tseo tsa 2021-2022 mme mo tirong ya rona ne ra sekaseka MDAs ministries departments and agencies di le 31 gore ba examiner re dupa dibuka tsa bone hela jalo re sekaseka ka ha ba berekang ka teng approach ene re dirisa ke approach ene le gore ga re tsamaye hela re lebelela diphoso tsa gore thebe yo naya kae thebe yo naya kae ne ra tsamaya gape re lebelela ditsamaiso governance structures tse di leng teng tse di laolang tiriso ya madi re lebelela le melao e tsamaelanang le tiriso ya madi ya setšhaba melao e simolola hela ka Constitution of the Republic of Botswana gore ya reng ka tiriso ya madi ya setšhaba bo go tsena Public Finance Management Act bo go tsena Public Audit Act bo go tsena Public Procurement Act le other financial regulations tse di leng teng ra bo re di leba gore tere o kgone go supa re bo re dupe re sekaseke dibuka tse tsa setšhaba ke tsene le gore re itshegile ka tsone ga re dira yone tiro ene ya rona
sengwe sa dilo tse re etseng thoko tse ke dumelang gore le ba ba neng ba tla pele ga ka le badulasetilo ba ta di supa ke gone gore go ha go dikgang di le mmalwanyana ba ba tsileng pele ga ka ne le honorable Dithapelo ko rapetse le honorable Winter Mmolutsi ba kile ba nna honorable ko rapetse 59th PAC honorable Mmolutsi ke tsa gore ene ke wa 60th PAC tse ke di buang ha le bone ba di itse ke tsa gore ba ta di tatsa ba kauleng sa ntlha ke gore go lebega gore tsone di MDAs ministries department and agencies go lebega gore ga di tse thata PAC ka thwagalo ka gore tseo tse leng gore nna di recommendations and resolutions tse di neelwang bo diredi ja puso gantsi ga di attendiwe go tsa di salo morago go ithela ga gongwe beke tse pedi kgotsa tse tharo pele ga PAC e nngwe e reetsa ya examiner di Clarification, Makolo. ke tota mme clarification ke tabo ke ganeletse thata mo go ba ke na le bone go PAC mme ke a go neela motsotsonyana Me ke re go ga me ke go itumelela. Honorable Moswane Mme. o sontse go emela gore ke go supa gore go recordiwe gore Re boloke nako ke a dumela. Honorable Moswane. Thank you. Nya me ne ke re ke go a khole thata mo la stilo. Me ne ke re o clarify ka gore malebane le tshwere tiro sente ka botswerere. Me jaanong batswana ba le bantsi ba dumela gore diphoso tse di bonalang kwa o ka re ke tsa puso ya UDC ba sa tlhaloganye gore le dira dibuka tse le tsa tomokoraga go le ga ke batla gore go tlhaloganye. Thank you. nya me ke utule ke nnete gore re dira dibuka tsa 2021 2022 ha o batla o di neela tomokoraga ka gone go lebega e le tsa yone re ka dira jang me kgang e tona ke gore buile ngwaga ke tsaya gore batswana ba tlhaloganye ne hantse ke supa gone gore o ka re bodiredi ha o lebile seemo sente o ka re ga ba tseye PAC ka thwagalo ebile o ka re ba attenda dikgang tse e leng gore di mo di-reporteng ba di attenda ba utlwe gote PAC yo go kopana ke gone go tabogiwa yaanong gore go leke go baakangwa dibuka kgotsa go salo morago di-recommendation Elucidation. mo go tshwenyang hela thata Elucidation. ke mang ke honorable Monageng thank you Mokaule. Elucidation, Honorable Monageng. Thank you, Madam Speaker. Mekana yoneo ya gore the accounting officers le ba bangwe hela ga ba attendi di issue ka nako. Ga o bone chairman e le gore gongwe ne dio tse dingwe di ka diragala botoka ha ne PAC e kopana kgapetsa ka gore re kopana gangwe hela mo ngwageng e be re itela tiro e kgwame re sa kgone go e hetsa no nkisitse ko South Africa ko conference mme mahatsha a mangwe a kopana gararo ga 4 mo ngwageng a ga o bone go tlhoka re kopane kgapetsa o bua nnete le nna ke eletsa jalo gore ne re ka kopana ga mmalwanyana mme seo ka se lemoga gore mo bogompienong bothata ja go kopana ga gongwe e nna bothata jone ja sepatše sa ga honorable 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗢 ka gore ga ngwe ga le kopa go kopana e nna kgang ya gore o ka re yanong madi a sitting ga ayo re kile ra ba ra kopa gore bogolo ke re sa tsene hela go sena sitting ga ntse re emetse karabo mme ke ngwe ya dikgang tse di tshwenyang gore bodiredi ga botsei ka thwagalo di-resolution tsone tseo se sengwe sa bobedi ke gore bothata jo bo supilweng ke honorable Dithapelo 59th PAC tse bo supilweng ke honorable Mmolutsi 60th PAC bontse bo a rekera mo dibukeng tsa gore bontse bo a repeata hela ya ka e kete o ka re ga gona PAC ya ka e kete o ka re ga gona sepe se se diragalang mabapi le gore e re ga go sena go bonwa diphoso di baakangwa diphoso tse ne di ntse di le teng long standing weaknesses and challenges di lebega di ntse di le teng mo reporting ya 2021 2022 e le sengwe se se tshwenyang thata se e leng gore re se etse thoko se sengwe gape ke gore go supagala gore batho ba nna ke ba nna lo le ya jalo bogolo jang bo diredi ke gore ba lemogile gore yone PAC tota ga ena dithata semolao tsa gore yaanong e re ga motho a dirile phoso e be e le gore gongwe o ka salwa morago ke yone PAC ka sebele
gore motho a salo morago ke gore dikgang tse bo di isiwa ko maphate ya mangwe yone PAC ka sebele e sena tsone dithata tsone tseo gore ba bangwe yana ba lemoga gore nya ke PAC e tla romanyetsa sele le sele e ba ele ka gore kopa gore re dire sele le sele mme a re sa se dira ga gona ditamorago tse di kalo mma ke supe gape mo gore kana re mo 2021 accounts ke batla gore ke nne ke 2021-22 accounts ke nne ke gatelele gore moswana itumele thata re mo go tsone mme go supa gore tsone di accounts tse tsa 2021-2022 were qualified gore ha go te they are qualified ha go te go di siame ka puo ya madi ha go te they are qualified go twa gore ga di kgotswahatse ga di kgotswahatse gore gongwe di feitse ka puo e nngwe ha ile president boko ena o ka bua language ya ko maumi a ke batle go itsenya mme go supa gore ga di kgotswahatse mme ebile ba auditor general's report ga ba di itumelele go thelele ba supa gore di bokoa di accounts tseo tse di hitileng mo dingwageng mme mma ke supe gape gore se se tshwanya le go heta ke gore ba auditor general yana go supagala gore e ne e le ngwaga wa bo 7 ka thomagano dibuka tse dintsi di le qualified 7th straight year 7th consecutive year e le gore dibuka tse they are qualified ke tsa gore honorable clarification mina ke batile thata ba le ba ke bereka le bole lona le tota le bua morago clarification honorable go nna ke batla tlhalosoela e gore batho ba ya ka ba go supala gore ga ba tseetsia di recommendation le na le menwa le kana kang hela go loma le phata le le gore gongwe ga le tseetsia di kgantsonetse tota go lebega menwa rona se bogale tota na aka dirwa bogale ke molao o re neelang dithata yaka gote ko mahelong a mangwe PAC ka bo yone hela e kgona gore e re nyame ka ha o sentseng ka te wena o fainiwa se le se hela jalo bo gore go tsamaya mo go rona go re tshwantse re o reporta ko maphate a lebane go ntse re go reporta ko police go tsa re go reporta ko DCC go tsa re go reporte ko ombudsman hela jalo meno a rona ga sore a bogale thata clarification on that one ne ke batla re no uta se ba kauleng gore ngwaga o ne lo a bosupa ka thomagano e le gore re nna le dibuka tse e le gore they are qualified ene ke batla gore lona ba le semba madi le tlhaloganye gore ga go tse they are qualified ga go te gore di qualified di siane go tloa gore di bokoa ga di kgotswahatse mma ke tswelelenyana go sekanyana clarification honorable ma ke heta ka epele honorable phologolo gore why auditor general are the reason why dibuka tse di le qualified a re gona le mabaka a ke tare moragonyana ke neela bakaoleng a re kore mo dibukeng tsonese mo buke yone tona ya puso ene ke bua ke re ba di go lekana le furniture eme ka dinao ya asa a re mo teng go na le di-assets dithoto tsa puso tse di sa kwalwang mo teng kore di seyo mo teng e kete ga se dithoto tsa puso nngwe ya tsone e le sekai hela ne e le tautona lodge and then bo go nna le nngwe ya public debt participation fund e leng gore ke loan book ya puso ya bo 2012 ga e bonale mo dibukeng tsa puso yaanong ba le ba auditor general ba re ga ke ra hitisa re sa itse sentle gore tautona lodge ke eng a seyo mo bukeng go teng asai ke eng public debt participation fund e seyo mo bukeng ye ke dikgang tse ne ra di sala morago ka bolejananyana ba supa gape gore ga gongwe go kgona go duelwa batho mme go sena documentation e lekaneng gore di-invoice tse di tshwanetseng gore batho ba duelwe ba re ke sengwe se se tshwenyang thata se ba se bonang mo yone asa mo yone tsamaiso ya dibuka tsa puso ba supa gore gape go na le di-issue hela tse di amang payroll the management of the payroll ba supa gore go na le overpayment of salaries tse ba sa itseng gore tota yano ha di le kana di dirwa ke ba supa gore overpayment of salaries hela ka ngwaga wa 2021-2022 ne le 19.5 million kore le madi a eleng gore batho ba duetswe ba ne ba sa tshwanela go duelwa mme ba duelwa madi a kalokalo yaanong mareriane mme go supagala gore the main culprits ba eleng gore o ka re ba tshabelwa ke overpayment
ke Ministry of Education, the Ministry of Health. Education alone, around 10 million overpayment. Health, 6 million overpayment of salaries. Ke sengwe sa dio tse e leng gore ba supa gore ha o kwa hitsa dibuka wa re di unqualified di supa tsone di kgantse di ntsenyana go supa hela gore go na le batho ba le bantsi ba ile gore ba tsa impressed Honorable Ikoamale re itatse be wena go na le batho ba tsa impressed mme bo ba tsa dikgwedi dingwe ga ga ba sa idweng mme ba ntse ba le teng mo circulation ya puo ba bangwe ba be ba tswe mo tiro ma retire ba togela ba sa duela di impressed Elucidation. makenele ba kauleng ba ke nang le bone ka go PhD. Honorable Phologolo. Thank you very much. Thank you, Honorable Chair. Chair as in Chair of the PACs, not you, Madam Speaker. Madam Speaker, to Honorable Chair, kanya ya gore o itemogetseng a so seo se supa gore gongwe ga gona management, consequence management. Ke sone se leng gore le motho a sa dira boikarabelo jo bo tseneletseng ga gona ope o mo tseelang dikgato. Se sengwe gape se ke batlang se papamala ke gore a mme he ka gore this PAC highly in session ke dumela gore ya bo e lebeletswe segolo yang ke maphata le the agencies tse leng gore di maleba a ra gore mo tirong yotlhe e neng o e dira ne go sena tse leng gore gongwe re ka be re utlwa ba sepodisi ba tsibogetse dio dingwe le gore ba di pikile from the examinations tsa PAC ba tlhodumela dikgang tse dingwe ba bo DCEC jala jalo ke a leboga. Tara ha ke tsamela go hetsa bo re nna re mme o bua nnete right o bua nnete gore dikgang tse di a tshwenya ka gore ga gona consequence management ke sengwe sa dio tse ke tareng ha ke tsweletse ke hete ka yone ka gore o ka re consequence management ha re bonang ka teng mo PAC e dirisiwa hela ha go ama ma-driver a puso ko ona e le gore ha o thudile ka koloi o mo mathateng mme ha o le modirela puso yo ko accounts e le gore you made an irregular payment ha gona dikgato tse di tsewang ka jalo gore a gore jaanong batho ba tswelela ba dira diphoso ba overpaya batho ba sa recover impressed mo bathong mme ba go tswelela hela kete a gona molato ke re ke ngwe ya dikgang tse di botlhokwa thata tse ke reng o tshwanetse re di supa clarification. mare re yane honorable Molutsi Procedure. re tabogenyang Procedure. Procedure Honorable Maplanka. Ke a leboga Madam Speaker ke kopa maitshwarelo Honorable Lucas ga ke itse le ha di tsamaiso di leta Madam Speaker sometimes hangwe a report ha re letle gore gongwe ne ka presentiwa re khone go ta go debate ke sa itse re nka kopa ya bakao lengwe gore gongwe these interjections re kana mare me pele re utwe report e wele center re debate with confidence le content e re amogetseng ka gore there are too many interjections ha re khone go utwa go flow me ne ke re Hola members are reads in report otherwise ga ena go flow a lona la go Danke ne ke dumela gore Madam Speaker go ba ga rona ba PAC e re ha tatsile o supang batho go bua o ska ba togela go morago ka gore ba lebega ba go tlatsa me sengwe se ba auditor general ba supang gore gona le unaccounted government stocks gore dithoto hela ile tsa puso di rekile gongwe go te ke ditante kgotsa go te ke eng hela jalo e be re go morago bo itlela lo ga dio mme a gona ope yo claimang gore go tse o itse gore di ile kae mme bo e le gore gape a go tse kgato a go ntse ya gape go supagala ya ka no bua there's no consequence for irregular payments ha batho ba dirile jalo batho ba duetse batho madi a sa tshwanela go ba duela ga nke ba salwa morago sengwe se se tshwenyang thata gape ke gore se re se lemogileng ke gore go nna go na le kgang ya gore government information systems tse di tshwana bo gaps go nna go supa gore kgotsa
e nna seipato sa gore ke eng dingwe di sa dire sentle ka gore go kile ga nna lebaka mo nakong e hitileng e leng gore gaps ne go te yanong ga e bereke go raya gore accountant general o palelwa ke go produce di-report tsa annual statement of accounts. So go mo go tshwanetse go ba re go tshwenya hela thata ba auditor general mme tse dingwe ke tse di amang di-special funds mo o ithelang e le gore mo bukeng ya madi go supa gore nya mme batho special fund e kwadile gore e na le madi ga tshwanetse gore madi a teng go yo go gone go ithelwa e le gore minister wa authorized gore a dirisiwe mo go se sele yana go raya gore e nna mokwalo hela mme madi one a seo mo dibukeng tsone tseo tsa special funds e le dingwe tse nne e le gore di supa di tshwenya hela thata mme mo godimo ga mong go supa gore ka one mabaka one a ditsamaiso tse di sa lolamang tse di sa thapang di-project tse dintsi tsa puso across the 31 MDAs, ministries, departments, and agencies. Di a diega gore ga dinke di diragadiwa ka nako actually ha e le go na le tse di diragadiweng ka nako they are very very few bontsi ja tsone ga di diragadiwe ka nako particularly infrastructure projects ga di diragadiwe ka nako gone mo go raeng go ra re go nna le mo go teng cost overruns go ra re di nna turu le go gaisa jaaka di simolotse dintsi. A case in point is a project in Kanye e le gore phologolo ha re bua ka yone o pusa dikeledi e le gore e simolotse originally madi a yone e le around 900 million mme yaanong ga nne re le teng ne e tsamaya around 2.7 billion e simolotse ka 900 mme yaanong se se ne se re tshwanya le go gaisa ke gore ga gongwe these variations tsa scope le cost ga ngwe di a dirwa yalo mme ministry of finance go lebega gore ga gona ga o tsenang teng mme le dikgang tse di amang madi a boitshegang di-payment secretary le di-directora tsa bone ba to ba authorize a scope variation ba go duelwa finance yone e sa itse sepe ga ke itse gore a tsala ya me ndaba gaolate a ke itse gore a ene o ka letelela dilo tseo mme hela gone go ne go diragala jalo ka nako eo e le gore yaanong go lebega dikompone di-variation tsonetse e le tsone tse ba di dirisang go dira madi gore ba diega ka bomo gore ba te ba dire variation e be e le one ba duelang madi more than double a neng ba quotile ko tshimologong bone bo nna jalo mme ke nngwe ya dingwe tse di tshwantseng thata gore di-project di a dile tse dingwe di-project across the MDAs tse dingwe di-projects they are just abandoned project kore project kore e lathilwe kore go sena ope o supang kgatlhego mo go yone gape mme le di-project tsa puso e re ga o botsa gore project e la reng ka yone bo go tenya mme re ntse re a sekaseka mme e na le 5 years e na le 6 years e lebega e lathile yaanong gone gong go sa itse gore gate go diragala jang mme gape puso e latlhegelwa ke madi a mantsi a gore ya sekisiwa ke staffo e sekisiwa ke dikontraka hela jalo e sekisiwa ke batho ba ba tsang gore ba tsewa sente le ko dipateleng jalo madi a teng a boitshega mo e leng gore nako ga ba mpolelela bone ba auditor general ba re a na buiwa ke PS health one ya litigation ko ministry of health runs into several millions ke bua yalo ya gore several millions gore madi a teng tsa malwena ga wa utlwa ke ga wa dumele mme e le gore ke litigation ga gongwe gape ke dikontraka tse di dumelang gore di-tendera di a tsamaisiwa sente tsone dikontraka tsone tseo bo di claima madi a seng kana ka sepe mo pusong e nngwe ya tsone ke ya mang water utilities corporation a e leng gore madi a teng was over 100 million e le gore ba duelwa ba ise ba ke ba kgomitiro e pehela ke re ke dingwe tsa dilo tse e leng gore di teng mme o di bona across the ministries dilo tse di tshwenyang hela thata mme sengwe se batlang gore gongwe re se ele thoko ke gore mo yone report e ke dumelang gore re le romeletse in each of the 31 MDAs re supile gore di-challenge ya nna eng re recommenda eng so ga nka ka di sala morago ka bongwe lotadi o komela ka bongwe gone go mme re dira yana ka tshologelo ya gore e tare morago bontsi ya tsone di-recommendations tsone tseo ra kgona gore di salo morago re bo re di kgone go diragadiwa ka tsela e gongwe re neng re akantse ka teng mme re a itemogela gore go na le bothata gore go tswa ko morago ga go ise go nne le culture yone eo ya gore dilo di diragadiwe ke sone seo ne o bona ga gongwe ga re sologetse gore
accounting officer ke ene re tabo re mo examiner kwa o tisa mongwe hela yo tabong gongwe a mo kgethile ena a ba sati re ne ra nna bogalenyana mo dikgang tse dintseng jalo gore a re ka kera examiner ope yo sa saenang dibuka mme ke a itse gore go se go na le dikganyana tsa gore go raya gore yaanong re reportiwa ko go ba ba amegang go tere bogale thata ebile go bua dikgang tse dingwe mme ne re raya gone gore o le an accounting officer o tshwanetse gore ka gore the buck stops with them ba tshwanetse nne bone ba e leng gore ba ta ba arabela dibuka tsa puso mme re kwadile in each of the MDAs gore tota mme re akanya gore go ka dirwa eng mme ke dikgang tse e le gore bontsi ya tsone re ta di sala morago tse dingwe tsa tsone ga di sala morago ke rona re ka di sala morago through our secretariat re ka di sala morago through our secretariat mme gape tse dingwe di ka salwa morago ka dikomiti tse dingwe tsa palamente go raya gore ga hetse report e hitile mme go na le tse e le gore lemoga gore tse ke tsa komiti tsa palamente tse di rileng re ka thusa jalo gore komiti tsa palamente ba sele dikgang tsa teng morago tse dingwe tsa tsone ke tse e le gore recommendile gone mo reporteng gore e kgang la ute go dilo e ke ya DCEC re recommenda mo yone reporte yone re tabo re le begela gompieno ke nngwe tse re dirile tse dingwe ke tse o bona hela gore mo ke le kwa tsepele le batang police gore tse dingwe ke tse e leng gore di tshwantse hela tsa neelwa mapodisi kgotsa tse dingwe ke tse e leng gore di batla gore di boele ko auditor general ba dire mo go teng value for money audit Elucidation. ba te ba re neele re te rute gore seemo ke enyang ka go neela yaanong ya ga ke batla go senyetsa se se kalo-kalo ke eletsa gore re ga o ntse o tlhalosa Elucidation. Honorable ka. Honorable ba rongwa sorry ke a le confused. ya tota ya me ne le kgakololo hela ka ke hallucination honorable Omlu ne le gore account o buana o nno tlhalosetse bareetsi go lapeng gore kana re bua ka dibuka tsa 2020-2021 e tla toga nna o ka re yaanong ka gore ba bangwe ga ba tsena gongwe ba tsaya gore ka ga o e buang ka teng o ka re ke dikgang tsa puso e re leng mo go yone ke kgakololo hela Elucidation. honorable motsamai ka bohego Elucidation ra bole motsamai ke a leboga ka bohego hela ne ke re modulasetilo wa committee ke motlatse thata mokganyi ya reng o ka re ga bana meno mme mokganyi ya reng o ka re ga bana meno ke motlatsa ka kgang ya gore tota ke atle ke utlwe e re a bua kana ba bua ba le ko committee bo e rete o ka supa hela yana re wena ka thata ya me a go lala 3 days o totle gore a raba ka tsatsi la bo4 ke a leboga honorable barongwang ke dumalana le wena re moswari na hetsa e buile go dibuka tse ke tsa 21-2022 mme ebile ne re tsama le ha re sa recommend ne re tsama ra akanya gore kana parlamente rona we are extension of parliament gongwe parlamente e gongwe le yone e ka akanya gore e pateletse gore dibuka tse di nne mo dingwageng tse di tshwanetseng ka gore ka ha re tsamayang ka teng go raya gore ka 2029 ga go le ditop e tabe e le gone re simolola dibuka tsa goromente yo mošwa tsa 2024-2025 wa bona gore yaanong go gate go nna boatanyana ka gore tshwanetse gore go gongwe dibuka tsa goromente yo o tseneng di examiniwe goromente yo ga ntse a le mo pusong mme ga gona molato eo ke kgang ya lona e le ka e sekasekang bakao lengwe ga e seka ya nna ya rona ka gore ebile ne re sa e recommenda mme lona le teng ke lona beng ba kgang yaanong ka gore beng ba kgang le ka dira yone tiro yone ya go nna yang re motsamai a re ka ga go ntseng ka teng ne ke to ka re le mo PAC yaanong re na le bona re phologolo kgotsa honorable monage honorable mabeo gongwe ra supa motho ka monwana gore wena ya toronkong 3 days ga re na dithata tseo mme hala ba bangwe bone mme ka ga o ithelang o ka re ga ba thwagala ka teng o ithela ke to ka moraya jalo ke gakologa le yo mongwe a bua gore ko kanyene ba tsaya gore bothata ja lentswe la teng ke 0.08% a re mmire gantse ba checka gape ba bona gore ke 80%. Ke mmotsa gore wa re o siame o engineer sente o ka dira phoso ya 0.08% to 80%. O bo re a ba re nyana ne re bona go ntse jalo
mme ke re ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore di tsamaya di re tshwenyagela thata mme ebile re eletsa gore re ka nna le dithata tseo ke dumela gore maloko a PAC le lona hela ba le tabong le mapalamente ka gore you are an extension of we are an extension of yourselves ra gore lona ke lona ba e leng gore ha gona le sengwe sa go batla gore neela meno a re se kopaneleng gore PAC le yone e te kgone go nna le meno gore gongwe e te kgone e supe thwagalo ya yone gone ho gore le bone ba direla puso ba te ba etse ka thwagalo mme ke re honorable Monageng o sa le ka o supile keletso e kgolo ya go batla go bua Honorable Monageng. Ke a leboga Madam Speaker ha ke tatsa ka bo seriousness ba di officer gore you can imagine officer a re mmotsa gore sediba se ne sa duelwa bokae a ba re 1 million go epa sediba hela wa gakologelwa di bara itso ne di tura thata ka nako eo tse dingwe ne di tsamaya bo 2 million mme ne ke re ka one mahoko onao Madam Speaker ke ne ke kopa ntwe toteganye gore e amogele report ya bo 61 ya Public Accounts Committee e coverang dingwaga tsa 2021 go ithelela 2022 ya dibuka tsa madi ya lehatshe la Botswana ke a leboga Madam Speaker, thank you very much. Order, members. The question is that this Honorable House resolves to adopt the Public Accounts Committee report 61st meeting 2021 to 2022 accounts. Floor is open. Honorable Molisi. Nyame ke a leboga Madam Speaker. Ebile gape ke lebogela gore o bo o sanela Honorable Hikwama wa na emella hela ka dipampirinyana tse di yelonyana. A kanya gore go obvious o tshwantse o nelo. Me ke supe Madam Speaker gore report ya ga Honorable Lucas tota ke report e nunuhileng thata ebile ke lebogela maloko a Public Accounts Committee for the sterling job they continue to do. Me ke supe hela gone gore tota hela I think ha re leng teng mo nakong ya gampieno Madam Speaker go a tlhokagala gore sengwe sa dilo tse re tshwanetse re di lebe re di tsenye matho sente ke gone gore jaaka ba ntse ba bua tota komite ya Public Accounts Committee e ka strengtheniwa ka tsela e ntseng jang gore e be ka kgona gore go se ka ga hela gone ho bo ba ka nna le gore ba ka tsamaela ko pele go bona gore ba boledisa dikgantse go a go hela ko kae ka gore unfortunately ya ka seno go nna a ba report ya tota ke mokaneng e heletse gone so ka tsela e ntseng jalo kana gore a gore tsholohelo ke gore mongwe o tshwanela ke gore on the basis of what they have reported aba ka phika sengwe mo teng gongwe DC o mang aba ka khona gore a tswele disekganye mme ga ba sa dire jalo gore a gore it's a report e le gore e nna yela gone ga gona go diragala sepe ka sone so ke sone se ke dumalana le gone gore I think moving forward re tswana ke gore re dire sengwe go inela dithata dingwe tse e leng gore ba ka tsweledisa dikgang tsa bone ba go di boela go gongwe mo e leng gore go ka solegela le hatsi molemo e se ke nna o ka re ba ga le haela ko Public Accounts Committee ba omana ba re pasop mme go tswengo e bo e le gore kgantsa teng di hella mo pheo go a tshwenya e bile no go tshwenya Madam Speaker gore tota hela ya ka mo parliament a bua e bo e le gore re kgona gore re nne le overpayment of salaries tsa over 16 million pula ke dumela gore Minister of Finance gampieno ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore ba tshwanela ke gore ba di emele ka dinao go bona gore diphatsa tse di ka thijwa ka tsela e ntseng jang go bona gore diphatsa tse di ka thijwa ka tsela e ntseng jang mme ebile re tshwanela ke go investigate le gone gore na re phatha e bulegileng e bulegile ha kae jang kana mathata a leng teng jaaka ke ne ke le ko Public Accounts Committee ke gone gore ha gongwe motho wa retire ha motho a sona retire motho o taba a duelwa hela dikgwedi go sa itse gore o retire yaanong ka tsela e ntseng jalo go tsogo gore madi ao a te a boe go itela gore motho o le gangwe ke destitute ga a sa tlholana le sa ka buisang madi ka sone kgante le madi a setšhaba a tsamaile hela ka tsela e ntseng gore system ya teng e ntse e se mo seemong se e leng gore e ka kgona gore e itse gore semangmang o retire kgwedi e hela mme yaanong ga a retire go raya gore
o tshwanela ke gore salary ya gagwe e eme. I think we need to perfect our system gore di tsene mo seemong se e leng gore di ka kgona gore di itse gore so and so is retiring ka kgwedi ya gore last salary ya gagwe ke e. Otherwise re tlile go nna re iphetera le mo seemong sone se, mme ke dumela gore ba Ministry of Finance ke dilo dingwe tse e leng gore ba tshwanela ke gore ba di emele ka dinao. Kana tota hela mo goromente mo gongwe go ne go sengwa hela mo gongwe bona gore go sengwa ka bomo ka gore in other instances o ta hitela ile gore go procure le go rekilwe dilo ga di a goroga, file e teng ga ena sepe mo dipampiring. So dilo tse di ntseng jana ke ra file e teng ho dipampiri mo teng ga dio, mme dilo di rekilwe di nyeletse ga di bone, and therefore e nna kganyela tse di hagamatsang. So ka tsela e ntseng jalo nna ke dumela gore we need to do a lot go bona gore di-systems tsa rona re di tsenya mo seemong se se siameng. Sengwe sa dilo tse ke batlang gore goromente o mosa a itebaganye le tsone tse e leng gore they have been very, to me, di ne di le very, very unfair, and they are still very, very unfair. Ke gone gore re bo re insura dikoloi tsa ga goromente ka mebili ya bakgweetsi ba tsone. It's very, very unfair. Di-council tsa lehatshe la Botswana di insurile dikoloi tsa tsone, mme ke dumela gore goromente le ene o tshwanelwa ke gore a insure dikoloi gore jaanong dikoloi di seka tsa insuriwa ka mebili ya bakgweetsi, ka gore gampieno bakgweetsi ba bangwe ba retara e le gore ba humanegile ka lobaka la gore go ne go na le mathata a gore o ne a dirile kotsi a duela koloi eo e turang madi a seng kana ka sepe botshelo ja gagwe jotlhe. So that thing yone I think ba Ministry of Transport borre noa salakai ba tshwana gore ba emele ka dinao go bona gore mo gone ra go emisa. Otherwise le rona will be very unfair to babereki ba ga goromente ha re ka dira jalo. Se se ntseng se diragala gape se e leng gore re tshwanelwa ke gore re bone gore sa ema ya ka Honorable Lucas ana bua ke yone kganya di-variations, ke gore motho o tabo a tendera hela itse gore nyaga ke ka kgona go hetsa tiro ka madia a ko tlase, mme be le gore wa tendera a ba neelwa tendera a teng ka gore ga to ko tlase, and then what do they do? ba boela ko ba re ga ke ka kgona go dira tiro e ka boka madia a ile go la clarification gore a gone gore yaanong go bo go dirwa di-variation e bo e le gore yaanong o inne tendera a bita ba bangwe ka gore na price tse ko tlase go tswa wa go hela a heta bone batho bale ba ileng gore o ne a ba ja kwa a ba heta ka price. These things must stop ka lobaka la gore e ne e le tsela hela clarification e ne e le tsela hela ya go senya clarification gore tshwanela ke gore re emele ka dinao. O neela mang honorable Lekau clarification. Ne ke re ka re o e tshwere sentle honorable, ne ke re gone mo ano ga o bone gore ne le gore o bo ithela go connive le bone bo direla puso le bone bo ra di-tendera gore o bo ithela le gore go gongwe deliberately tendera e designiwa gore yo go nna yalo e tere hela ha o sena go yone ke gone ano re ta dira these variations e bo ra re ano ke nthangwe ya go gopela itshole, mme go mo ha go ya ko PAC o bo ithela le gore ha ba go botsang ka re ano ba khopisa go tele tshwenya ba direla puso. Ke a leboga Honorable Hlapi. Ke a leboga tona 𝗠𝗢𝗦𝗦𝗦𝗦 ke re me ka mokgwa o tlhalosang ka teng ka tebo ya gago gape le accountant general le auditor general ba rejectile report e wena ka tebo ya gago a mme o bona gore le parlamente e amogele report e ntseng jana e re bona gore go sengwa ka bomo. Ke a leboga Madam Speaker. Ke tsa ene ke batla go e bua. Yaanong wena o ne se ke mang? Honorable Kaiser. Nya ne ke re ka re ene ke batile go e bua. Honorable Lekau o hitile ka yone Madam Speaker. Ke a leboga. Ke a leboga Madam Speaker. Ke tsa gone gore go kgona gore go bo go le mo teng ta ke go bolelle sengwe sa dilo tse e leng gore ga di intumedise gape tse e leng gore mo reporting ya Honorable Lucas o na heta ka tsone tse e leng gore for example go tabo go dirwa di-standards ha gongwe di-standards tsa go dira tiro nngwe di direlwa mo goreng se mamang o teng yo re batang gore e nne ene yo o inang tiro yone. For example borehole drilling go ta dua ka di-standards go re bata drill rig e kana e ntseng jana e le gore tota go lebilwe gore semamang le semamang kgotsa semamang ke ene o nang le yone hela,
e bo e le gore kgang e helela e le gone gore didiba tsa governmente di epiwa ka bo 4 million di epiwa ka ma 5 million. Why? Because yaanong a gona competition ke semammanyala yo o nang le that particular equipment. Dilo tse di tshwanelwa ke gore di emelwe ka dinao kore yone o kgona go bona gore go na le mathata a matona, whether drill rig e kima kana e tshesane ko bohelong ja letsatsi re bata metsi gore a tswe underground. I always say to bagaetso ke ba ra kere ga re kore ga wa go epa sediba ka 5 million kana ka 4 million se bo se ntsha metsi ke bo ke se epa ka 40,000 se bo se ntsha metsi ga te pharologanyo ya metsi ya keng. So ka tsela e ntseng jalo dilo tse ke tsontse o bona gore ga gongwe di standards di dirwa go lebilwe bangwe batho gore yaanong tsone di-tendera tsontse tsa governmente di bo dite di ya go benefita bo semammang ka lobaka la gore ba le bantsi ga bana yone tsamaisone. So ka tsela e ntseng jalo ke dumelana le Honorable Lucas gore dilo tse di maswe di tshwanelwa ke gore di baakangwe, mme ebile ke dumela gore tota hela puso e ne nyetswa e ne e ntshitse mathogo thelele mo ditsamaisong tse di sokameng mo e leng gore dilo di ne di sokame mo go eteletseng mme ba sa kgone gore ba di tsene mo tseleng. Di-project tse di togelwang mo tseleng di togelwa mo tseleng mo nakong e e hetileng kana go raya gore batho ba ne ba hiwa mobilization fee. Ga so na wina tendera o hiwa mobilization fee, ga so na tsa mobilization fee o reka le Range Rover a ba reka mo gongwe a ba togela project yone a itsamaela gore go simolola go tenderiwa sesha motho eno a ba wina tendera e nngwe go sesha a abandonneng. Dilo tse ke dilo tse e leng gore tota ke yone mathata a system e leng gore re ntse re le mo go yone a tshwanelwang ke gore tota re a emele ka dinao. Madam Speaker, ke ra gore ke amogela report e ga Honorable Lucas mme a ka ke bua keletso ya me e tona ke gone gore re tshwanelwa ke gore re strengthen. Mme Honorable Lucas wa itse gore le na le di-power tsa go supina motho gore o ka mo tsenya mo toronkong malatsinyana a e le gore ga a kgone gore a arabe sente kana a na le dikgang. Re kile ra buisa o mongwe ko airport e le tona e le gore ra o mothatela re santse re le ko Public Accounts Committee. So dithatanyana tsone di teng ke ela gone gore yaanong tsa go bona gore dilo tse di ya go wela jang ke tsone tse di seong tse e le gore we need to deal with them. Le bona nako e All members, it's now 7 o'clock. I now call upon Honorable Mpho to move a motion of adjournment. Madam Speaker, me ke dumela gore ka gore ke buile ebile ba utule mme ebile ke tsaya gore a ke buile Honorable go botswang go kgotswahetse ke ka tsaya nako e go kopa gore ka gore le yone nako ga e se thole e le teng re eme ha re ta tswelela ka moso. Ke a leboga. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as have the opinion say aye. And the contrary say no. I think there's have it.